The train arrives at 2 o'clock in the afternoon. Please do not leave your luggage unattended. I shall wait for you. Just a moment. If I reach early. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Now what I'm going to do is I'm going to change the paragraph here. I hope this is visible. Okay. Now let me count the number of words. It's 85. The rule says 50, but I've used 85 words. Let me see if I have used all the keywords or not. Happy, receive, yes, I have used the word receive. Crowded, platform, arrives at, afternoon, unattended, luggage, in front of, wait, early, look forward. Okay, so I've used all the keywords. Let me read this out to you. Hello Aunt Polly, I am very happy to know that you're coming to stay with me for your vacation. I would come to the station to receive you. As the station is usually crowded, I would request you to wait for me. The platform is closer to the exit. The train arrives at 2 o'clock in the afternoon. Please do not leave your luggage unattended. I shall wait for you in front of the bookstall. Now bookstall is one word. I made a mistake there. In front of the bookstall if I reach early. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Very simple. Now if you notice, the entire email is left indent. The mistakes where people do is they leave a gap like this every time they start a new paragraph. You see this? Let me remove the background shade so that you can see it clearly. So this is how people write. They leave a gap. This is not needed. It makes no sense. You don't have to write like this anymore. Okay? So don't leave this gap. This is not needed. It's redundant. If you look closely, every time I'm starting a new paragraph, it starts with a capital letter. Every time I'm using a full stop, the next word starts with a capital letter. These are basic common English. If you make mistakes on these areas in terms of punctuation, spellings, you will lose marks. So I have written this mail within 10 minutes. I have also used more than 50 words, which is the guideline, and I've also used all the keywords which was mentioned in the particular question. Now this email is perfect. I can click on the submit button in the tool and it should be validated. So mistakes that you will end up doing is in terms of spelling, like I explained some examples, grammatical mistakes and punctuation mistake. Punctuation, for example, this 2 o'clock I used one apostrophe, single quote. Okay.
Every time I end a sentence, I end it with full stop. Next sentence starts with a capital letter. There is an introduction, there is a main content, and there is a summary. So my email has 3 segments. I have used the sender's name, receiver's name as mentioned in the topic as well. So please make sure these guidelines are followed absolutely strictly. You do not make any mistakes in these areas. 90% of participants did very well in quantitative aptitude, in MCQ questions for MCQ area for programming language C, for coding. Everywhere they scored very well, but email they failed. So please make sure you're putting these training to practice, you're putting these learning to practice, and ask your questions on the YouTube link wherever you are watching. I will take a look at it and I will quickly answer. Yesterday I specifically asked you guys to provide your responses on the YouTube chat box, but I did not get a single response. I don't know what the challenges you are facing with regards to this particular program, but please understand we are doing this program only to make sure that you succeed, you get that dream job in TCS. So please take it seriously. Whatever questions you have, feel free to post, and I would love to look at your answer. I would love to make changes or make suggestions on the email that you write. Okay. Now as far as the negative marking is concerned, like I clearly told you, it doesn't exist for email, but you will lose marks in case if you make punctuation mistake, grammatical mistakes and spelling mistakes. That essentially doesn't mean that it's a negative marking. It's just that you will lose marks. You write the email accurately, you will score 10%. Okay. Now do's and don'ts I mentioned already. You went through it. You also saw the examples. So I'm going to give you the quick assignment for tomorrow. This is your assignment for tomorrow. I'm going to read out this question. As a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for head of department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. So the sender's name is Sam, the receiver's name is now the receiver, this is what is confusing you, right? The sender's name is Sam. It says send an email to your batchmates. So you can just say dear friends. Don't write this email to Professor Sunil. This is to confuse you. You need to write about Professor Sunil. The outline: inform, retire, plan, surprise, party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. So I'm going to pause it here so that you can make a note of this. Please go ahead, make a note of this and provide your answer. Alright, so please write this email and provide the answer in the comment section of YouTube video. I will take a look at it. I also announce the name of the person who writes the most accurate email. Okay, so I'll see you guys tomorrow with some more email sample for TCS. Have a great day. Hello everyone, welcome to today's session for TCS placement pattern. I'm specifically talking about the entire system of how
freshers are getting selected for TCS. We started this program a couple of years ago and it's been a huge success. Now in this section I'm going to talk about the pattern that you can expect. The first stage is the written assessment, and once you clear that, the second stage is interview round, where you will have two different segments. You have personal interview, which is HR round, and then you will have personal interview for technical round. Now in order to reach the interview segment or interview stage, you need to clear all the 4 categories of written assessment. So there are 4 categories in written assessment. They are email writing skills, then there is quantitative aptitude, then there is multiple choice question for programming language C, and then you have coding test. Now email, you need to write just one email based on the question that will be mentioned. You will be given 10 minutes to write that email. You have quantitative aptitude, multiple choice questions, 20 such questions which needs to be answered in 40 minutes. And if you pay attention to the extreme right column, it says number of star mark questions is 2. I will explain what that means. Then you have multiple choice question on programming language C, 10 such questions with permitted time of 20 minutes. And then you have descriptive, which is coding test, where you need to write a code, 20 minutes time given. So please make a note of this pattern so that you do not get confused when the examination or the test gets activated. Like I said, 4 different sections. You need to clear all of them. Please keep in mind, you need to clear all of them. Now there is negative marking in written assessment. You will lose 0.33% of the marks allocated for the question, and this negative marking is applicable only for quantitative aptitude. And there are 2 questions which is marked as star in quantitative aptitude. What happens is, if you answer correctly or accurately, you will score double the points. If you answer it incorrectly, you will lose double the points. Okay, so there is bonus point if it's correct, and there is double the negative marks if it's incorrect. You would need to know the topics for quantitative aptitude. Please make a note of these: probability, permutation and combinations, time and distance, time and work, equations, ratios and proportion, allocations or mixture, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. As far as email is concerned, your email will look something like this. I'm switching over to example number 5 that was covered yesterday. You will have a very short question for email, followed by outline. This outline is nothing but the keyword that has to be used in the email. Okay, let me change it to a different color so that it's clearly visible. There you go. So this is the email, followed by the keyword. The way the email has to be written, the instructions are given. It says it's compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. So in the email, all these words has to be used. These are the keywords. You cannot change the form of the keyword. It's residential area, you can't say residency, or residence, you can't say that. So the keyword has to be used as it is in an appropriate sentence. Okay. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. The way the TCS assessment is built, if you use below the number of words which is prescribed, the email will not even be able, it will not get even evaluated. It will have to meet the minimum number of word count which is mentioned in the algorithm in the back end. If the outline is not strictly followed, which means if the keyword, if the form of the keyword is changed, for example, immediately, you change it to immediate. Accidents
you change it to accident, you make it singular. In these cases, your mail will be disqualified. Another thing, you cannot make spelling mistakes, grammatical mistakes and punctuation mistakes. You will lose points. Now let's talk about the do's and don'ts for the email. Read the topic carefully, read and understand the keywords or the key phrases mentioned. Sometimes instead of a word, a phrase will be mentioned. Use each and every keyword or phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be used as bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Entire email should be left indent. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting. End your mail with a salutation, thanks and regards or just regards. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Now this is very important. The time allowed is 10 minutes. Please make sure even before 10 minutes you submit, because even if you do it at the 10th minute, the email may not get submitted. If you exceed 10 minutes, you will not be allowed to submit the email and you will get disqualified. In this entire section which you have, if you have done very well in quantitative aptitude or programming language C or coding test, but you have failed in email writing, that means the online test you have failed. 90% of the students have failed only in email. That's why we are emphasizing a lot on that. Okay, so please make sure you submit the email before 10 minutes, not after, because the email will not get automatically submitted. Now email don'ts, these are the things we need to remember. Do not miss even a single keyword or phrases mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Using a hi is not permitted. Either use a hello, respected or dear, depending on what the receiver is in terms of relationship. Do not make any spelling mistakes or grammatical mistakes or punctuation mistakes, because you will lose marks. If you have done well but you make these mistakes, you will start losing marks. So please make sure you don't do that. Do not exceed the 10-minute time limit, and do not write the email below the number of keywords mentioned. Okay, so these are the do's and don'ts. So now let me show you the example here again. Okay, here is another sample. Now what I'm going to do today, I'm going to create a new question so that you can use that as an assignment, but I seem to have more samples, so let me take a look at that. Okay, here we go. As an employee, write an email to the admin head of your office, Mrs. Polly. That means the receiver is the admin head and the name is Mrs. Polly. Reporting temperature and lighting fluctuation in your work bay. So in your office, there is a fluctuation of temperature and the fluctuation of lights. You need to write an email to the admin head. Sign the email as Nancy. So the sender's name is Nancy, the receiver's name is Mrs. Polly, who is the admin head. You need to write an email saying there is an issue with the temperature. AC is either it's too high or too low, or sometimes the light is fluctuating. Now looking at the keyword, you will understand what needs to be mentioned. The keywords are temperature, inconsistent, too hot, too cold, sweat, shiver, lights fade, affecting work, health, vision, immediate action.
and the instructions are same. It's mandatory to use all the specific words mentioned in the outline. The name of the sender and the receiver should be the same as given in the topic. The email should have minimum of 50 words, and you cannot make grammatical mistakes or punctuation mistakes. Alright? So please make a note of this. I'm going to pause here. Please make a note of this question with the outline and write the email. You can post your response on the comment section of the YouTube video if you're watching. Even if you're not watching now, you can post on the comment section tomorrow. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Alright, now let me quickly check if there are any comments. Okay, there are 6 people watching but not a single question. You can post your question here. If you're watching this now, you can post your question in the live video session here on YouTube. So feel free to post your question. I will provide the answer. Yesterday there were 3 people who asked questions. So whatever questions you have in terms of TCS email writing, please post your question. Okay, what I'm going to do now is write this email for you. Okay, let's start. See, I made a spelling mistake. Let me quickly correct it.
Okay, my mail is complete. Now the receiver should be Mrs. Polly. The sender should be Nancy. I have done that. The entire email is left indent. Means I am not leaving a gap here. This gap is not needed. So lot of people write like this. Stop doing that. It is wrong. You don't have to do that. Now let's quickly check if there are 50 words I have used. The count is 96, which is perfect. It should be minimum of 50. Now we will check if we have used all the keywords or not. Before that, I have the introduction, paragraph number 1, paragraph number 2, the body, paragraph number 3, the summary, which is fine. Now we need to check if we have used all the keywords, otherwise we will get disqualified. First one is temperature. Okay. Next is inconsistent, too hot, too cold, sweat, shiver, lights fade, affecting work. Now pay attention, affecting work. The keyword here is affecting work, but I have used affecting our work. So the system will think affecting work is not there. I will get disqualified. So I need to quickly remove that and still read if this is grammatically correct. This is creating a huge problem for all of us and it's affecting work. Fine. Health. Vision, immediate action. Alright, so I've used all the keywords. Let's quickly read this email. I'm writing to you with regards to the air condition and lighting issue in my work bay. There is a huge problem with the temperature setting and it's usually inconsistent. It's either too hot or too cold at times. Sometimes we sweat in summer and shiver in winter. The lights fade in and out all the time. This is creating a huge problem for all of us and it's affecting work. Besides that, it can have serious implication on our health and vision. I request you to take immediate action to resolve this issue. Plain and simple. If within 10 minutes I need to write this mail, revise it, make correction and submit it. Okay. So I hope this was helpful. We do not have any person asking any question. So what I'm going to do is I'm going to give you the assignment for tomorrow. This is the assignment. Once the session is over, you can go to the YouTube channel. The comment section will be enabled here in the bottom. So you can mention your entire response or email in the comment section. So please do that. Take the opportunity, make use of this chance to understand how to be perfect with your email for TCS assessment. Okay. Here is your assignment. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign the email as Anil. I'm going to zoom this a little bit more so that you can see it clearly. This is your email assignment. As a loanee means a person who's taking the loan. Write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, which means Mr. Kiran Kumar is the receiver of the email, requesting him to start ECS. ECS stands for Electronic Clearing Services. It basically means every month automatically from the account the EMI or the installment will get debited
You don't have to keep going to the bank every month. For paying the monthly installment of your housing loan, sign off the email as Anil, which means Anil is the sender. Now here are the keywords: housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So you have 15 keywords here. Okay. So I'm going to read this up again. As a loanee or applicant of the loan, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS for paying the monthly installment of your housing loan. Sign off the email as Anil. The keywords are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. And please make sure you follow the rules. It's mandatory to use all the specific keywords mentioned in the outline. The name of the sender and receiver should be as given in the topic. Minimum word should be 50. And if you make grammatical, punctuation and spelling mistakes, you will lose points. Alright? So I expect you guys to respond to this. I will see you again tomorrow. Thanks for tuning in. Please practice as much as possible. Otherwise, you will not be able to succeed. Because email is little complex. You don't know what kind of topic you will get. Some of the words you may not understand. So the more you practice, it's better for you. Alright? Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating, I'm going to talk about it again in terms of the entire pattern. So we have TCS recruitment drive that's going to happen very soon across certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into two stages. The first stage is the online written assessment. The second stage is interview round. Now this is a progressive selection process, which means you need to clear the online assessment in order to go to the interview segment or interview stage. So interview stage will have two segments. One is HR interview and one is technical round. And the online assessment will have 4 different categories. These categories are: there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude, which is a multiple choice question. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program language, 10 such questions with a time limit of 20 minutes. And then you will have a coding test. You need to write a code based on the question, according to the question. Only one such program you need to write with a permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star mark questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is, in quantitative aptitude, there is negative marking for every single question. Every time you give a wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the points, the negative points will double up, which means instead of losing 0.33%, you will lose 0.66%. But the positive aspect is, if you answer this question correctly, you will also score double the points, which means 2 star mark questions. If the answer is correct, you will score double. If the answer is incorrect, you will lose
double the negative marking. So you got to be very careful for these two questions. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now, as far as email is concerned, your email question will look something like this. This is a sample email which we are going to practice today. The question is mentioned in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords has to be used in the email. The format of the keyword cannot change, which means the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay. Branch cannot be branches. So you have to use the exact word which is mentioned in the outline. Besides this, there will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example, let me show you the sample here. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. Every email will have a name of a sender and receiver. For example, in this question, the receiver is Mr. Kiran Kumar, who is the bank manager of Andhra Bank. The sender's name is Anil. So you need to maintain this. You cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email, you will lose points. To make it easy, I have put together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword or phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of a thought group, and every new paragraph should start with a fresh line. Next set of do's: entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Always end your email with salutation and start your email with greeting. Use a hello or dear or respected. There should be a salutation in the end, closing in the end. Thanks and regards, or just regards or thanks. Ensure the email is written within 10 minutes. Now this is important. The time limit is 10 minutes. If you submit the email at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not address the email as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute mark. Do not write the email below the number of words given in the instruction. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person who's taking the loan. Write an email. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means Electronic Clearing Services,
for paying the monthly installments of your housing loan. Sign off the email as Anil. Now ECS basically means every month you don't have to go to the bank, you can give an instruction, it's called a standing instruction. Once it's approved, the amount will be automatically debited from your account and it will be credited to the loan account. So you want to avail for this service. So basically you don't have to go to the bank every month. The keywords that you need to mention are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now let me show you how to write this email. Now I'm starting the email with hello Mr. Anil Kumar. I can use the full name or I can just say hello Mr. Kumar. Please remember, when I'm using a title is Mr., Miss, Doctor, Professor, DOC for Doctor, PROF for Professor. So when I use a title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greeting, I should not be using a comma, that's not needed. I'll go to the next line and my email should have 3 blocks. The first one is introduction, the second one is the body, and the third one is a summary. Okay. And when I start a new paragraph, it should start with a new line and I should not leave a gap in the left. What do I mean by that? Let me show you. Okay. Now a lot of people make a mistake, they leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should be left indent. So please don't leave a gap there. I would like to make a request about my housing loan. Housing loan account or housing loan I have availed from your bank. Okay. Next paragraph. This is introduction.
Okay. Now the question says Mr. Kiran Kumar and the sender is Anil, but I made a mistake here. It should be Kiran Kumar. Okay. Now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It says 114 words, which is absolutely fine. Secondly, the entire email is left indent. Third, I have the introduction, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Now I need to check if I've used all the keywords. The first one is housing loan. Second one, account. Third, monthly installments. Fourth, branch. Then travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free. Hassle-free means trouble-free. Anytime, schedule, request and initiate. This is request, then I have initiate. So I have used all the keywords. Secondly, I have used more than 50 words. Now let's quickly check the punctuation. I'm going to zoom in to show you what are the points you need to take care of. So after full stop there should be a space. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start with a capital letter, and if I use a comma, there should be space after the comma, not before. So the space should be after the comma. Please keep that in mind. Okay. Kindly accept my request and initiate the process. Then closing regards, I don't have to use a comma there. This is not needed, and the name which is mentioned in the topic. So here is my entire email, and I've written within 10 minutes. I've also checked it meets all the criteria. Okay. So email is the section where a lot of students have failed in the past. And these emails are very, very easy. If you pay attention, if you practice a lot, these emails will be very easy for you. So I'm going to prepare one more question for you right away. So this will be a new question which I am preparing for you, and I would request you to write the email so that you can practice.
Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I am going to write the keywords. These are going to be the keyword. I hope this is visible to all of you. Okay. So here is the question. Let me increase this font size. The email is, as a fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. The keywords: graduated, BSc, specialization, university, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, these are the keywords. So you need to write an email. Please make sure all the keywords are used and the email has minimum of 60 words, 60. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody has any questions. So please make a note of this. So those who are watching on YouTube, you can post your question here. So you can post your questions here, okay? All right, let me begin. So these are the 10 keywords you will have to use. I'm going to put this here so that's easier for me to copy. Okay, I hope this is clearly visible now for everybody.
Alright, let's begin. There you go. That's it. So I have an introduction, I have the main body, then I have the summary as well. Now let's count how many words I have used, and it is 91. Okay, now let's read this. Hello Miss Pooja Verma, I am writing to you to seek out, sorry, this out is not needed, to seek any open position for freshers in your esteemed organization. I have graduated in 2017 in Bachelor's of Science stream with a specialization in computer science from Andhra University. I have enclosed my updated resume for your reference. I am very keen to start my career with an organization where I aspire to grow professionally. I would be happy to know if there are any opportunities for internship or even a full-time role, as I seek a platform to start my professional career. Thanks and regards, Ron. That's my name.
Now let's see if we have used all the words. Graduated, BSc. Now instead of BSc, I've used Bachelor of Science. Now what happens is I will get disqualified because the system is looking for BSc. If I use BSc, I don't have to use the word stream. So I will just use BSc specialization. So I made that correction. University, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, so I have used all the keywords. My entire email is left indent. I have used more than the prescribed number of words which is mentioned in the topic. Okay, so that's a perfect email. Let me quickly check if there are any questions. Dasari Hema is asking, sir, email writing will be conducted on paper or on system? Now email writing is a part of online assessment, online written assessment, and hence it will be on the system itself. It won't be on the paper. So entire written assessment will be online examination. Okay, so it will be online, not on paper. So let me quickly respond. Okay, if you have any further questions on this, feel free to ask. You can post your comment on the YouTube channel. Even after the program is over, you can post your question. I would love to look at your question and provide you the answer. Okay, so I just want to take you through the pattern again. This is for the benefit of those who came in late. This is an online test. Whatever you see here is going to be online. So one email within 10 minutes to be answered. Aptitude, quantitative aptitude, 20 questions to be answered in 40 minutes. You have negative marks of 0.33% for each question. Multiple choice question on program language C, you have 10 such questions, and coding test only one, you have 20 minutes. So that's the entire pattern of the online assessment. Okay, so I hope this was helpful. If you have further question, feel free to post on the YouTube channel. I would love to look at the question and provide you the answer. Okay, so I hope to see you guys again tomorrow. Have a great day. Bye bye. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the yesterday's class, we have discussed about how to create the stock groups, and we have explained about how to create the stock groups, including subgroups and subgroups and categories also. Right. So నిన్నటి క్లాస్లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలి, వాటి కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దానిలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి మనము డిస్కస్ చేసాం. రైట్. సో కేటగిరీలో అంటే లైక్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్, లైక్ వాట్ యూ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ televisions belongs to one category. Okay, fridges, refrigerators belong to one category. Okay, again in refrigerators, if you observe, we have company wise, like LG refrigerators, Godrej refrigerators. Again in LG refrigerators we have single door, double door. The same way you have in this also, like televisions, we have
LG television, Sony televisions. Again in LG television it's an LED TV or it's an what is a smart TV, right? So we have yesterday created about categories, groups, subgroups and all. Today we are going to discuss about alternate units. So what is an alternate unit? So in units of UM, that is units of measures, we have simple units and we have what you say compound units. Again in simple units, 2 units we have, that is alternate units. What is an alternate units? Okay, yesterday also we have discussed nothing but alternate units, simple units that any stock item is sold on a same quantity. Like one pencil is there, pencil can be sold only on numbers, that is called simple. Rice is there, rice is sold on only bags, that is called simple. Okay. Now what is an alternate unit? Alternate units is nothing but the same one unit is sold in 2 different ways. For example, pencil you can buy in numbers, pencil you can buy in boxes, that is called alternate units. So packing, for example, if you go to some shop and purchase any goods, one will ask for the pencil. What is this pencil? 1 number pencil, and the same pencil consists of in packs. One is 10 number packs, one is 20 number packs. If you go into some pens, pens may be 5 number packs, pens may be 12 number packs, pens may be 10 number packs also. Now how to do that alternate units we are going to see now. So please see the screen. Okay. Now so how to create a units of measure? So for that purpose I am having a small problem, that create the following stock items with alternate units in Tally ERP 9. So here you having Lux soap 1 box, alternate units is 40 numbers, opening balance is 10 numbers, rate per alternate unit rate per box is 800 rupees and the amount is 8,000. Now how to create this stock items we are going to see now. Okay. So first Lux soap. So come to Tally. So go for units of measures, that is inventory info, units of measures, create. Okay. So simple. So I am telling now get that simple. Now how to convert into alternate unit? Okay. So here we have two alternate units, right? That is one is numbers and one is boxes. Right, ఒకటి నంబర్ లో ఉంది, ఒకటి బాక్స్ లో ఉంది. ఫస్ట్ ఆ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం. రైట్, ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నంబర్స్. నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ బాక్సెస్. Right, number of decimal points, if the boxes are sold in 1.5 box, 2.5 box, if you want to give the decimal points, you can access the decimal points. Right. Now so for alternate units, here the alternate units are boxes and numbers, right. So I have created here, okay, just with check display. So we have boxes and numbers, right. So now come to stock items. So first manaki alternate units 2 kavali kabatti okati box kavali, okati number kavali, aa 2 మనం క్రియేట్ చేసాము. Now come to inventory info, stock items, create. Okay. So Lux soap, the stock item name is Lux soap. Okay. Category, so I am taking a separate category as soap. Press Alt C and you can create that, right. So I am taking alternate. So here be sure that sometimes the screen may show that alternate units and sometimes it may not show. So main units enti, main mana boxes lo amtunnam, వాటిని numbers లో కావాలి. Then how to activate this? Come to F11 features, sorry F12 feature configuration settings, and you have some item called alternate units. So last lo nundi third one, use alternate units for stock items, you put as yes. Right. So once again repeating, in the stock creation screen press F12, in that you can see use alternate units for stock item. Okay, you put yes. Okay,
then if you see observe the screen, okay, here the main boxes, the main units is boxes. అక్కడ main boxes, main unit వచ్చి boxes ఉంది కాబట్టి నేను boxes select చేసుకున్నాను. Okay, alternate units. What is the alternate units for that? So alternate units వచ్చేసి మనము numbers లో సేల్ చేస్తున్నాం. So select numbers. So ఇక్కడ అడుగుతుంది where 0 is equal to how, అంటే ఒక్క బాక్స్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఒక్క బాక్స్లో మనకు 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక బాక్స్లో 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అంటే వేర్ 40 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్. సో ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం లక్స్ మనం ఎంట్రీ చేస్తామో ఒక బాక్స్ అని ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 1 బాక్స్ ఇంటూ 40 నెంబర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి 1. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని ఇచ్చాను. సో అక్కడ మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రాబ్లంలో చూస్తే, ఓకే, మెయిన్ బాక్స్ 40. అట్లా ఎన్ని తీసుకున్నాం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనము 10. ఓకే, అంటే 10 అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో 10 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 40, అంటే 400 numbers, right? The 400 numbers automatically it is calculated, and if you observe that in the down you can see the in brackets how many numbers it has. So what is the rate per that? Rate is 800 per box per number. Per box అని ఇస్తే బాక్స్ తీసుకుంటుంది, per number అని ఇస్తే నంబర్ తీసేసుకుంటుంది. So once again we create one more item. Okay, that is Santoor soap. So what this Santoor soap says, this box packing is 1 box 60 numbers. So I am taking main units as boxes, alternate units as numbers. Okay, where 60 numbers is equal to 1 box. Okay, so quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 20, opening is 20, right? You can see opening is 20 and the rate is 1200. So opening are 20 boxes and rate is 1200. Okay, so some students might be getting doubts that the main units how to take. So main units can be taken in numbers and main units can be taken in boxes also. అంటే ఇక్కడ main units మనం boxes లోనే తీసుకోవాలా numbers లోనే తీసుకోవాలా, that is your depends. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్, మీరు ఎక్కువ ఎట్లా సేల్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువ నంబర్స్తో సేల్ చేస్తే మీరు మెయిన్ యూనిట్స్ నంబర్స్తో తీసుకోండి, ఎక్కువ యూనిట్స్ మీరు బాక్సెస్తో సేల్ చేస్తే మీరు బాక్సెస్తో చేసుకోండి. సో ఎలాగైనా సరే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాజ్ డవ్ సోప్. ఓకే, ఓకే, సో డవ్ సోప్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ యాజ్ main units as numbers. Okay, alternate units as boxes. So if you observe here, one box contain 100 numbers and opening balance is 10. So here what you can take is where one box is equal to 100 numbers, right? అట్లాగే ఉంది కదా మనకి ఒక్క బాక్స్ లో 100 numbers ఉంటాయి. ఇక్కడ వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అంటే వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అన్న ఒకటే, లేదా 100 numbers ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బాక్స్ అన్న ఒకటే. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇక్కడ now opening balance, what is the opening balance we have here? We have opening balance is 10. So type 10. So 10 అంటే number of boxes అది. So here if you observe that 10 అంటే ఇక్కడ మనకి 10 boxes, ఇక్కడ మనం చూస్తే 10 numbers అని వచ్చింది. ఎందుకు numbers అని వచ్చింది? Because tally will accept the first main units. Here we have created main units as numbers, so it is accepting as numbers. మరి ఇక్కడ numbers ఉంది కదా, మరి ఇవి ఇది ఎన్ని బాక్సెస్ అవుతుంది అంటే బాక్సెస్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బాక్సెస్లో ఉంది, వన్ బాక్స్ అని ఉంది. వీఆర్ పర్చేసింగ్ 10 బాక్స్, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ ఆర్ సింపుల్గా టాలీలో మీరు అక్కడ బాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి 10 అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసి బి అని టైప్ చేయండి అంటే బాక్సెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద చూడండి 10 బాక్సెస్ అన్నాం కదా, పైన నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే,
So if you are typing here boxes, it automatically converts into numbers, or if you give numbers, it automatically converts into boxes. So మనం ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి ఇక్కడ, 1 box is equal to 100 numbers. అంటే ఇక్కడ మీరు 100 అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి బాక్సెస్ అని ఇస్తే అది నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 10 అని చేసి నంబర్స్ అని ఇస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 1000 నంబర్స్ అని ఇచ్చేస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ హౌ ఎవర్ ఇట్ ఆటోమేటికల్ కన్వర్ట్. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దిస్. సో నంబర్స్ మీరు 1000 నంబర్స్ అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, బాక్సెస్ అని ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాక్సెస్ అని ఇచ్చాం, ఒక బాక్స్లో ఎన్ని నంబర్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసే అవసరం లేదు, టాలీ ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది మనం 100 బాక్స్ కొంటాము అంటే 10 బాక్సెస్ అన్నాము, రైట్. 10 బాక్స్ ఇంటూ 100, 1000 నంబర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్, టాలీ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, సో టాలీ విల్ టేక్ టాలీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఇలాగా మన నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ చేసి చూసాం, రైట్. సేమ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ వోచర్ అండ్ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద సేల్స్ వోచర్, దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగోస్ పర్చేస్ చేస్తారు మీరు. సో వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ మ్యాంగోస్, 1 kg you may get 10 numbers, or 1 kg you may get 5 numbers, or 1 kg you may get 8 numbers. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీథింగ్, సో అంటే మీకు పెద్ద క్వాంటిటీ ఉంటే తక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనకి, ఎస్ ఆర్ నో. సో అలా వేరీ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు టాలీలో. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఫస్ట్ మనం 10 numbers ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్ అన్నాం కదా, ఒకసారి బాక్స్లో మళ్ళీ సడన్గా ప్యాకింగ్ చేంజ్ అయ్యి 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 15 numbers రావచ్చు, 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 12 numbers కూడా రావచ్చు, అవునా. ఇప్పుడు అలాగే మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యావరేజ్గా 1 kg ఈక్వల్ టు 10 numbers అని పెడతాం, ఓకేనా. బట్ డిఫాల్ట్గా ఒక్కోసారి 1 kg ఈక్వల్ టు 8 numbers కూడా రావచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో అది ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం టాలీలో చూద్దాం. నౌ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, so stock items we have seen. Now we are going to go for some purchase items also. Okay, so here rate. So what is the rate we are going to see here? Dove soap rate and the opening balance law, the rate is 10 rupees per box. So 10 rupees space 10 rupees per number. So per box kada, sorry, per number. Okay, 10,000 rupees. Right, now come to purchases. Now purchase the following items from Suhas agencies. So in depth గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడైతే పర్చేస్ ఎలా చేయాలి అని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. సో ఇన్ డెప్త్ గా మనం పర్చేస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మన వోచర్స్ ఎంట్రీ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో పుట్ సమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, పార్టీ నేమ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆదేశ్ పార్టీ, పర్చేస్ లెడ్జర్. So any account is not there, we can create by pressing Alt C button under purchase, right. Now what is the product we are purchasing here now? Okay, I am purchasing Lux soap. So box lo kontunama, numbers lo kontunama. Okay, you are purchasing 1 box, so you can type 1B, 1 box, 40 numbers. ఒకటి ఎంత క్వాంటిటీ, సారీ ఇక్కడ ఎన్ని పర్చేస్ చేసాము, 100 బాక్సెస్ పర్చేస్ చేస్తాం. సో యూ పుట్ యాజ్ 100 స్పేస్ బాక్సెస్. నౌ రేట్ పర్ బాక్స్ 100 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 యూ టైపింగ్. ఓకే, సో ఒకసారి మన బిల్లింగ్లో ఎట్లా అవుతుందంటే, ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇన్వాయిసెస్ టు ఇన్ మై క్లయింట్ ప్లేసెస్. సమ్ టైమ్స్ he will give the invoice number, sorry, he will give the quantity in boxes, but he mentions rate in per number. Then అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి? సపోజ్ సంతూర్ సోప్, ఓకే, సంతూర్ సోప్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది 200 రూపీస్ పర్ బాక్స్, రైట్. బట్ ఇప్పుడు తను అక్కడ ఏమన్నాడు, మనకి పర్ బాక్స్ 1200 రూపీస్ ఉంది. సో అలా కాకుండా 6 రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నాడు, ఆర్ 5 రూపీస్ పర్ నంబర్ అన్నారు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి?
5 అని టైప్ చేసి సపోజ్ 5.5 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5.5 రూపీస్ పర్ బాక్స్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అంతేనా. 200 into 5.5 is nothing but 1100, but the rate is not per box, it is per number. Then here you have to create type just number, then it automatically converts into number. Okay, once again explaining. So here Santur soap అనేది మనం బాక్స్ క్వాంటిటీ ఏమో బాక్స్లో ఇచ్చాడు, బట్ రేట్ ఏమో నంబర్లో ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బాక్సెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ పర్లో నంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో టాలీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఆ నంబర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ 12,000 నంబర్స్, రైట్. సో అంతగా 12,000 అంటే 200 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సంతూర్ బాక్స్లో 60 ఉంది, అంటే మనకి 200 రూపీస్ ఉంది, 200 నంబర్స్ ఉన్నాయి, సారీ. సో 200 control n and using 1200 into 5 rupees 50 paisa, so 6,600, sorry 12, so it is 12,000 numbers, 12,000 into 5.5, it is 66,000. సో వచ్చిందా. సో ఆ విధంగా మనము బాక్సెస్ని క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో ఇచ్చినా చేసుకోవచ్చు, లేదా బాక్స్ని నంబర్స్ ఇచ్చి దానికి మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్లో ఇచ్చి దాని నంబర్స్లో ఇచ్చిన ఎలాగైనా మనం వైస్ వర్సా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ డవ్ సోప్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ డవ్ సోప్ అండ్ డవ్ సోప్ హియర్ హౌ మెనీ నంబర్స్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ డవ్ సోప్, 100 numbers, that is 200 boxes, right. 200 boxes we are purchasing here. Okay, 200 boxes we are purchasing here. So in tally you can write 200 space boxes. Okay, and what is ఇక్కడ 2000 రేట్ పర్ బాక్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ నంబర్స్లో ఉంది కానీ రేట్ మొత్తం బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం, ఇక్కడ డవ్ సోప్ వచ్చేసి పర్ బాక్స్ వచ్చేసి 4,000 రూపీస్, పర్ బాక్స్ వచ్చి 4,000 రూపీస్. దెన్ హౌ టు టైప్, సో టైప్ 4,000, ఓకే, అండ్ పర్లో బాక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేయండి, 8 lakhs వచ్చింది. ఓకే, అంతేనా, టోటల్ అమౌంట్ 8 lakhs రావాలి కదా, 8 lakhs వచ్చిందా, రైట్, ఇక్కడ 8 lakhs వచ్చింది. క్లియర్. సో దిస్ వే యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇంటూ నంబర్స్, అంటే క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ నంబర్స్లో ఇచ్చిన రేట్ని బాక్స్ రూపంలో. సో ఏ విధంగా అయినా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అలాగే సేల్స్, సో సేల్స్ సునీల్ అకౌంట్, సుహాస్ అకౌంట్, సేల్స్, జస్ట్ అది సేల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, name of the item, so Dove soap. Now if you want you can sell in numbers. Okay, rate how much I want to give as 25 rupees per number, then press 25 rupees per number. Okay, Dove అయిపోయింది. Santur soap, how much you want, 50 numbers, sorry 50 boxes ఉంది, so 50 numbers కావాలి, space n కొట్టండి. So 50 space n, it converts into numbers, so it becomes 8.3 boxes. Okay, how much is the rate, if you want you can put the rate 25 rupees per number, then it is calculates. Okay, so ఏ విధంగా అలా చేసుకోవచ్చు. Okay, now for example I am so one more Lux soap, అవునా. ఇప్పుడు లక్స్ సోప్ ఉంది, లక్స్ సోప్ బాక్స్లో ఉంది, మనం ఒక బాక్స్లో ఏమన్నాము 40 numbers అన్నాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఈస్, ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో సేల్లో చూసుకుంటే ఆ బాక్స్ అనేది ఒకసారి మనకి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ టేక్ పర్చేస్ ఫస్ట్, పర్చేస్, ఓకే, నౌ ద ప్యాకింగ్ హెస్ బిన్ చేంజ్, నౌ లక్స్ సోప్ ఇస్ దేర్. ఓకే, నౌ హౌ టు డూ దిస్. ఓకే, క్వాంటిటీ ఉంది, క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాడు, మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాము, 1 box is equal to 14 numbers అని టైప్ చేస్తాము, అవునా. నౌ టేక్ దట్ 1 box is equal to 50 numbers అని కొట్టండి. 1 box equal to 50 numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ చూడండి 1 box 50 numbers క్యాలిక్యులేట్ అయిందా. ఇక్కడ ఏమైనా 1 box is equal to 40 numbers అన్నాం, దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో నార్మల్గా మీరు
1 box అని కొట్టాం 40 numbers వస్తుంది. But the packing has been changed. Okay, now the 1 box is equal to 50 numbers. Then how to do that? Then the people may confuse. Again, if you are going to alternate units also, it may not change. చూసారా, ఒకసారి లక్ష సోప్ ఎంట్రీ చేశాను, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము, 40 numbers is equal to 1 box అని డిక్లేర్ చేసేసాము. ఇక్కడ we have declared 1 box is equal to 40 numbers, right? But now the packing has been changed, and if we want to change that, now we are unable to change that. Then how to do that? Then here put just as 1 box X is equal to 45 numbers or 50 numbers. Okay, then you press, then automatically gets 1 box is equal to 50 numbers. You can see it down, right? What is the 8 rupees? That may be 850. Change it, or per number it is 15 rupees. 15 rupees per number. So this is the simplicity of tally. So the boxes can be changed. Okay, you can do anything. ఇప్పుడు అలాగే లక్స్ సోప్, Dove soap. Dove soap, the packing was earlier the packing was what we have given in so let me go and see what we have given. We have given 1 box is equal to 100 numbers. Now the box has been changed. Now it has been converted into 1 box is equal to 50 numbers. Then how to take that? Then 1 box is equal to 50 numbers, or 50 numbers is equal to 1 box. Then tally can handle anything. Okay, what is the rate? It is 2000. Then put the 2000. Okay, so itla mana ఏదైనా సరే చేసుకోవచ్చు. సంతూర్ soap 5 boxes. Okay, 5 rupees per number. So whatever you can do in tally now, right? So this is how to create the alternate units, right? Now just the stock summary. Okay, come to stock summary, right? So stock summary lo manam, if we go for F9 and you for category summary, okay, కేటగిరీలో మనం సోప్ సపరేట్గా తీసుకున్నాము, సోప్లు ఉంది. ఇప్పుడు సోప్స్లో ఒక నంబర్స్ ఉన్నాయి, బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అట్ సైడ్. దెన్ వాట్ టు డూ? దెన్ just go for configuration. Okay, just go for configuration and say show alternate units. Okay, కింద చూస్తే show using alternate units. Then press Y. Then you can have the alternate units also. అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి? సో 2250 అంటే మన 206 బాక్సెస్. సో మన టాలీలో నంబర్స్తో చూపించిన అక్కడ స్టాక్ బాక్సెస్లో ఉంటుంది. దెన్ యూ క్యాన్ సే, యూ క్యాన్ టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ యూ క్యాన్ సీ. సో 20,550 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాక్సెస్ ఉండాలి మన స్టాక్లో? ఇప్పుడు 206 బాక్సెస్లో ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ చూసే బాక్సెస్ 101 బాక్సెస్ ఉండాలి. ఆ బాక్సెస్లో కౌంట్ చేస్తే 445 నంబర్స్ ఉండాలి. అలాగే సంతూర్ సోప్ 224.17 బాక్సెస్ ఉండాలి. అలా నంబర్స్లో కౌంట్ చేస్తే 13,450 నంబర్స్ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ని మార్చుకోవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అండ్ ద సింప్లిసిటీ ఇన్ ద టాలీ. సో మనం బాక్సెస్లో ఇచ్చింది నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్స్లో ఉన్నది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్లో మన బాక్సెస్లో వస్తుంది, బట్ మన క్వాంటిటీ ఏమో బాక్సెస్లో ఇస్తాడు, కానీ అది నంబర్స్లో మనకి పర్ రేట్ ఏమో పర్ నంబర్ ఇస్తాడు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్స్, రైట్? సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. సో బాక్స్ వచ్చింది నంబర్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు, నంబర్లో వచ్చింది బాక్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు. సో ఏ విధంగా మనము టాలీలో చేసడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. Now we are going to discuss of the compound unit, compound interest, compound ane kalipi, right? Now here also we can have the compound units here. So ninna class lo discuss chesamu, compound units nothing but which is universal, like 1 kg is equal to 100 ml. Sorry, 1 kg is equal to 1000 grams, or 1 liter is equal to 100 ml. This is called compound. Then how to create that compound we are going to see. So akada simple ante only 1 number, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, right? Simple ante alage chestam, alternate ante alage. So now we just create the screen. Now create units of measures, create the simple ఉంది కదా. ఓకే, ఫస్ట్ simple లో kg already మనం చేసాము. Now kg is nothing but grams, right? gms కూడా చేసాము అనుకోండి. Let's we check out that display. సో ఇక్కడ kg కూడా చేసాం మనము, గ్రామ్స్ కూడా చేసాం, రైట్? 2 సింపుల్ యూనిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఒక కంపౌండ్ యూనిట్ చేయాలంటే ఆ 2 యూనిట్స్ కలుపుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ గ్రామ్స్, ఓకే, 1000 grams మేక్స్ 1 kg, రైట్? సో మన గ్రామ్స్ ఉండాలి, కేజీ ఉండాలి, అవునా? సో హౌ టు క్రియేట్ దట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్? క్రియేట్. సో గో బ్యాక్, సెలెక్ట్ కంపౌండ్. సో కంపౌండ్ ఉన్నప్పుడు అడుగుతుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్
1000 second units kg అంటే దీని అర్థం వస్తుంది grams of 1000 or you can take kg of 1000 grams kg of 1000 grams అంటే kg 1 kg of 1000 grams is called one compound unit. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే for example I am going here and I am purchasing gold, for example purchase of F9 gold. Okay, F9 purchase, just example I taken cash. Okay, I am checking the name of the gold, so I am creating as gold, right? Gold units of measures appude 1 kg of 1000 grams, so I purchase 1 kg, no alternate units. Okay, so I purchase units kg of gold, so akkada 1 iste akkada 1 kg purchase chesanu, so 1 kg ki enta avutundi around 30 lakhs, right? So I am saving it. So now this will I am selling in grams, right? My stock summary choose the gold, so if you see gold, okay, if you see this gold, if you observe here 1 kg is called 30 lakhs, right? Sorry, press F12 and say the tail units, and 1 kg ante enta vastundi manaki 1000 grams, right? So if you observe the tail units, you can see here 1000 grams is called 1 kg. Now you can sell it. Okay, you can sell it for gold I am selling. So how what I am selling? I am selling at 10 grams. Okay, 10 grams, that is nothing. Okay, I am taking 10 grams or 100 grams. You can type 100 grams per gram enta 3750, that is coming per kg, so gm as grams 3,75,000. Okay, so how much stock should we have? We have purchased 1 kg of gold, so 1 kg of gold is nothing but 1000 grams, right? Now 1000 grams ante 1000 grams 100 grams అమ్మేసాం, but stock ఎంత ఉండాలి మన దగ్గర 900 grams. See, you can observe 900 grams 30 lakhs per kg, it is 2,70,000. So like this you can have the alternate units, you can have the compound units and everything, right? So just the problem I am giving to you, అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి పాస్ చేస్తున్నాను. If you want you can have the look into it, if you want you can have so just పాస్ చేస్తున్నాను, మీరు దీని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రియేట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఇన్ ERP9. సో మెయిన్ యూనిట్స్ అంటే బాక్సెస్, alternate units అంటే numbers, opening quantity is 10. సో ఇక్కడ రేట్ పర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ మెయిన్ బాక్స్, అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రేట్ అని చెప్పి రేట్ పర్ అని ఉంది సార్, మరి ఇది బాక్సా నంబరా అనేది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ యూనిట్, మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, అంటే ఇక్కడ రేట్ పర్ కూడా బాక్స్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బ్యాగ్, అంటే ఇక్కడ 80 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ అని అర్థం. ఓకే, మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, ద రేట్ ఈస్ బాక్స్, అంటే మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా బాక్స్ అని అనుకోవాలి. మెయిన్ యూనిట్ బ్యాగ్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా పర్ బ్యాగ్ అనుకోవాలి. ఇట్స్ అన్ అజంప్షన్, రైట్? Okay, right? So students, we have seen how to create the compound units, we have seen how to create the alternate units in Tally, right? So any doubts you can comment on the YouTube, then I can help you. Okay, so this is how we are going to see. So if any information you want, you can go for stock summary and see that. Okay, so gold laki veltaru, so inward outward, what is the inward outward you can see. Okay, right students? So now in today's class we have discussed about the alternate units, we have discussed of the compound units. Okay, compound units, so once again we have quick look that. So alternate unit ante
alternate లో 2 types ఉంటుంది, సింపుల్ ఉంటుంది, ఆల్టర్నేట్ ఉంటుంది. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే వేర్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ 1, అంటే ఒక పెన్ను నంబర్స్లోనే అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ సింపుల్. అదే పెన్నుని మనం నంబర్స్లో కూడా అమ్ముతాము, బాక్సెస్లో కూడా అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కంపౌండ్? కంపౌండ్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనం కేజీలో కొంటాం, 1 or 2 kgsలో కొంటాం, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే, ఆర్ any solutions in manufacturing and research industry, sorry, in research laboratories, they will purchase in kgs and liters, and they will sell in ml, and the use for research in ml or grams. There the consumption will be in grams. So what is the total stock available in grams or in kgs? Okay, that we can see that is called a compound unit, which we can do in tally. So tally lo manaki మన స్టాక్ సమ్మరీలో కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ లాగా వస్తుంది, వాటి యొక్క ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ పక్కనే వస్తుంది. అలాగే కంపౌండ్ యూనిట్స్లో మీకు టోటల్ నంబర్స్లో కావాలంటే నంబర్స్లో వస్తుంది, కేజీస్లో కావాలంటే కేజీస్లో వస్తుంది, ఎలా అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నిన్న కూడా కొన్ని క్లాసెస్ చెప్పాను, ద టాలీ ఈజ్ కండక్టింగ్ సమ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ ద ఆథరైజ్డ్ సెంటర్స్. యూ క్యాన్ గో అండ్ కాంటాక్ట్ దెమ్ for the training program also. Okay, so in today's class today's class we are discussed about stock summary, alternate units and stock groups. In tomorrow's class we are going to discuss about the voucher అంటే. సో రేపటి క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ అలర్ట్ బికాస్ టుమారోస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇన్ దిస్ వోచర్ ఎంట్రీస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏది చేసామో లైక్ లెడ్జర్ క్రియేషన్స్ కానీ, గ్రూప్స్ క్రియేషన్స్ కానీ, ఓకేనా, స్టాక్ ఐటమ్స్ కానీ, స్టాక్ గ్రూప్స్ కానీ, అవి వన్ టైం అంటే ఒకసారి స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చింది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి టాలీలో వదిలేస్తాము అంతే. లెడ్జర్ కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము వదిలేస్తాము అంతే. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే డైలీ రిసిట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, డైలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, మనకు వస్తే చెక్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన క్యాష్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన సేల్స్ అమ్మితే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, పర్చేస్ చేస్తే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, పర్చేస్ వచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి, వాటికి ఏ లెడ్జర్లో తీసుకోవాలి, మనం అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏ వోచర్లో తీసుకోవాలి, మనం బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్ చేస్తే క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే ఎలా ఏ వోచర్లో తీసుకో. సో దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది about in voucher entries from tomorrow's class. So from tomorrow onwards we are going to have an very important classes, everyone will be should alert. Okay, so students, bye for now today, have a nice day, we will meet you tomorrow. Good morning students, good morning everyone, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by AP SSDC. Right, in the yesterday's class we have discussed about units of measures, that is alternate units and compound units. Right, so today is the 7th class. In the last 6th class we have discussed about how to create a company, how to create the ledger accounts, how to create the groups, how to create the stock items, how to create the stock items with alternate units and groups. Right, today we are going to discuss about today also we are going to discuss about the voucher entry. So in the last classes we have discussed about so as I said that we have 5 accounting process in Tally was 5 steps, right? That was first one is creation of companies, second one is creation of ledgers and ledger groups, third one is creation of stock items and stock groups, fourth one is voucher entry, and fifth one is report. Today we are in the 4th step, that is how vouchers, how to enter the vouchers, for what type of transactions we have to use what type of vouchers. Right, so my last 6 classes ని చూసుకుంటే మనం ఒక కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్లో మళ్ళీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్, కంపౌండ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ చూసాం. రైట్, మన అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్లో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అండ్ గ్రూప్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ అండ్ స్టాక్ గ్రూప్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ voucher entry, fifth one is reports. Right, fourth one we are in the 4th step, that is vouchers.
right? Here is the main topic we are going to learn from today. So ఇందాక లాస్ట్ 3 ఏవైతే మనం చూసామో ఆ లాస్ట్ 3 స్టెప్స్ అంటే క్రియేషన్ కంపెనీ కానీ, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేషన్ కానీ, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ కానీ, ఇది వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బిజినెస్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవసరం పడదు. అది అంటే న్యూ ఐటమ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాము అంతే. కానీ వోచర్స్ అనేవి డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే డైలీ అంటే మీరు మార్నింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి బిజినెస్ షట్ డౌన్ చేసేంత వరకు మీరు ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే లైక్ యు ఆర్ పేయింగ్ టు ద సంబడి, అంటే మీరు ఎవరికైనా క్రెడిటర్కి పే చేయొచ్చు, లేదన్నా బ్యాంక్లో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయొచ్చు, బ్యాంక్లో అమౌంట్ విత్డ్రా చేయొచ్చు, ఏదైనా ఎక్స్పెన్సెస్ స్పెండ్ చేయొచ్చు, లైక్ శాలరీస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, వేజెస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పే చేయొచ్చు, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా సేల్స్ చేయొచ్చు, మీరు ప్రోడక్ట్స్ని మీరు బయటకి సేల్స్ అంటే గూడ్స్ సేల్ చేసి పంపించడం, ఓకేనా. అలాగే మనకి బయట నుండి గూడ్స్ పర్చేస్ చేయడము, అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయడము, సో ఇలాంటి చాలా చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, so before let's see the screen and we see what we are doing now. Okay, just I'm opening the PPT. So what is the voucher we are going to see now? So this all we have discussed earlier. Now we are going to see with the vouchers. Okay, right. So first let me see what is the voucher. Voucher ante enti? Voucher is nothing but voucher is the primary document for proof of a transaction. అంటే voucher అనేది ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా అంటే voucher ఎందుకు రాస్తాము? సపోజ్ మీరు ఒక అతనికి శాలరీ పే చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ దట్ యూ హావ్ పేడ్ ద శాలరీ? మీ ప్రూఫ్ ఏంటి శాలరీ పే చేస్తామని? సో ఈ voucherలో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎవరికి పే చేస్తున్నాము, దేని గురించి పే చేస్తున్నాము, సో దేని గురించి పే చేస్తున్నాము, ఎంత పే చేస్తాము, నరేషన్ ఏంటి, దేని గురించి పే చేస్తాము, అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని వోచర్లో రాస్తాము. ఈ వోచర్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఆయన శాలరీ పే చేస్తున్నాం, రైట్? మనం ఆయనకి శాలరీ పే చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూఆర్ పేయింగ్ శాలరీ టు హిమ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద సైన్, బికాస్ ఇన్ ఫర్దర్ హీ సేస్ దట్ we are not received the salary. So with this document proof we can say that I have paid the salary to that person and we have to obtain a signature from that పర్సన్. అంటే ఆ వోచర్లో మనము దేనికోసం పే చేస్తున్నాము, ఎవరికి పే చేస్తున్నాము అన్ని రాసేసి తన సైన్ తీసుకుంటాము. సో అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఒక ద నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ వోచర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒక ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో అది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్, ఎక్కడ ఏం రాయాలి అనేది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ voucher is a primary document of proof of a transactions. We have different types of vouchers, right? So vouchers మన చాలా రకాలు ఉంటాయి, ఒక్కొక్క voucher ఒక్కొక్క దానికి పెట్టారు. సో టాలీలో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ vouchers ఉంటాయి, రైట్? ఇన్ టాలీ we have different types of vouchers. ఓకే, we are going to have different అంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ vouchers ఉంటాయి. యాక్చువల్గా మన కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు కంప్యూటరైజ్ అకౌంటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక జస్ట్ కామన్ ఒక జనరల్ voucher అంటే ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓకే, దానికి కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎందుకు ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ చేశారు టాలీలో అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉండాలి, అంటే ఒక్కొక్క పర్పస్ పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మేము మామూలుగా సేల్స్ చేసామనుకోండి, you can directly write the entry cash account data to sales or cash account data to Mr. X cash account data to bank. But when you give this document to our customer saying that cash account data to sales, I have made the sales, will the customer will accept that? No, right? ఆ ఒక డాక్యుమెంట్ మీ వాళ్ళకి ఇచ్చేసే సేల్స్ పర్చేజ్ అనే క్యాష్ అకౌంట్ టు సేల్స్ కానీ సంథింగ్ పర్చేజ్ అకౌంట్ టు క్యాష్ అన్నట్లు మనం డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ద అదర్ పర్సన్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్, రైట్? అంటే ఒక సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అంటే అందులో అన్నీ ఉండాలి, లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ యూఆర్ పర్చేసింగ్, what is the rate of that quantity, what is the amount, what is the tax details, that all details you have to be mentioned in the invoice, right? So without that it is not possible. So what the tally people has done is they have created the
డిఫరెంట్ వోచర్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ డిజైన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మనం అదే వోచర్ని ప్రింట్ తీసి వాళ్ళకి ఆ ఒక ఇన్వాయిస్ రూపంలో ఇవ్వడానికి. ఓకేనా, ఇప్పుడు రిసిట్ ఉందనుకో, మామూలుగా రిసిట్ అంటే మనం ఎలా ఇస్తాము? సో మామూలుగా రిసీవ్డ్ మనము స్కూల్లో ఫీజ్ కనుక అలా ఏమైనా పే చేస్తుంటే రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ సో అండ్ సో పర్సన్ టువర్డ్స్ ఇట్ మే బి ఫర్ కాలేజ్ ఫీజ్, టువర్డ్స్ ఇట్ మే బి సంథింగ్ XYZ రీజన్. సో అలా రిసీట్ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో దట్ ఆల్సో క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. సో అలాగా రిసీట్కి ఒక డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ పెట్టారు. సో డిఫరెంట్ వోచర్ టైప్ డిజైన్. సో అవి ఎలాంటి వోచర్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. Now what is the first voucher type we are discussing? We are discussing receipt voucher. Okay, అంటే ఈ receipt voucher ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తామో you can note down. Receipt voucher is used when cash is coming into the business. అంటే ఎప్పుడైతే క్యాష్ మన బిజినెస్ లోకి వస్తుందో అప్పుడు ఈ యొక్క receipt voucher ని యూజ్ చేస్తాము. That is point number 1. Second, receipt voucher is used when check is received from a customer. So not only cash is coming into the business, but when you are receiving check from the business, when you are receiving the check from the business also it is used. Okay, next one is receipt voucher is used when we receive income in the form of cash or check. అంటే ఒక 3 బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను మీకు. అంటే చెక్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నా ఒక 3 బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, రిసీట్ వోచర్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. రిసీట్ వోచర్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ ఇస్ చెక్ ఈస్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎ కస్టమర్. రిసీట్ వోచర్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ వి రిసీవ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్. అంటే ఈ 3 కాకుండా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బిజినెస్ లోకి క్యాష్ గానీ చెక్ గానీ మనకి ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ యొక్క రిసీట్ వోచర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్, ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్ ఫర్ ద అర్లియర్ బిల్స్. అంటే ముందు మనం ఎప్పుడో సేల్ చేస్తుంటాం, లాస్ట్ మంత్ లో సేల్ చేస్తుంటాము. ఆ లాస్ట్ మంత్ సేల్స్ కి ఇప్పుడు మనకి తన క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు రిసీట్ వోచర్ యూజ్ చేస్తాం. సో కొందరు ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ వి రిసీవ్ ద ఇన్కమ్, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ FDRs, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీట్స్. అంటే బ్యాంకుల మీద ఏమైనా డిపాజిట్స్ పెడతారు, ఆ డిపాజిట్ అగైన్స్ కన్నా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో అలాంటి వాటికి కూడా మనము ఈ యొక్క రిసీట్ వోచర్ చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వి సీ ద సెకండ్ వోచర్. నెక్స్ట్ వోచర్ ఈస్ పేమెంట్ వోచర్. Okay, what is this payment voucher? Okay, payment voucher is used when cash is going out of the business. So just opposite to your receipt voucher. Receipt oka voucher is receipt voucher ko opposite idi. Payment voucher is used when cash is going out of the business. Payment voucher is used when check is issued to the vendor or a supplier. So vendor supplier ane rendu okate, vendor anna supplier anna okate. So vendor supplier ante evaru nothing but your creditors. అంటే మనం ఎవరి దగ్గర నుండి అయితే పర్చేస్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని వెండర్ లేదా సప్లయర్ అని అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పేమెంట్ వోచర్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ పేడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్. ఓకేనా, సో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎలాగైతే రిసిట్ కి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానో అలాగే జస్ట్ ఫర్ ఆపోజిట్ టు దట్ వీ హ్యావ్ పేమెంట్ వోచర్. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బిజినెస్ ఎప్పుడైతే క్యాష్ కానీ చెక్ కానీ బయటికి పోతుందో ఈ పేమెంట్ వోచర్ యూజ్ చేస్తాం. వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ఎనీ అసెట్, ద క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ చెక్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్ పేమెంట్ వోచర్. Right, when you are paying salaries, when you are paying transportation, when you are paying for printing and stationery, that is also payment, right? Okay, అది కూడా పేమెంట్ టైపే కాబట్టి. సో the cash is going out or you may issue the check is also the cash is going out, cash is going out from the bank. So that is also treated as payment voucher. So these are the 3 types. Now see the third voucher type, that is contra voucher. Okay, what is this contra voucher is used? Contra voucher is used when cash is deposited into bank. అంటే మనం క్యాష్ అంటే ఒకసారి బిజినెస్ లో ఏమవుతుంది, క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తాం. సో సంబడి అంటే కొందరికి ఏమవుతుంది అంటే క్యాష్ కౌంటర్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే క్యాష్ డైలీ 30,000, 40,000, 50,000, all the cash will be in the form of all the sales will be in the form of cash. So this cash will be deposited in bank, right? సో అలాంటి ఎప్పుడైతే మనము క్యాష్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తామో ఈ యొక్క కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాము. సో కాంట్రా వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్. ఓకే,
contra voucher is used when cash is withdrawn from bank. So when we are withdrawing from bank also the contra voucher is used. అంటే క్యాష్ మనం ఇప్పుడు మన స్టాఫ్ అందరికి సాలరీస్ పేమెంట్ చేయాలి, వేజెస్ పేమెంట్ చేయాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ క్యాష్, వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ క్యాష్ ఇన్ అవర్ క్యాష్ బాక్స్. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ దట్ బ్యాంక్, రైట్? సో బ్యాంక్ ని విత్డ్రా చేస్తాం. సో అది కూడా కాంట్రాలోనే మనం రికార్డ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో క్యాష్ డిపాజిట్ చేసిన, క్యాష్ విత్డ్రా చేసిన బ్యాంక్ లో నుండి అది కాంట్రా వోచర్ లో యూజ్ చేస్తాము. సింప్లీ యూ క్యాన్ సే వెన్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అపియర్స్ ఇన్ వన్ అకౌంట్, like for example cash account data to bank కానీ bank account data to cash కానీ, ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం కాంట్రా వోచర్ లో రికార్డ్ చేస్తాం, రైట్? ద థర్డ్ వన్ ఇస్ contra voucher is used when company's amount is transferred from one account to another account. So చాలా మంది అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బయటి వాళ్ళకి అనుకుంటారు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ you are transferring amount from other. So nowadays in digitalized market you can, so nowadays you can see all the amounts are transferred, NEFTs, RTGS. So general గా మనం ఏం మాట్లాడతాము, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారా, అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందా. సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వర్డ్ మనం బాగా ఈ మధ్య బాగా యూస్ చేస్తాము, రైట్? సో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బయటి వాళ్ళకి కాదు. సో మనం ఒక వెండర్ కి అమౌంట్ పేమెంట్ చేయాలి త్రూ బ్యాంక్ అంటే మనం సో అండ్ సో సప్లయర్ కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని అడుగుతాం, అంతేనా? సో ఇక్కడ థర్డ్ వన్ యూ షుడ్ బి సమ్ కేర్ఫుల్ దట్ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారంటే ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కాంట్రా కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, అంటే థర్డ్ పార్టీకి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే పేమెంట్ లో ఇస్తాం. సేమ్ కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్, సో మన బిజినెస్ కి రెండు అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి SBI బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, ఒకటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో నాకు ఈ రెండు బ్యాంక్ లో ఈ టూ బ్యాంక్స్ లో నాకు కరెంట్ అకౌంట్ ఉంది. సో SBI నుండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన, ఆంధ్ర బ్యాంక్ నుండి SBI కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మనకి ఈ కాంట్రా ఎంట్రీలో పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ కాంట్రా. సో కాంట్రా వోచర్ is used for three segments, that is when cash is deposited into bank, when cash is withdrawn from bank, and when company's amount is transferred from one account to another account. అంటే మన ఓన్ కంపెనీకి మన అకౌంట్స్ రెండు ఉన్నప్పుడు, రెండు లేదా మూడు లేదా నాలుగు అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క బ్యాంక్ లో నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కూడా ఈ కాంట్రా వోచర్ యూజ్ చేస్తాను. Okay, now see the next voucher type, that is sales voucher. Okay, so sorry నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మీరు ఇక్కడ F8 అని సేల్స్ అంటే F8 అని బ్రాకెట్ లో చూస్తారు, దట్ ఆర్ ద షార్ట్ కట్ కీస్ అనమాట, అంటే టాలీలో ఉన్న షార్ట్ కట్ కీస్ అవి సేల్స్ వోచర్. సో ఈ సేల్స్ వోచర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, సేల్స్ వోచర్ ఈజ్ యూజ్డ్ when we sell the goods in cash or credit. అంటే ఎప్పుడైతే మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తామో మార్కెట్ లో ఒక కస్టమర్ కి ఉండొచ్చు, ఆ కస్టమర్ కి క్యాష్ లో సేల్ చేయొచ్చు లేదా క్రెడిట్ లో సేల్ చేయొచ్చు, అప్పుడు ఒక సేల్స్ వోచర్ లో యూజ్ చేస్తాము. సో కొందరు ఏమంటారు అంటే వెన్ వీఆర్ సెల్లింగ్ క్యాష్ అంటే మనం క్యాష్ సేల్ చేస్తాం, గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం క్యాష్ కి, అవునా? సో అప్పుడు క్యాష్ సేల్ చేసినప్పుడు క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ సార్ మనం అది రిసిట్ కదా, రిసిట్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటే రిసిట్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, కానీ వాళ్ళకి మనం కరెక్ట్ గా ఇన్వాయిస్ ఇవ్వలేమన్నమాట. సో అదే సేల్స్ వోచర్ లో పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్, లైక్ వాళ్ళ ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అవన్నీ కరెక్ట్ గా మనం మెన్షన్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఎప్పుడు సేల్స్ లో పోస్ట్ చేస్తే దిస్ ఆల్ వీ క్యాన్ డూ. ఓకే, అదే మీరు నార్మల్ రిసిట్ లో చేస్తారనుకోండి, అది మీరు కరెక్ట్ గా పోస్ట్ చేయలేరు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ రికార్డ్ డెబిట్ విల్ బి క్యాష్, క్రెడిట్ ఇన్ సేల్స్. ద ఎంట్రీ మాత్రం కరెక్ట్ గానే క్యాష్ లో డెబిట్ అవుతుంది, cash will be debited and sales will be credited, but you can't give the item information and rate information in detail. Okay, that is the reason the sales voucher is used. Alage suppose if you are maintaining all your files, అంటే మనం జనరల్ బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు పేమెంట్స్ ఫైల్ సెపరేట్ గా, రిసీట్స్ ఫైల్ సెపరేట్ గా, సేల్స్ ఫైల్ సెపరేట్ గా, పర్చేస్ ఫైల్ సెపరేట్ గా మెయింటైన్ చేస్తాము, అవునా? సో ఇప్పుడు సేల్స్ అన్నప్పుడు ఏమంటుంది, సేల్స్ బిల్ ఉంటుంది. సేల్స్ బిల్ అప్పుడు ఏమంటుంది, మన క్యాష్ కని రాస్తాడు. సేల్స్ బిల్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 నంబర్స్. సపోజ్ 10th బిల్ వచ్చేసి మీకు క్యాష్ లో సేల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రిసిట్ లో రాసారు అనుకోండి, మీ టాలీలో రిసిట్ లో చూపిస్తుంది, బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మీరు చేసింది బిల్ బుక్ లో అంటే సేల్స్ బుక్ లో, అంటే అప్పుడు ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతుంది,
మ్యాచ్ అవ్వదు కదా. అంటే మీరు టాలీలో రికార్డ్ చేసిందేమో రిసిప్ట్లో, కానీ అక్కడ మాన్యువల్ కనబడుతుంది, ఫిజికల్ కనబడుతుందేమో మనకి సేల్స్లో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్ ద sales should be posted in sales voucher only. Now the second transaction, when we are going to say sales voucher is used when we sell the service in cash or credit. అంటే మన టూ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటాయి, ఒకటి గూడ్స్ ఉంటుంది, ఒకటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో గూడ్సే కాకుండా కొంత సర్వీసెస్ కూడా సేల్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ సర్వీసెస్ కి కూడా వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ ఇవ్వాలి. అంటే సర్వీస్ ఏం చేస్తారు, ఆ సర్వీస్ లో ఏమేం చేస్తారు అన్నది ఇన్వాయిస్ లో మెన్షన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ when goods are sold, it is recorded in sales voucher. When services are sold, that is also recorded in sales voucher. అంటే బిజినెస్ లో కొందరు ట్రేడింగ్ ఉంటాయి, ట్రేడింగ్ ఉన్న వాళ్ళు గూడ్స్ ట్రేడ్ చేస్తారు. కొందరు సర్వీస్ బిజినెస్, దే విల్ సెల్ దర్ సర్వీసెస్ లైక్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. స్కూల్స్ కనుక చూస్తుంటే ఇన్వాయిసెస్, ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్స్ అలాంటివి చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఇన్వాయిస్ ఇస్తారు, బిల్లు ఇస్తారు కొందరు అడిగితే. So when you are selling your services, like if you are taking maintenance, repairs and maintenance, ఒక ఎల్జీ కానీ అలాంటి వాటి షోరూమ్స్ తీసుకుంటే ఎల్జీ ఇన్స్టలేషన్ చార్జెస్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో for that also this sales invoice is used. So sales voucher is used when you are selling the goods on cash or credit, and also when you are selling your services for cash or credit. Cash in the sense you can take for bank also. Okay, now see the next voucher, that is purchase voucher. What is this purchase voucher says? ఈ purchase voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? Purchase voucher is used when we purchase the goods in cash or credit. అంటే purchase voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? మనం ఎప్పుడైతే goods అంటే goods may be like your raw materials, finished goods or anything you are purchasing in cash or credit. This purchase voucher is used, right? The next one is ఇంకోటి ఎప్పుడు అలాగే, అంటే సేల్స్ ఎలాగైతే పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో, సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయో అదే విధంగా మీ పర్చేస్ లో కూడా పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది. సో పర్చేస్ ఆఫ్ వౌచర్ ఇస్ యూజ్డ్ వెన్ వి పర్చేస్ ద సర్వీసెస్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్, రైట్? సో జస్ట్ ఫర్ ఆపోజిట్ ద సేల్స్ ఇట్ ఇస్ పర్చేసెస్, రైట్? The next we go for the next one, that is general voucher. So general voucher is also very important voucher. When we are going to use this voucher, so general voucher is used for adjustment entries. Adjustment entries, it may be like any adjustment entries, okay, like closing entries or opening entries, any discount given, discount allowed, rounding off vouchers, okay, bad debt entries, provision for bad debt entries. This all will be recorded in journal voucher. Okay, next one, when journal voucher is used for opening and closing entries. The books lo mana opening entries pass cheyalanunnamu, లేదా closing entries are nothing but your adjustment entries. So if you see your final account, so మీకు ఒకసారి transactions ఇస్తారు, prepare the financial account, prepare the trading and profit and loss account from the given trial balance ఇచ్చేసి కింద కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు, closing stock, outstanding salaries, outstanding wages, depreciate the assets by 10%, depreciate the asset by 20%, depreciate machinery by 15%, ఇలాంటి అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు. That all adjustments will be done in your F7 జర్నల్ voucher లో యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. Next one, third one, when we are going to use this general voucher is used when asset is purchased on credit. So this will be used when asset is purchased on credit. So ఈ voucher ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం జనరల్ voucher అనేది? ఓకేనా, త్రీ ట్రాన్సాక్షన్, when there is an adjustment entries, when there is opening and when it is used to record opening and closing entries, and when asset is purchased on credit. Okay, next one, debit note, when this debit note is used. Okay, debit note oka shortcut key enti control F9. Okay, debit note voucher is used when we return the goods to the supplier or vendor, that is purchase return. So debit note voucher అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? జనరల్ గా మనకు పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉంటాయో. పర్చేస్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటి? మన గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, due to some defective, due to
mismatch of our quality and quantity what we have set to the supplier, that is not matching, then what we are going to do, we are going to reject the material and we are going to send back to the supplier. సో అప్పుడు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండాలి కదా మన చేతిలో. సో అప్పుడు మనము ఈ డెబిట్ నోట్ అనే వోచర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏమైతే రిటర్న్ చేస్తున్నామో ఆ ఒక మెన్షన్ చేస్తాం, ఆ ఒక ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేస్తాము. మెన్షన్ చేసి పర్చేస్ క్వాంటిటీ, పర్చేస్లో ఉన్న ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అదే రేట్కి మనము జనరల్గా రిటర్న్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ, సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఈజ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్, అంటే మీకు ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూయర్ ఉంటారో ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసే పర్సన్ మీకు అడుగుతాడు, అంటే డెబిట్ నోట్ ఓన్లీ పర్చేస్ రిటర్న్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్కే మాత్రమే యూజ్ చేస్తామా? వై కెనాట్ వీ యూజ్ దట్, క్యాన్ వీ యూజ్ దట్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్? అంటే డెబిట్ నోట్ ఒక క్రెడిట్ నోట్ ఓన్లీ సేల్స్ రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్స్కే కాకుండా ఇంకా వేరే దేనికైనా వాడతారా? ఎస్, we can use these debit notes and credit notes for adjustment accounts of our clients or parties or vendors or suppliers. అంటే ఈ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ మనము సేల్స్ రిటర్న్స్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ కే కాకుండా ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యు సీ ద స్లైడ్, debit note voucher is also used for adjustment of accounts like rate difference in invoicing. So debit note can also be used, debit note voucher is also used for adjustment of accounts like rate difference in invoices. So for example, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఆర్డర్ ప్రకారం ఒక 100 రూపీస్ అన్నాం, ఆర్డర్లో 100 రూపీస్ అని పెట్టాం, బట్ మన సప్లయర్ ఏం చేశారు, దాన్ని 120కి పంపించాడు. ద గూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఓకే, అవునా, గూడ్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, 100 అన్నాడు, 100 క్వాంటిటీ వచ్చింది, క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో డెబిట్ నోట్ ఈజ్ యూస్డ్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్, అంటే ఫిజికల్గా మీ గూడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిజికల్గా గూడ్స్ మూవ్ అవ్వవు కానీ దెర్ ఈస్ ఎ రేట్ డిఫరెన్స్. అంటే మన ఆర్డర్లో 100 రూపీస్కి పర్చేస్ చేసామని పెట్టాము, కానీ మనకి ఇన్వాయిస్ మాత్రం 120కి వచ్చింది. ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్ కావాలి కదా, ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ అమౌంట్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్, రైట్? దెన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ the goods back to the customer and ask to again rebill and send the goods. In this situation we are going to use debit note without inventory, అంటే ఇన్వెంటరీ లేకుండా రేట్ డిఫరెన్స్ కి మాత్రమే, అంటే ఎంత టోటల్ అమౌంట్ లో రేట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ రేట్ డిఫరెన్స్ దానికి ట్యాక్స్ అమౌంట్ కూడా మనం ఈ డెబిట్ నోట్ లోనే యూజ్ చేస్తాము. సో మన అకాడమిక్ పార్ట్ లో మామూలుగా ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే debit note is used when there is a purchase return, credit note is used when there is a sales return. అంటే డెబిట్ నోట్ కానీ క్రెడిట్ నోట్ కానీ సేల్స్ రిటర్న్ లేదా పర్చేస్ రిటర్న్స్ ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేస్తామని నేర్చుకుంటాం. బట్ రియల్ టైంలో సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్ కాకుండా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ లైక్ రేట్ డిఫరెన్స్, దెన్ దట్ టైమ్ ఆల్సో దీస్ డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే, సో క్లియర్? So clear, I hope the students understand this concept. So debit note అనేది మామూలుగా సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్స్ అనే కాకుండా ఆ ఒక్క పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ లో ఏమన్నా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా లేదా సేల్స్ రిటర్న్ లో ఏమన్నా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా మనం ఈ యొక్క డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము, రైట్? నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వోచర్, దట్ ఈస్ క్రెడిట్ నోట్ వోచర్. ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ దిస్ ఇస్ Control F8, right? So credit note voucher is used when we get goods returned from the customer, that is sales return. అంటే ఫిజికల్ గా మనకి మనం సేల్ చేసాం, ఒక 100 గూడ్స్ మనం సేల్ చేసాము, డ్యూ టు సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆర్ some other reason, in that 100 goods 10 goods are damaged, then what happens is the customer will return that 10 goods. Okay, so ఆయన డెబిట్ నోట్ పంపిస్తారు, ఎందుకంటే ఆయన పర్చేస్ రిటర్న్ కాబట్టి. మనం రిసీవ్ చేసుకున్న సేల్స్ క్రెడిట్ నోట్లా మనం ఎంట్రీ చేస్తాము,
ఎందుకు క్రెడిట్ నోట్లో ఎంట్రీ చేస్తాం? బికాస్ దట్ ఈస్ సేల్స్ రిటర్న్. సో ours is sales return and that person is purchase return. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎవరు ఇష్యూ చేయాలి? సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రేజ్ అవుతుంది. సో మనం క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తే ఆయన డెబిట్ నోట్ రేస్ చేయాలా, లేదా ఆయన డెబిట్ నోట్ రిసీవ్ చేస్తే మనము సేల్స్ రిటర్న్ క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలా? సో ఇక అలా ఏం లేదు, ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టాను 100 రూపీస్కి, రైట్, కానీ బిల్లింగ్ వచ్చేసి మనకి 120కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ మన నోటీస్లో ఉంది కాబట్టి జనరల్గా మనం ఫస్ట్ డెబిట్ నోట్లు ఎంట్రీ చేస్తాము. డెబిట్ నోట్లు ఎంట్రీ చేసి ఆ రీజన్స్తో మెన్షన్ చేసి అవతల పార్టీకి పంపిస్తాము. అవతల పార్టీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి మన డెబిట్ నోట్ రాస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి క్రెడిట్ నోట్లు ఎంట్రీ చేసుకుంటారు. ద ఇష్యూ ఇస్ సాల్వ్, రైట్. అలాగే అంటే ఇక్కడ ఉన్న డెబిట్ నోట్ మన సైడ్ నుండి వెళ్ళింది, ఒకసారి వాళ్ళ సైడ్ నుండి వస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఒకటేసారి ముందే చూసేసుకొని, సార్ మేము పొరపాటున మేము 100 బదులుగా మేము 120 చేసాము, సో వీఆర్ సెండింగ్ దట్ క్రెడిట్ నోట్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, సో ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దట్. ఓకే, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఇన్వాయిస్, యాక్సెప్ట్ దట్ క్రెడిట్ నోట్ అండ్ డూయింగ్ దట్. సో వాళ్ళు క్రెడిట్ నోట్ రేజ్ చేస్తారేమో డెబిట్ నోట్. సో ఇక్కడ డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ అనేది ఏ పార్టీ నుండి చేయవచ్చు. ఫస్ట్ వాళ్ళనే జనరేట్ చేయొచ్చు, లేదా మనమనే జనరేట్ చేయొచ్చు. That simple concept is, if you are receiving the credit note, then we have to enter in debit note. If you are receiving the debit note, then we have to enter into the credit note. This is the main concept we have to see. Okay. So indagaithe purchase lo cheppanu, the same thing is for, so purchase returns, that is debit note ki em cheppu, just the opposite is for credit note. So the second one is credit note voucher is also used for adjustment of accounts like rate difference in invoices. So vice versa. సో పర్చేస్కి ఎలా అయితే మనకి రేట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అలాగే సేల్స్ రిటర్న్స్లో కూడా రేట్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో కూడా మనం డెబిట్ నోట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, దట్ ఈస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వోచర్. వాట్ ఈస్ దిస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వోచర్? సో ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్కి మామూలుగా ఒక చిన్న సైకిల్ లాగా ఉంటుంది. సైకిల్ అంటే లైక్ ప్రాసెస్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందో ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బి టు సి, అట్లాగే పర్చేజ్ ఆర్డర్స్కి ఒక చిన్న సైకిల్ లాగా అంటే ప్రాసెస్ లాగా ఉంటుంది. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ద ఎంట్రీస్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డెప్త్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ యూ థింక్ ది పర్చేజ్ ఆర్డర్. పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి ఆర్డర్ పెడుతున్నాము. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్, కొన్ని ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్, అలా కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ కానీ అలాంటి కంపెనీస్కి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళేసి ఫోన్లో మాకు ఆర్డర్ కావాలి అంటే వాళ్ళు గూడ్స్ మనకి అమ్మరు. వీ హ్యావ్ టు పుట్ అన్ ఆర్డర్ టు దెమ్. ఓకే, ఒక డాక్యుమెంట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్ అనే హెడ్డింగ్ వేసి, సో వాట్ ఆర్ ద items we required, what is the quantity we required, okay, that all the details should put in a purchase order with terms and conditions, with our sign, seal and stamp. We have to send to the party. Then only the other party will accept the order and he will send the goods to us. Then only we can purchase the goods from that client. Ante మనము పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఓ పార్టీకి ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళు మనకి గూడ్స్ ఇవ్వరు. దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అంటిల్ వి పుట్ ద పర్చేజ్ ఆర్డర్ టు దెమ్. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో చాలా మంది కొంతమంది వర్డ్లో ఫార్మాట్ చేసి, ఫార్మాట్లో మళ్ళీ అన్ని టైప్ చేసి అది మళ్ళీ సైన్ తీసుకొని పంపిస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఓకే, బట్ మాన్యువల్ యూ క్యాన్ డూ. బట్ హౌ టు ట్రాక్ దట్ ఆర్డర్? అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, ఆర్డర్లో ఉన్న ప్రైస్ ఎంత, ఇవన్నీ మనకి ట్రాకింగ్లో కావాలి కదా. సో మాన్యువల్గా చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు సీ మాన్యువల్లీ, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్, వీ హ్యావ్ డిపెండ్ అపాన్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ప్లస్ మైనస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టాలీ హాస్ డిజైన్ వన్ మోర్ వాచర్ కాల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. సో మనం ఆర్డర్ పెట్టగానే మన రికార్డ్స్లో మనం ఎంత ఆర్డర్ పెట్టాము, ఎవరికి ఆర్డర్ పెట్టాము, ఆర్డర్ నుండి ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా ఎన్ని గూడ్స్ రావాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి టాలీలో ఆటోమేటిక్గా కనబడుతుంది. ఇంకా ఆర్డర్స్ ఏమైనా పెండింగ్ ఉందా, మనం ఆర్డర్ చేస్తాము, ఒక 1000 ఆర్డర్ చేస్తాము, 1000లో ఇప్పటివరకు మనకి ఎన్ని గూడ్స్ వచ్చాయి, ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది,
ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనకి ఆర్డర్లో వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, there is a small difference between the actual terminology used in the real time and terminology used in the tally or in accounting. ఇప్పుడు జనరల్గా పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటున్నాము, అవునా? పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని అంటున్నాము, కానీ రియల్ టైంలో పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని ఎక్కువ మంది పిఓ అంటారు. పిఓ, దట్ ఈస్ బట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ దట్ sales order voucher. So what is the command for this? Alt F5 is a shortcut key. Sales voucher is used when we receive the orders from the customer or client. Purchase order ఏంటి? పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? మనము వేరే వాళ్ళ దగ్గర పర్చేస్ పెట్టామని, మాకు ఇన్ని ఒక 100 ల్యాప్టాప్స్ కావాలి అని ఆర్డర్ పెట్టింది. ఓకే, సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? మన క్లయింట్స్ మనకి ఇస్తారు కదా ఆర్డర్, నాకు ఈ మంత్లో ఇన్ని ల్యాప్టాప్స్ కావాలి అంటే ఇన్ని యూనిట్స్ కావాలి, మన ఆర్డర్ ఇస్తారు కదా, దాన్ని సేల్ ఆర్డర్ అంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి టైంలో సేల్ ఆర్డర్ ఉంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉంది. బట్ రియల్ టైంలో మాత్రము మన మేనేజ్మెంట్ కానీ మన తోటి ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు పిఓనే మాట్లాడతాడు. పన్న XY గోద్రేజ్ పిఓ ఏమైంది, గోద్రేజ్ పిఓ, వాట్ హ్యాపెన్ టు దట్ గోద్రేజ్ పిఓ, వాట్ హ్యాపెన్ టు, అంటే ఇట్ మే బి ద కస్టమర్, ఇట్ మే బి ద క్లయింట్. సో వాడుక భాషలో మాత్రం జనరల్గా దాన్ని పిఓ అనే వాడతారు. సో ఇక్కడ టైంలో ఎస్ఓ అని ఉంది, సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది, బట్ అక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎక్కడ లేవు. మన ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. మళ్ళీ పిఓ అంటారు, అక్కడ పిఓ అని ఉంది, బట్ ఇక్కడ నేను పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని ఉంది, ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. సో ఇన్ జనరల్ టెర్మినాలజీ all the people will be speaking like PO only. We have to issue the PO, you have to raise the PO అనే వర్డ్ మాత్రమే వాడతారు. ఓకేనా? సో మన టాలీలో మాత్రము we have two words, that is purchase order, that is sales order. Purchase order అంటే మన క్లయింట్, మన కస్టమర్, సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మనము మన సప్లయర్స్ కి పెట్టిన ఆర్డర్, దాన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటాము. సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే మనకు వచ్చిన ఆర్డర్స్, the orders which we received from our clients, that is sales order. సో మనకి ఏమైనా గూడ్స్ కావాలి అనుకుని పెట్టిన ఆర్డర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్, మనం ఎవరికైతే సేల్ చేయాలి అనుకున్న వచ్చిన ఆర్డర్ సేల్స్ ఆర్డర్. ఓకే, దిస్ షుడ్ బి ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డెలివరీ నోట్ వోచర్. వాట్ ఈస్ దిస్ డెలివరీ నోట్ వోచర్? ద షార్ట్ కట్ కీ ఫర్ దిస్ Alt F8. Debit note voucher is used when we deliver the goods without invoice for branch transfer or job work or any other purpose to deliver the goods to the customer. సో సార్ అదేంటి సార్, మనం ఇన్వాయిస్ లేకుండా మనం డెలివరీ ఛార్జ్ మీద పంపించేస్తున్నాము ఎందుకు అని అడగొచ్చు మన క్వశ్చన్. సో కంపల్సరీ సేల్ చేసినప్పుడు సేల్స్ ఇన్వాయిసే కదా చేయాల్సింది, మళ్ళీ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా మళ్ళీ డెలివరీ ఛార్జ్ ఏంటి కొత్తగా అని డౌట్స్ రావచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ ఎందుకు వితౌట్ ఇన్వాయిస్ అని మెన్షన్ చేశాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పక్కన ఒక 1-2 కిలోమీటర్స్లో అట్లా సంథింగ్ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది. వాళ్ళు ఆర్డర్ పెడతారు, ఆర్డర్ పెట్టాగానే ఒక 100 ఆర్డర్ పెట్టారు. సరే 100లో మనం కొన్ని ఐటమ్స్ తయారు చేస్తాము, అది పంపించేస్తాం, సేల్ ఇన్వాయిస్ చేసేసి పంపించేస్తాం. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్, అంటే తను ఏం చేస్తాడు, ఏవైతే మంచిగా ఉంటాయో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, ఏవైతే సరిగా బాగుండాయో అది వాపస్ చేసేస్తారు. సో అప్పుడు ఏమైతే మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ మొత్తం చేసి ఇచ్చేసాము, పార్టీ మన ఆటో డ్రైవర్ సంథింగ్ డిస్పాచ్ పర్సన్ ఏవైతే ఉంటారో అక్కడ వెళ్ళారు, గూడ్స్ కూడా డెలివరీ చేసేసారు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆయన నచ్చలేదని మళ్ళీ ఆయన వాపస్ పంపించినాడు. సో ఫస్ట్ we have now it becomes the purchase returns because we have already generated the invoice. సో ఆల్రెడీ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసాము, అవునా, ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేసాము, పంపించేసాము, మళ్ళీ వచ్చింది. సో మనకేమైతే సేల్స్ రిటర్న్. సో ఇట్లా వీక్లీ ఒక 2 times రిటర్న్, అంటే వీక్లీ మీకు సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది, సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ దట్ స్మాల్ వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ ఆర్ ఇష్యూ దెన్ హీ విల్ నాట్ పే ద అమౌంట్. సో వాట్ టు డూ? So that is the reason what we are going to do is, first we will issue the whatever the quantity in DC. మన డెలివరీ చలాన్లో అన్ని పంపించేస్తాము. తను ఎన్నైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తాడో యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ వాపస్ పంపించేస్తాడు, అదే డీసీ పైన మళ్ళీ వాపస్ పంపించేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ డీసీలో మనం 100 పంపించాము, 100లో తను ఒక 85 తీసుకున్నాడు,
15 రిజెక్ట్ చేస్తాడు. మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ 85కి మాత్రమే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సేల్స్ రిటర్న్ పర్చేస్ రిటర్న్ సేల్స్ రిటర్న్కి ఛాన్స్ ఉండదు. ఊకే సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేసి మళ్ళీ దానికి సేల్స్ రిటర్న్ వేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. సో అలాగే కాకుండా ఇప్పుడు మన బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఒక 3/4 లెవెల్ ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది. సో మన బ్రాంచ్ లో మనం సేల్స్ ఇన్వాయిస్ రేస్ చేసుకోలేం కదా. అఫ్కోర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ డూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇన్ నంబర్స్, రేషన్ నంబర్స్, బట్ అగైన్ ఇట్స్ అన్ వెరీ డిఫికల్ట్. అక్కడ ఇక్కడ సేల్స్ చేయాలి, మళ్ళీ అక్కడ పర్చేస్ చేయాలి, మళ్ళీ మనం ఇక్కడ సేల్స్ అమౌంట్ వచ్చినట్టు చూపెట్టాలి, ఆయన పేమెంట్ చేసినట్టు. దిస్ ఆల్ అగైన్ యూ హ్యావ్ దిస్ థింగ్. సో వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఇస్ వీ క్యాన్ ఇష్యూ ద డిసి, డెలివరీ చలాన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ డెలివరీ నోట్, మన టైంలో డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది, బట్ రియల్ టైంలో డీసీ లేదా డెలివరీ చలాన్ అంటారు. డెలివరీ చలాన్ అంటే గూడ్స్ డెలివరీ అయ్యేందుకు ఒక డాక్యుమెంట్ కావాలి, ఆ డాక్యుమెంట్ పేరు డెలివరీ చలాన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఊరికైనా కొన్ని గూడ్స్ తీసుకెళ్ళి ట్రైల్లో తీసుకెళ్ళి అట్లా తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తే ఆ గూడ్స్ వచ్చిందని ఏం ప్రూఫ్, ఆ బండ్లో ఏం గూడ్స్ ఉన్నాయని ఏం ప్రూఫ్, ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి ప్రూఫ్, అందుకనే చలాన్ ఉంటుంది. ఆ చలాన్లో అన్ని మెన్షన్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎన్ని క్వాంటిటీ ఉంది ఏంటి XYZ అన్నీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా జాబ్ పర్పస్ అంటే మన ఒక వేరే బ్రాంచ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు సేల్స్ బిల్ కాకుండా ఈ డెలివరీ చలాన్లో మనము పంపిస్తాము. ఓకే, అలాగే జాబ్ వర్క్ ఉంటుంది. జాబ్ వర్క్ అంటే నా దగ్గర మామూలుగా తయారు చేస్తాను, దానికి ఒక స్పెషల్ పెయింటింగ్ చేయాలి, ఆ పెయింటింగ్ నా దగ్గర లేదు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, వేరే పార్టీ వాళ్ళకి పెయింటింగ్ మాట్లాడతాం. సో తను ఏమంటే మీ గూడ్స్ అని మా దగ్గర తేండి సార్, మేము పెయింటింగ్ చేసి మళ్ళీ వాపస్ పంపిస్తాము అంటాం. సో అప్పుడు మనం ఆయనకైతే సేల్ చేయట్లేదు కదా, మళ్ళీ ఆయనకు సేల్ బిల్ రేస్ చేయాలి, మళ్ళీ ఆయన మనకి మళ్ళీ సేల్ బిల్ రేస్ చేయాలి. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద గూడ్స్ ఆన్ డెలివరీ చలాన్. ఆ డెలివరీ చలాన్లో అన్ని రాసేసి వాట్ ఎవర్ అవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మనం మామూలుగా ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి డెలివరీ చలాన్లో రాసేసి ఆయనకు పంపించేస్తాము. ఆయన మళ్ళీ పెయింటింగ్ చేసి మళ్ళీ అదే డెలివరీ చలాన్లో మళ్ళీ మన గూడ్స్ వాపస్ పంపించేస్తాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ వై ద డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ యూస్డ్. ఓకే, ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే డెలివరీ చలాన్ యూజ్ చేసేది. సో వై ఐఎమ్ ఆల్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ బికాస్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. డెలివరీ చలాన్ ఏ సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే మీరు ఓన్లీ డెలివరీ ద గూడ్స్ అని కాదు. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ క్యాన్ యూజ్ యువర్ డెలివరీ చలాన్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మన ఒక ఆటో డ్రైవర్కి, ఆ DCM డ్రైవర్కి కానీ ఆటో డ్రైవర్కి కానీ ఆ గూడ్స్ అన్ని అందులో వేసేసి ఇన్వాయిస్ వారి చేతిలో పెట్టామనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ ఇన్వాయిస్ ఎంత వాల్యూ ఉంది, అందులో ఏమున్నాయి, దాని వాల్యూ ఎంత అంటే ఆ ఒక్క వాల్యూని ఆ ఒక్క రేట్ని మనం సీక్రెట్గా ఉంచలేము. సో అదే డ్రైవర్ ఇంకా వేరే కంపెనీలో దానికి మన ఒక రేట్ ప్లస్ లీక్ చేయొచ్చు కదా, మన ప్రైసింగ్ లీక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా? ఆబ్వియస్లీ ఆ డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడు, ఓపెన్ చేస్తాడు, కవర్ ఓపెన్ చేసి పలానా ఐటమ్ ఈ రేట్కి అమ్ముతున్నాడు. సో మన కాంపిటీటర్కి కానీ ఎవరికి కానీ అది చెప్పే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ రైట్. మన ఏ రేట్కి అయితే అమ్ముతున్నామో, ఏ రేట్కి అయితే పర్చేస్ చేస్తున్నామో, ఆ గూడ్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది, దెర్ ఈస్ సమ్ ఛాన్స్ టు నో ద రేట్ డీటెయిల్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we can send in the delivery channel. So delivery channel లో జనరల్ గా మనము ఇన్వాయిస్ వాల్యూని మెన్షన్ చేయం. వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ వీఆర్ సెండింగ్, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ దట్ వీఆర్ సెండింగ్, వీ క్యాన్ టైప్ ఆర్ వీ క్యాన్ అక్యుమిలేట్ వీ క్యాన్ రైట్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ దట్ ఇన్వాయిస్. అంటే డెలివరీ చలాన్లో ఓన్లీ క్వాంటిటీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఎన్ని ల్యాప్టాప్స్ పంపిస్తున్నాను, ఎన్ని మౌస్ పంపిస్తున్నాను, ఎన్ని కంప్యూటర్స్ పంపిస్తున్నాను, ఒక క్వాంటిటీ మాత్రమే ఉంటుంది. వాల్యూ మాత్రం జనరల్గా డీసీలో ఎవరు మెన్షన్ చేయరు. ఓకేనా, సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది, ఆ డ్రైవర్ పర్సన్కి ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది, కానీ అది ఏ వాల్యూ ఉంది ఏ రేట్ ఉందని తెలియదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే రిసీట్ నోట్. సో డెలివరీ నోట్ అంటే మనం వేరే పంపిస్తున్నాము, దట్ ఈస్ డెలివరీ నోట్. రిసీట్ నోట్ ఇప్పుడు మనకి డెలివరీ అయితే రిసీవ్డ్ కదా, అంటే రిసీట్ నోట్ సింపుల్ గా. రిసీట్ నోట్ voucher is used when we receive the goods without invoice for branch transfer or job work or any other purpose
when we receive the goods from a supplier. So just you can say that it's an opposite to the delivery challan. Delivery challan అంటే మనం పంపిస్తున్నాము, ఓకే, రిసీవ్ challan అంటే మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము. That is the only main difference between the delivery challan and receipt note. Okay. Next, if you want, you can see what is this. Next one is physical stock voucher. What is this physical stock voucher? The shortcut key for this is Alt F10. Physical stock voucher is used to enter the physical stock available in the godown. అంటే ఇప్పుడు ఒక్కోసారి మనకి ఏమవుతుందంటే మనం స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అవునా? స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు సో అంటే కొందరు వాళ్ళు చేసే క్వాంటిటీ అనేది వాళ్ళు చేసే ఏ ఐటమ్తో బిజినెస్ చేస్తున్నారో, వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ దే ఆర్ డూయింగ్ ద బిజినెస్, ద క్వాంటిటీ మే బి లార్జ్. ఇప్పుడు టెలివిజన్ షోరూమ్ ఉందనుకోండి, టెలివిజన్ పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ అవి మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు, రైట్? సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ హార్డ్వేర్ షాప్ అంటే ఎక్కడైతే మీకు స్క్రూస్, బోల్స్, ఎలక్ట్రికల్ షాప్స్ అన్నీ దొరుకుతాయో అక్కడ సమ్ ఐటమ్స్ కెనాట్ బి కౌంటబుల్, అవునా? ఎన్ని స్క్రూస్ లెక్క పెడతామా? జనరల్గా మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు కొంటాము, బట్ లెక్క పెడతామా? లెక్క పెట్టాం, ఓకే. సో దే ఆర్ సమ్ ఐటమ్స్ విచ్ కెనాట్ బి కౌంటబుల్, ఓకే. సో అలాగే ఇవేంటి వచ్చింది, కొన్ని ఐటమ్స్ అక్కడ పెట్టాము, ఒకసారి మనకి ఏమవుతుంది ప్రాబ్లం, లైక్ అవి పాడైపోవచ్చు, లేకుంటే ఎవాపరేట్ అయిపోవచ్చు, డ్యూ టు సమ్ XYZ రీజన్ మన బుక్స్లో 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, బట్ రియల్గా అక్కడ 110 ఉంది. మన బుక్స్లో 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, బట్ రియల్గా అక్కడ చూస్తే 100 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు 100 ఉంది, అక్కడ 110 ఉంది, ఇప్పుడు 10 ఎక్స్ట్రా రావాలి నా బుక్స్లో, బికాస్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్లో చూస్తే మళ్ళీ మన స్టాక్ యాక్చువల్ స్టాక్ ఎంత ఉందో అది బుక్స్లో కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. సో అప్పుడు మన బుక్స్లో ఇప్పుడు 31st మార్చ్కి చూస్తే మన బుక్స్లో 100 క్వాంటిటీ ఉంది, బట్ అక్కడ 110 ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని బుక్స్కి మ్యాచ్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేయాలి, ఆ స్టాక్ని తక్కువ ఉన్న స్టాక్ని తీసి పాడేయలేం కదా. సో మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తీసుకురావాలి ఆ 10 స్టాక్ని. ఇప్పుడు 10 స్టాక్ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ఇన్వర్ట్ రాయాలి. ఇన్వర్ట్ అంటే పర్చేస్. సో ఇన్వర్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎవరి నుంచి పర్చేస్ చేస్తామో వాళ్ళ పేరు అయితే రాసి చేయలేం కదా. అలాగే తక్కువ ఉందనుకోండి, నా 100 బుక్స్లో 100 ఉన్నాయి, బట్ అక్కడ 95 ఉన్నాయి, 5 ఏమై ఉండొచ్చు, ఇట్ మైట్ బి సోల్డ్. సో మనం సేల్స్ వచ్చి వేయలేం కదా. సో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, ఓకే. సో ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ కావాలంటే ఏదో ప్లస్ మైనస్ చేయాలి. ప్లస్ మైనస్ చేయాలంటే మీ స్టాక్ యాడ్ అనేది చేయాలి, మైనస్ అనేది చేయాలి. స్టాక్ యాడ్ చేయాలంటే పర్చేస్ చేయాలి, స్టాక్ మైనస్ చేయాలంటే సేల్ చేయాలి. సో రియల్గా చూస్తే అది సేల్ కాదు, పర్చేస్ కాదు. దెన్ హౌ టు కరెక్ట్ యువర్ స్టాక్, దెన్ దిస్ ఫిజికల్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యూస్డ్, ఓకే. సో 31st మార్చ్ రోజు మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ ఓపెన్ చేసుకొని మీ ఫిజికల్ స్టాక్ కౌంట్ చేసి మీ దగ్గర పక్కన పెట్టుకొని మీ దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఐటమ్ ఏ దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ బి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ సి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ డి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ 10 దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్, ఐటమ్ 100 దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్. అంటే ఫిజికల్ గా మీ గోడౌన్లో ఏదైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో అదే స్టాక్ ని మీరు ఫిజికల్ స్టాక్ రిజిస్టర్లో రాసిస్తారు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, 1st ఏప్రిల్కి అదే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కింద తీసేసుకుంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద స్టాక్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద physical stocks register, that will be shown as opening quantity for the next day, okay. So 31st మార్చ్ కి మీకు ఏదైతే బుక్స్ యాజ్ పర్ బుక్స్ లో ఉన్నాయో ఆ స్టాక్ కాకుండా మీ ఫిజికల్ స్టాక్ రిజిస్టర్లో ఏవైతే ఎంట్రీ చేస్తారో ఆ స్టాకే మీకు నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ లో కనబడుతుంది. సో ఆటోమేటికల్గా టాలీ ప్లస్ మైనస్ చేసుకొని చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే, దిస్ ఆర్ ద vouchers we have seen, okay. So let's we have quick look of that vouchers, okay. ఒకసారి మనం vouchers అన్ని చూస్తాము. What is the voucher? Voucher is nothing but a primary document, proof of a transaction. ఇందులో first voucher receipt voucher. Receipt voucher when we receive the cash, when we receive the check from the customer, okay, or when we receive any income.
So voucher number 1. Voucher number 2 is payment. This is just opposite to the receipt voucher. Receipt voucher amount vaste rastamu, payment voucher amount pote rastamu. Simple concept. Payment voucher is used when cash is going out of the business. Payment voucher is used when check is issued to the vendor or supplier. Payment voucher is used when expenses are paid in the form of cash or check. Okay. Next, contra voucher. What is contra voucher? When cash is deposited into bank, or when cash is withdrawn from bank, or when amount is transferred from one account to another account. Okay. The next one is sales voucher. So receipt, payment, contra 3. Fourth one is sales voucher. When we are selling the goods on cash or credit, it is then sales voucher, right? Alage when our services services are also sold on cash, then sales voucher is used. Okay. Next one is purchase voucher. Okay. Purchase voucher is used when goods were purchased on cash or credit. Okay. When services are purchased on cash or credit. Okay. So this is your general voucher. Okay. General voucher is used for adjustment. Debit notes is used for purchase returns. Sales returns, credit note is used for sales returns. Purchase order is used for purchase to place the order. Sales order is used to when we receive the orders from them. So delivery note, goods delivered cheyadaniki, receipt note when we receive the goods, physical stock and for maintenance. Okay. So today we have discussed the theory part of the vouchers. Okay. Tomorrow with a small example how to do all these transactions we are going to see. Okay na? So till then, have a nice day. Thank you. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the yesterday's class, we have seen about the vouchers what we have in Tally. So almost all we have discussed about 13 to 14 voucher types. Right. అంటే నిన్న టైంలో మనము వోచర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అది ఏ టైంలో యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం, ఒక థియరీ పార్ట్. రైట్. Today we are going to discuss about all the vouchers, how to use those vouchers. Yesterday what we have discussed, that all vouchers now we are going to discuss in a practical mode. Right. So నిన్న మనం ఏదైతే 12 vouchers types చూసామో అవి వాళ్ళ టాలీలో ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాము. సో దాని గురించి నేను ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేశాను మీకు. ఓకే. ఆ ప్రాబ్లమ్ ని టోటల్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇఫ్ పాసిబుల్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ టుడే, ఇఫ్ నాట్ ద సేమ్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్. రైట్. సో గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్న వాళ్ళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ గణపతి ట్రేడింగ్ కంపెనీ. రైట్. కొంచెం జూమ్ చేశాను, సో యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే. మీకు ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే. You have adjustments and you have answers. Then how to do this in Tally we are going to see now. So as we discussed that accounting process have 5 steps. That is step number 1 creation of company, step number 2 creation of ledgers, step number 3 creation of inventory, step number 4 voucher entry and step number 5 reports. Right. So first, this is a company, Ganesh, name called Ganesh Electronics. So first we are going to create the company. So how to create a company? Alt F3, go for create company. Okay, and write the name.
Ganesh Electronics. Okay, just name I am writing as Vijayawada. Okay, state is Andhra Pradesh. So now phone number and all I am writing here, right? I don't want to use any passwords here, so I am not using password here. So the first step, creation of company, we have done with that, right? The next step is creation of ledger accounts. So what are the ledger accounts we have to create now? Okay, so Mr. Ganesh started business with cash. Okay, amount is 5 lakhs. Okay, first we have to create here Ganesh account. Okay, so how to create the ledger accounts? Accounting info, ledgers, create Ganesh capital account under capital. Okay, next one is open bank account with SBI Karkhana branch. SBI bank account, SBI bank under bank accounts. Okay, next one, purchase goods from Sony Enterprises. So entry banana some purchase account data to Sony Enterprises. So purchase under purchase accounts. Okay, purchase goods from Sony Enterprises. So we are purchasing, so it comes under sundry creditors. So the purchase goods from Shah Enterprises. So already purchase account create chesam kabatti. Now we are going to create Shah Enterprises under sundry creditors. Right? Purchase furniture for business use and issue check. So ఇక్కడ purchase goods అన్నాము, అందుకే purchase account create చేసాము. ఇక్కడ purchase furniture. So furniture is an item, right? Furniture comes under real account. So furniture is an item. So it's an asset. So create furniture account under fixed assets. Okay, ఇక్కడ మనం ఇష్యూ చెక్ అన్నాం. ఓకే, సో వెంటనే చెక్ ఇష్యూ చేసాం కాబట్టి ఆల్రెడీ చెక్ అంటే ద అమౌంట్ గోస్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో ఆల్రెడీ వీ హావ్ క్రియేట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. సో సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? క్యాష్ అకౌంట్ అటాచ్ టు సేల్స్. సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర క్యాష్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్, వీ హావ్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ సేల్స్ అకౌంట్ అండర్ సేల్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ sold goods and received check. So sales account already create chesam, check ante bank already bank account create chesam. Next one is sold goods and received check. So already sales account chesamu, check account undi. Paid for transportation on purchases. So we have to create transportation on purchase under direct expense. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. నెక్స్ట్ పేడ్ ఫర్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో క్రియేట్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ indirect expense. Next, paid for advertisement under indirect expense. Next, sold goods already we have created. Again, sold goods already we have created. Shop rent paid, paid shop rent we have to create. Shop rent under indirect expense. Next, electricity charges under indirect expense. Telephone charges
under indirect expense, commission under indirect expense, cash withdrawn for office use. So office loki vachindi cash kabatti entry cash account to bank, already cash account will be default entirely, bank account we have already created. Next one is paid salaries under indirect expense. Next closing stock. Okay, so please put in mind closing stock కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ ని మనం తర్వాత క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ పేయబుల్. So payables all comes under provision. So we are making a provision. Okay. Next one, salaries payable. So this is also comes under provisions. Next, shop rent payable. It also comes under provisions. As depreciation on furniture, if you want write depreciation on furniture, or you can write only depreciation. So depreciation on furniture comes under indirect expense. The gross profit, net profit, balance sheet answers we have to get, right? So students, we have created the first step, two steps we have completed, that is creation of ledger accounts, creation of company and creation of ledger accounts, right? So these two we have completed. Okay, the next one is stock. So in this problem we don't have inventory, right? So ఈ ప్రాబ్లంలో అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, పర్చేస్ సోల్డ్ గూడ్స్ అండ్ రిసీవ్డ్ చెక్, పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్, పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ షా ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేసి వచ్చింది. అంతేగాని ఆ సేల్స్ లో మనం ఏం సేల్ చేస్తున్నాము పలానా ఐటమ్ అనేది లేదు. సో ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ దే హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీ inventory particulars like what we are purchasing, the stock items. The same way what we have sold, the stock items are not mentioned in the given problem. So we have to consider this problem as without inventory. So there is no creation of inventory. Okay, so we can skip the third step, that is creation of inventory. So we are going to solve an inventory also in the next classes. So first I want to discuss about without inventory, then we come to inventory. So why I am you suggesting, because why I am teaching you both with inventory and without inventory, because in your syllabus, BCom syllabus, or it may be some problem is given to you and they may ask to solve you. అంటే మీరు చదువుకునే సిలబస్లో కనుక చూస్తే అక్కడ మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి దానికి ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయించమని అడుగుతారు, అవునా? అలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అక్కడ ఇన్వెంటరీకి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉండవు. సో మనము అంటే ఇన్వెంటరీ కూడా అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇన్వెంటరీ, without inventory, then afterwards we are going to see the without inventory. Okay, so now the first two steps completed. The third step we can skip as there is no inventory. The fourth step is voucher entry, right? We have to be very careful while recording the voucher entry. First you have to classify that. First read the transactions and think whether the cash is coming in or going out, whether check is coming in or going out, we are selling or purchasing, or it's to be depositing cash or withdrawing cash, whatever. First you observe it. Okay, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది మనకి రిసిప్ట్లో వస్తుందా, పేమెంట్లో వస్తుందా, క్యాష్ వస్తుందా, క్యాష్ పోతుందా, చెక్ వస్తుందా, చెక్ పోతుందా అని ఆలోచించండి.
దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, now see the screen. We are going to do that problem, right? So here Mr. Ganesh started business with cash, right? So how to do this? Mr. Ganesh started business with cash. Already మనం Ganesh account create చేసాము, cash account default టాలీలో ఉంటుంది. So when we are starting the business, okay, అంటే Ganesh business start చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, క్యాష్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. క్యాష్ విల్ కమింగ్ ఇన్, రైట్? So come to transactions, go to voucher entry. Okay, then here which voucher? So ఏ voucher ఎంట్రీ చేయాలి, ఎలా చూడాలి? గణేష్ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్ అనే గణేష్ అనే వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ లో పెట్టాలి, అంటే బిజినెస్ కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. అంటే గణేష్ ఏం చేస్తాడు, తన పెట్టుబడిని మన బిజినెస్ లో పెడతాడు. సో బిజినెస్ నుండి ఆలోచిస్తే cash is coming in. So we have to write. So cash is coming in, go for receipt voucher. Okay, go for receipt voucher. What is the shortcut key for that? You can observe it is F6. So just press F6. Now it is asking account cash. Okay, so tally వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి మనం జనరల్ గా అకౌంట్స్ చదివేటప్పుడు 2 మోడ్స్ అంటే డెబిట్ ఒకటి, క్రెడిట్ ఒకటి, లేదా క్రెడిట్ ఒకటి, డెబిట్ ఒకటి చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ టాలీలో 2 మోడ్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఒకటి సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్, ఒకటి డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో ఫస్ట్ వి ట్రై టు పోస్ట్ ద థింగ్స్ ఇన్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో రిసీట్, సో మన డబ్బులు వచ్చినాయి. సో వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో టాలీ ఎలా డిజైన్ చేశారు అంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళాలనుకోండి, అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఎవరైనా సరే అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మనం క్యాషియర్ పదవి ఇచ్చాను, క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ ఉన్నాడు. సో క్యాషియర్ డిజిగ్నేషన్ అంటే అక్కడ ఏంటో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అవునా? సో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ కి తను ఒక బిగిన్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది అంత అవసరం ఉండదు. సో జస్ట్ డబ్బు వస్తుందా పోతుందా అది మాత్రం తెలిసి సరిపోతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ రిసిప్ట్ లో ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి రిసిప్ట్. సో మనకి ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ అంటే చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వెదర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ దెన్ సెలెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ అకౌంట్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ చెక్ దెన్ సెలెక్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ అకౌంట్. సో హియర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్, సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ క్యాష్. దెన్ హూ ఈస్ గివింగ్ దిస్? ఎవరు ఇచ్చారు? సో గణేష్ ఇచ్చాడు. దెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ద గణేష్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ హీ హాస్ గివెన్? 5 lakhs. ఓకే, అంతే సింపుల్. Ganesh started business with cash. You can write the narration. Right. This is called single entry. So once again repeating. So in single entry mode, just you can select cash and who is giving. అంటే సింపుల్ గా క్యాష్ వచ్చిందా, అంటే రిసీట్ అంటే ఏం వచ్చింది, క్యాష్ వచ్చింది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్యాష్. ఓకే, ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ విధంగా మనకి మన అకౌంటెంట్ కైనా అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. సో రిసిట్ మోడ్ అంటే మనకు రెండే కదా, ఒకటి వచ్చేది క్యాష్ లేదా చెక్. సో ఆ 2 మోడ్స్ లో మీకు ఏది ఉంటే క్యాష్ వస్తే క్యాష్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చెక్ వస్తే బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరు ఇచ్చారనేది ఎంట్రీ చేయండి. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఓపెన్ ద బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ SBI Karkhana branch. Open the bank account. అంటే ఎంట్రీ వస్తుంది క్యాష్ అకౌంట్ అటాచ్ టు బ్యాంక్. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కాంట్రాక్ట్. సో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు మనం చేస్తాము, క్యాష్ వచ్చినప్పుడు కానీ, క్యాష్ పోయినప్పుడు కానీ, సారీ ఎప్పుడైతే క్యాష్ మనం బ్యాంక్ డిపాజిట్ చేస్తామో లేదా బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తామో, ఓకే, ఆ టైంలో మనం ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చి అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక అకౌంట్. సో హియర్ whatever you are saying is single entry mode. I want double entry mode. Then how to convert into double entry mode? Press F12. Okay, and say no here. Use single entry mode for payment, receipts, contra, voucher. It is yes. Now I want no. I don't want single entry mode. So I am saying no. Okay, so now you can see double entry mode. So please students don't get confused. So మనం చదువుకుంది ఏంటంటే సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఏదో ఒక డెబిట్ కానీ ఒక క్రెడిట్ కానీ చేయడం ఉంటుంది. డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే 1 will be debited
1 will be credited అని చదువుకున్నాం. బట్ టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అనేది డబుల్ ఎంట్రీ అంటే మీనింగ్ అది కాదు. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే లైక్ one debit can be accepted, multiple credits can be accepted. That is called single entry mode. Or one credit can be done, multiple debits can be done. That is called single entry. So our entries kuda enti anedi okasari chuvistanu. So first let me complete this contra voucher. Okay, so this is called double entry system. So contra voucher lo cash deposit chese entry em vastundi manaki cash account data to a bank. So first select bank, to bank. So what is the amount we are depositing? 3 lakhs. Okay, by cash. Sorry. So what is the entry? Cash account debtor. So when you are depositing in bank, the entry will be bank account debtor to cash. So select to cash 3 lakhs and by bank 3 lakhs. Okay, now tally will allow you denominations also. అంటే మీరు ఆ 3 lakhs deposit denominations ఉంటాయి కదా, 2000 notes అని 500 notes అని అలానే ఉంటాయి. So if you have, you can write the denominations. If you don't have, you can skip that. Okay, ఒక error message చూపిస్తుంది, alert message చూపిస్తుంది, ఎంటర్ చేయలేదని. Okay, no issues with that. We can enter. This is called double entry portion. Now purchase goods from Sony Enterprises. Now purchase goods from Sony Enterprises అని ఉంది. So purchase goods, this should be posted in purchase account. Okay, this should be posted in purchase account. Now the whatever the screen you are seeing here, this is called inventory mode. This is called item invoice or inventory invoice, because you can see the item here, name of item, right? But in the given transaction the items are not mentioned. These items are not mentioned in the sense what mobiles items ante like the business which you are doing, ante meer dento business chestunaru, mobiles aithe mobiles alanti. So alanti ikkada goods ani ichchadu. Then please enter in voucher mode. So ikkada observe cheste meeku ikkada right side lo accounting invoice ani as voucher mode ani untundi. So click on as voucher mode. So as voucher mode is nothing but as you are writing your journal entry. So what is the journal entry for? Purchasing the goods. Purchasing the goods ki journal entry emuntundi? Purchase account will be debited, Sony Enterprises will be credited. So debit purchase account, credit Sony Enterprises account. So tally okkati observe cheyandi students endante, so మనం బుక్ లో మనం ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెబిట్ రాస్తాము, తర్వాత క్రెడిట్ రాస్తాము. అంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ ఆర్ పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు షా. ఇక్కడ పర్చేజ్ అనేది 2 బై చూసుకోండి, 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి పైన క్రెడిట్ ఉండొచ్చు, కింద డెబిట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ డోంట్ అప్లై, అంటే పైన రాసింది ఫస్ట్ రాసింది ఎప్పుడు డెబిట్, తర్వాత రాసింది ఎప్పుడు క్రెడిట్ అని డిసైడ్ అవ్వకండి. సో యూ ప్లీజ్ సీ దిస్ 2 and by. Okay, so instead of 2 and by, if you are getting confused with 2 and by, 2 ante credit, by ante debit and confuse avute ganaka, you can change this also like DRCR. And how to change that? So whatever you want to make any configuration settings and changes, please click on F12 and read. So here you can see that use CRDR instead of 2 by. Yes, I want CRDR instead of 2 and by. సో సిఆర్ అంటే క్రెడిట్, డిఆర్ అంటే డెబిట్ అని అందరికి ఈజీ అర్థమవుతుంది. సో ఇక డెబిట్ ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్, క్రెడిట్ ఈస్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ప్లీజ్ క్రెడిట్ సోనీ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో మనం రాసిన ఫస్ట్ డెబిటే ఉంటుంది, బట్ టైల్ అప్పుడప్పుడు క్రెడిట్ ఫస్ట్ ఉండొచ్చు, డెబిట్ సెకండ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ డిఆర్ అండ్ సిఆర్. సో క్రెడిట్ ఈస్ Sony Enterprises, select Sony Enterprises, amount is 1 lakh. Okay, debit is purchase. So if you want, you can have the items here. If you don't want, then just press enter. So it will allows you. Okay, if you are doing inventory mode, okay, if you are doing in inventory mode, tally does not move without that. Being goods purchased. Okay, suppose me the next time in the purchase goods from Shah Enterprises, right? If I am doing an item invoice, if I am doing in, sorry,
if I am doing in item invoice, okay, party name you can select Shah Enterprises, okay, purchase account. Now you want item, then see there is no item, so tally does not move, tally అనేది ఇంకా మనకు చేయడం ఛాన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇలాంటి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయో వితౌట్ ఇన్వెంటరీ that can be posted in as voucher mode. The shortcut key for this as voucher mode is Control V, because you have two lines here, so I am pressing Control V. Okay, so purchase goods from Shah Enterprises, so you have to change the date here 4th January because it is an educational mode. Just I am saying on, I am posting all the transactions on 1st April. Okay, Shah. So what should be the entry here? Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Debit purchase account, credit Shah Enterprises. Okay, so credit is Shah Enterprises. Okay, amount is 75,000. Debit is purchase. Don't want any item, then skip that. Okay, alage purchase furniture for business use and issued check. So check issue chesamu, so cash is going out or check is going out. So again here if you observe that payment voucher, I want to enter in double entry mode. This is called double entry mode. So double entry mode ane DRCA అని వస్తుంది. సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఇందాక చూసినట్టు మనకి ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే మీరు డబుల్ ఎంట్రీలో కానీ సింగిల్ ఎంట్రీలో ఏ మోడ్లో ఎంట్రీ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింగిల్ ఎంట్రీ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో సపోజ్ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేశాను. ఓకే, ఎవరికి పేమెంట్ చేశాము? సపోజ్ ద సేమ్ థింగ్ పేమెంట్ ఇస్ దర్, రైట్? పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూ చెక్. సో చెక్ ఇచ్చాను, దేనికోసం పేమెంట్ చేశాను? ఫర్నిచర్ కోసం. సో ఫర్నిచర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్? 1 lakh. సో 1 lakh సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అలాగే సో పేమెంట్ అంటే ఏం క్రెడిట్ అవుతుంది? ఆల్వేస్ బ్యాంక్ ఆర్ క్యాష్ విల్ బి క్రెడిటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హియర్, that will automatically credited, and whatever the items you are taking here, the ledgers you are taking here, whatever the ledgers you are taking in this purchase, in this particulars, ఇక్కడ ఏదైతే మీ పర్టికులర్ స్పేస్ లో ఏదైతే అకౌంట్స్ తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా అది క్రెడిట్ అవుతుంది. సపోజ్ లెట్ us say charges, you will debit here. ఓకే, సో ఈ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో ఒక క్రెడిట్ ఉంది, మల్టిపుల్ డెబిట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దిస్ ఫర్నిచర్ ఐ హావ్ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. పర్చేస్ ఫర్నిచర్ ఫర్ బిజినెస్ యూజ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్. సో సింపుల్ గా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ ఫర్నిచర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ మీరు అమౌంట్ రాసేస్తారు. బీన్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ అండ్ ఇష్యూడ్ చెక్ రాసేస్తాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫర్నిచర్ ని మనము కొంచెం క్యాష్ ఇచ్చాము, కొంచెం చెక్ ఇచ్చాము, అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఉందా? ఇక్కడ బ్యాంక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఆ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ ఫర్నిచర్ 1 lakh ఉందనుకోండి, ఆ 1 lakh ని నేను ఏం చేశానంటే 50,000 క్యాష్ ఇచ్చాను, 50,000 చెక్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉందా మనం రాయడానికి? ఎదర్ బ్యాంక్ you can take, one can be credited, either bank can be credited or cash can be credited. That is only possible in single entry. సో ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు చూడండి. ఇప్పుడు క్యాష్ ఇస్తే క్యాష్లో వెళ్తుంది అమౌంట్, చెక్ ఇస్తే బ్యాంక్లో వెళ్తుంది, అంతే. సారీ, సో దిస్ క్యాన్ బి డన్. నౌ టు రిజాల్వ్ దిస్ దే హావ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నో. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ యాజ్ నో. సో ఐ డోంట్ వాంట్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. Okay, now here you can have an advantage. So furniture 1 lakh. So confusing gaane malli cheptunanu. Okay, I am converting into double entry mode. So double converted to single entry yestundi, no ante double entry mode lo ayipotundi. Okay, I want this, I want in double entry mode. So debit is what? Furniture. So 50,000. So the total I am purchasing with 1 lakh. ఓకే, అలాగే డెబిట్ ఇంకా మల్టిపుల్ డెబిట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు.
ఓకే క్రెడిట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో ఎంత పే చేసావు 75,000 okay cash. So if you observe these transactions, we can do 2 debits, we can do 2 credits, or we can have multiple debits and we can have multiple credits. This is the advantage of double entry mode. Okay, so ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ లో ఈ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే మీకు 2 డెబిట్స్ కావాలి, 2 క్రెడిట్స్ కావాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో పేమెంట్ లో కానీ రిసిప్ట్ లో కానీ మనము ఈ ఒక ఆప్షన్ ని యూస్ చేసుకుంటాము. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ మోడ్, సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ చెక్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్. సో ఐఎమ్ నాట్ సేవింగ్ దిస్, రైట్? సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఎంటర్ ద సింగిల్ ఎంట్రీ అండ్ డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ సిస్టమ్. నౌ అగైన్ sold goods for cash. Okay, now sold అన్నప్పుడు సేల్స్ లోకి వెళ్తాం. సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఐటమ్ ఇన్వాయిస్. We don't have items here, then what to do now? Go for voucher, as voucher, control V, give the reference number. Okay, debit is what? So sold goods for cash. What is the entry? The entry is cash, debit is cash. Okay, and credit is sales. That's all. It's very simple. Bin goods sold for cash. Okay, mali same entry again 25,000. Okay, debit is cash, credit is sales. Okay, 25,000 is the amount. Bin goods sold for cash. Okay, next sold goods and received check. Sold goods and received check. F8 sales. Sold goods and received check. Entry will be debit, bank account, credit. What is the credit? Sales. Okay, debit, bank account. Okay, what is the amount? 1,50,000. Okay, so instrument number, if you have check number, you can write the check number here. Okay, check number and in details we are going to see in another classes. Okay, so the debit is bank account, credit is sales account, right? Next one is again sold goods and received check. Okay, sold goods and received check, same entry, SBI bank. Okay, what is the amount? 85,000. Okay, paid transportation on purchases. So payment entry, go for F5 payment. Again it's a double entry mode. What is debit? Transportation purchases. What is the amount? That is 500. What is credit? Cash. Okay, bin charges paid, transportation charges on purchases paid, right? Next one is transportation on sales. So that is also payment. So again if you want you can have a look into single entry mode. Use single entry mode? Yes, I want single entry mode. Account is what? Cash. For what purpose you are paying? That is on transportation on sales. What is the amount? That is 1,000. Type 1,000. Okay. So again, what is the entry? Paid office expenses. So office expense cash. Office expenses. That's all. So ikkada single entry mode lo what is debit, what is credit and ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. Very simple. Cash is going out, go for payment. Select account as cash and particulars లో ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ పేమెంట్ చేస్తున్నారో అది ఎంట్రీ చేసుకోండి, సరిపోతుంది అంతే. అక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ ఆలోచించే అవసరం లేదు. Paid for advertisement, then cash. What purpose you are paying? Advertisement. What is the amount? That is 1,200. Okay, I am not writing the narration. Okay, sold goods again, sold goods, F8 sales. Okay, so again it is item notes, control V for voucher. Okay,
sold goods, so debit will be cash. Okay, what is the amount? That is 30,000. Okay, sales is credited. Okay, again next one, again goods sold. Okay, debit is cash. What is the amount? Amount is 20,000. Credit is again sales. Okay, shop rent, paid shop rent. It's a payment. Go for FI payment. What you paid cash for what em pay chesaru? Shop rent pay chesamu, right? Entry enta. What is the amount? 10,000. Amount enta 10,000. Shall type 10,000. Save it. Next one. Paid electricity charges. Cash. Electricity charges. Enta payment chesa electricity charges? 500. Okay, 500. Okay, if you want the next one, electricity charges, again telephone charges, right? Telephone charges. Like this you can have 2-3 entries also. Okay, elaborate payment, paid commission. Okay, suppose commission paid anundi. Okay, if you want to create any account, you can create Alt C and create any account. Okay, commission. So suppose commission in the kada. So there is a commission. Suppose commission account create cheyaladu anukondi. Commission already undi. Okay. Alt C kottani manamu account kuda create chesukochu annamata. Okay. Commission amount enta 500. Okay, like this you can bill the expenses paid in cash. Like this you can have పేమెంట్ అన్ని పేమెంట్స్ అని ఒక చోటు కూడా వేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వన్ బికాస్ రియల్ టైమ్ లో అన్ని ఎక్స్పెన్స్ ఒకటేసారి పే చేయము, డిఫరెంట్ గా పే చేస్తాం కాబట్టి అలా రాయడం బెటర్. ఓకే, అగైన్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్, ఇట్స్ అ కాంట్రా, రైట్? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో ఇక్కడ డెబిట్ లో ఏం తీసుకోవాలి? కాంట్రా అంటే క్యాష్ డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ద అప్పర్ వన్ ఇస్ డెబిట్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ కాంట్రాలో ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ అనేది డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సింపుల్. ఇంకొకటి ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే క్యాష్ విత్డ్రాన్ క్యాష్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. సో క్యాష్ విత్డ్రా చేసాము. క్యాష్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ పెరుగుతుంది? క్యాష్ లో పెరుగుతుందా, బ్యాంక్ లో పెరుగుతుందా? సో బ్యాంక్ లో నుంచి మీరు విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాంక్ లో అమౌంట్ తగ్గుతుంది, క్యాష్ లో పెరుగుతుంది. సో టైప్ అంటే ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఏ అకౌంట్ అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో ఆ అకౌంట్ కింద ఉండాలి, ఆ అకౌంట్ పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ ఉందో అది అకౌంట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి, ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే డిక్రీజ్ ఉందో అది పర్టికులర్స్ లో ఉండాలి. సో ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంక్రీజ్ అప్, డిక్రీజ్ డౌన్. ఓకే, సపోజ్ ఒక బ్యాంక్ నుండి ఇంకో బ్యాంక్ కి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం. సపోజ్ ఎస్బీఐ నుండి నేను యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, అవునా? ఎస్బీఐ నుండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో అప్పుడు ఏంటి? యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ పైన ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఆల్ట్ సి కొట్టి అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ టు యాక్సిస్ బ్యాంక్. అంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో బ్యాలెన్స్ పెరిగింది, పైన యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను, కింద ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకున్నాను. సో యాక్సిస్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ రాంగ్, దెన్ హౌ టు డూ దిస్? సో టు మేక్ ఎనీ ఆల్టరేషన్స్ జస్ట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎంటర్. యాక్సిస్ AXIS. ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్. ఓకే, ఆల్ట్ సి కొడితే కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ఎంటర్ కొడితే ఆల్టర్ అవుతుంది. సో 10,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో 10,000 you can have a look. 1 lakh you can see that. Okay, so whichever balance is increasing that should be up, which account balance is decreasing that account should be down. ఏ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్, ఏ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అది పైన ఉండాలి, ఏ అకౌంట్ లో అయితే బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుందో అది కింద ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ కాంట్రా, not for other vouchers. Okay, so this transaction is not there, but just I am posting it.
Okay, next one, paid salaries. So which account? Payment. What is the shortcut key? FI. What you are paying? Cash. How you are paying? Cash. What you are paying? Salaries. What is the amount? 10,000. Okay, being salaries paid. Okay, so students, we have seen all the transactions, right? So టాలీలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ చూసాం. we post the adjustments also, right? సో మనకున్న అయితే 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఆ 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనము టైంలో పోసాం. అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ చదివి అది అమౌంట్ వస్తే రిసీట్లో, అమౌంట్ పోతే పేమెంట్లో, ఒకవేళ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేస్తే, కాంట్రాలో బ్యాంక్లో నుండి విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, అది పర్చేజ్ అయితే పర్చేస్లో, ఓకే, సేల్స్ అయితే సోల్డ్ అయితే సేల్స్లో. సో ఈ విధంగా మనకు ఆ 6 వర్చెస్ అని డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఐ నో దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ విత్ ద డెబిట్ నోట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ నోట్స్, దట్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద అదర్ క్లాసెస్. ఐ హోప్ and I have made for that also one more problem we are going to solve the some other next classes. So this is the way how to post this transaction. So ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అమౌంట్ వస్తే డెబిట్, అమౌంట్ పోతే క్రెడిట్, సేల్ ఉంటే సేల్స్, పర్చేస్ ఉంటే వెరీ సింపుల్. ఓకే, మనకి అమౌంట్ క్యాష్ వస్తే రిసిప్ట్లో రాయండి, క్యాష్ పోతే పేమెంట్లో రాయండి, చెక్ వస్తే రిసిప్ట్లో రాయండి, చెక్ బయట వాళ్ళకి ఇస్తే పేమెంట్లో రాయడం. సో దిస్ ఇస్ వే హౌ టు రైట్ ద రిసిప్ట్ అండ్ రిసిప్ట్ వచ్చేసి అండ్ పేమెంట్ వచ్చేది. క్యాష్ గూడ్స్ అమ్మితే సేల్స్లో, గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తే పర్చేస్లో, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే కాంట్రాలో, క్యాష్ విత్డ్రా చేస్తే కాంట్రాలో, ఇవన్నీ ఏవి కాకుంటే జర్నల్లో. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో చేయొచ్చు. సో స్టూడెంట్ మైండ్ లో అందరూ సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే వాళ్ళకున్న సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే సార్ ఏదో ఒక డెబిట్ అవుతుంది, ఏదో ఒక క్రెడిట్ అవుతుంది కదా, దానికి సింగిల్ ఎంట్రీ అంటారు కదా. సో హౌ యువర్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బి గెట్ మ్యాచ్డ్ అని అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు టాలీలో సింగిల్ ఎంట్రీ మోడ్ అంటే ఆప్షన్ ఏంటంటే, అంటే ఏదో క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఏదో అకౌంట్ మాత్రం, ఒక అకౌంట్ మాత్రమే అవుతుంది, మీది అని క్రెడిట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ఎంట్రీ. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. సింగిల్ ఎంట్రీ అంటే లైక్ పేమెంట్, రిసిప్ట్ అండ్ కాంట్రా. అంటే ఎదర్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఓన్లీ క్యాష్ ఆర్ ఓన్లీ బ్యాంక్, then you can go for single entry. If you are receiving cash and bank check for only one thing, then you have to go for double entry system. అంటే మీకు మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ లో వెళ్తారు. ఓకే, డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ కి 3కి అప్లై అవుతుంది. రిసీట్స్, పేమెంట్స్, కాంట్రా. అంటే రిసీట్ లో కానీ, ఇప్పుడు రిసీట్ లో మీకు క్యాష్ ఉంది, చెక్ ఉంది, అలాగే ఇంకా వేరే ఒక అంటే ఒక 2 డెబిట్స్ ఉన్నాయి, 3 క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, దెన్ గో ఫర్ డబుల్ ఎంట్రీ. అలాగే పేమెంట్ లో కూడా క్యాష్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, చెక్ కూడా పేమెంట్ చేశారు, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి పేమెంట్ చేశారు, దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మల్టిపుల్ డెబిట్స్, మల్టిపుల్ క్రెడిట్స్ ఉన్నప్పుడు డబుల్ ఎంట్రీ వాడతాము, లేదంటే సింగిల్ ఎంట్రీ వాడతాం. సో బెటర్ యూ గో ఫర్ సింగిల్ ఎంట్రీ బికాస్ క్యాష్, చెక్ ఒకరికి ఇవ్వం. ఓకే, ఉన్నా కానీ సపరేట్ రిసిప్ట్ వచ్చేసి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సీ ద స్క్రీన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్, సో స్టాక్ తయారుగా చెప్తాను ఎందుకంటే కొంచెం దానికి కొంచెం యాక్టివేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో బిఫోర్ దట్ విల్ సీ electricity charges payable. So electricity charges payable in adjustment entry, right? So I said you that all adjustment entries should be done in F7 journal. So then go for F7 journal. So debit was entry into electricity charges. Amount enta 500. Credit is what? Electricity charges payable. Okay, then you can write bin charges payable. Okay, you can write and sync. So next, salaries payable. Debit salaries. Amount is 15,000. Credit salaries payable. Amount is 15,000. Next one, shop rent payable. Shop rent debit. Shop rent debit.
what is the amount? 12,500. Credit shop rent payable. Okay. Next one is depreciation furniture. So depreciation debit. So 10% అన్నాడు, 10% అన్నాడు. So 1 lakh 10% 10,000. So you can calculate control and 1 lakh లో into 10% అవుతుంది 10,000. Okay, 10,000 credit furniture. Simple. Okay, now come to the closing stock. Then how to, so closing stock with two ways to entry change. So first I will tell you how to do in a simple method. So closing stock ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి స్టాక్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళి క్రియేట్ అనండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ అని టైప్ చేయండి, అంత ఏమి ఇవ్వదు ఇక్కడ. డోంట్ సెలెక్ట్ ఎనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మేజర్స్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ షుడ్ క్రియేట్ యాజ్ స్టాక్. అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఒక స్టాక్ అనేది ఎంట్రీ చేయండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హౌ టు ఎంటర్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, go for stock items and go for create. Just type as stock. Okay, stock అని just అలా క్రియేట్ చేయండి, అంతే ఏం చెయ్యొద్దు. జస్ట్ స్టాక్ అని క్రియేట్ చేసి వదలండి. And how to enter this amount? 50,000 ఎలా ఎంటర్ చేస్తాము? Just go for inventory vouchers. Okay, and right side you select as stock and give the amount. What is that? 50,000. Okay, so be careful that stock ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు, ఈ డేట్ ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కి. సో మీరు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వరకు చూసుకోవాలి. సో 31st March కి ఇవ్వాలి, అట్లా ఏమైనా డేట్స్ ఉంటే ఇక్కడ 31st March ఇవ్వండి. ఓకే, సింపుల్. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. గో టు ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, గో ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్స్, గో ఫర్ క్రియేట్ స్టాక్ 1. ఓకే, అనేది తర్వాత మీరు ఇన్వెంటరీ వోచర్స్లోకి వెళ్ళేసి రైట్ సైడ్ ప్రొడక్షన్లో స్టాక్ 1 అని వేసుకొని అమౌంట్ వేయండి, సరిపోతుంది. అండ్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ టు ఎంటర్ ద స్టాక్ ఎంట్రీ. నౌ ద రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ నౌ. ఓకే, రిపోర్ట్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ లేదు, ఫోర్త్ స్టెప్ చేసేసాము, ఫిఫ్త్ స్టెప్ రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్స్ లో ఫస్ట్ మీకు ఏం కావాలి? Profit and loss account. Then go for profit and loss account. Press in detail, then you get the stock. Okay. Okay. So this is how to get your thing. So gross profit వచ్చింది కదా, gross profit that 2,14,500. So gross profit you got 2,14,500. Okay. అలాగే చూస్తే net profit. Okay, what is net profit? 1,51,800, but ఇక్కడ మీకు 42,800 ఉంది. So how this difference we are going to check? Next one, balance sheet 8 lakhs. So come escape, go for balance sheet. Okay, go for balance sheet, you can check 8 lakhs 54,800, 8 lakhs 45,500. If you press control and see the difference, 8 lakhs 45,800, 8,45,800 minus 8,54,800. So there is a difference of 9,000. ఆ 9,000 expense extra చేసామో చూద్దాం. Okay, next one, stock summary. Sorry, so gross profit network bank cash balance correct match అవుతుందో చూద్దాం. So closing of 50,000 వచ్చింది, cash 3,29,800, 3,20,800, అంటే మనం 9,000 ఏదో పోస్టింగ్ ఎక్స్ట్రా చేసాము. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎస్బీఐ బ్యాలెన్స్ 3,85,000, 3,00,000 కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయింది, అంటే క్యాష్ లో ఎక్స్ట్రా ట్రాన్సాక్షన్ చేసాము. ఆ 9,000 ఏదో చూస్తాం. ఓకే, హోప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ సేల్స్ ఈస్ రైట్. సో స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 9,000. వై దట్ ఈస్ 9,000? బికాస్ just go for it, అంటే క్యాష్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎందుకు ఎంటర్ కొట్టాం, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ప్రెస్ ఎంటర్, ఇట్ విల్ గో టు దట్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సేల్స్ ఈస్ 1,000. I have entered as 10,000, but transportation sales is 1,000, right? So go for that and change it. So automatically changes అవుతుంది. So if you want to make any changes, you can go. Okay. Now if you observe, see, profit and loss account 1,51,800. Profit and loss account 1,51,800. Balance sheet
8,54,800. 8,54,800. Okay. Cash balance is 3,29,800. Bank account is 3,85,000. Okay. So students, we have seen, right? So ఒక ప్రాబ్లం మీకు ప్రాబ్లం బద్దలు పాస్ కూడా చేశాను. సో మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్లీజ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్. So in these transactions, so in the given transactions we have seen almost 6 vouchers, that receipts, payment, sales, purchase, contract, journal. So most probably మనకి 6 మాత్రమే ఎక్కువ బిజినెస్ లైఫ్ లో యూస్ అవుతాయి. అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్ గా మీకు 6 vouchers వచ్చి ఒక ప్రాబ్లం డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చాను. ఓకే, దాని కింద ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అదే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. In the other class, in the coming next classes, we are going to see with inventory, we are going to see with debit notes, credit note, that is sales returns and purchase return. Okay, till then have a nice day. Good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC, right. So in the last few sessions, I hope we have done 8 sessions. In these 8 sessions we have done with how to create a company, how to create the ledger accounts with groups, how to create the inventory stock with groups, and we have seen the voucher entries also, right. We have seen almost 6 voucher types, that is sales, purchase, receipts, payments, journals and contra. That these 6 voucher types we have done, and we have solved one solutions on that, one problem on that, right. Today we are going to see some other from other vouchers also, like how to make the journal vouchers, okay, how to make the sales invoice with inventory. In the last session we have seen only accounting part, right. So we have seen receipts, payments and all, and also we have seen all the entries how to solve without inventory, and I had shown you how to do the closing stock without inventory, right. So మన లాస్ట్ 8 classes నుండి చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము. రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు. So reports we have separate class for that, we are going to see all the reports in that. So మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇవాళ మనము నిన్న సెషన్లో వోచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము, ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము, దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలని చూసాం. ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం మనము విత్ ఇన్వెంటరీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ వన్ ప్రాబ్లం, హౌ టు క్రియేట్ with inventory. So how to make the purchase voucher sales with inventory, right. So please see the screen now. So I am opening Tally. So this is your problem, okay. Create the company in Tally with the following details, okay. So name of the company is Ganapati Furniture, address is given, okay. Okay, some transactions are given, okay. Purchase are also given, right. Purchases ఉన్నాయి, అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లంలో, ఓకే. సో నౌ we are going to see how to do this problem, okay. Right. So first step is creation of company. So I am going to create a company, alt F3, create company. So the company name, what is the company name? Ganapati Furniture. Okay. Address, something here, something is given like what is shop number 12,
shop number 12, ground floor, Ramnagar, Hyderabad. Country is India, state is Telangana, pin code is 5,20,000, phone number just again some number, okay, and I am saying the company. So company is save chestam. Now the first step is creation of company, we have done with that. Now second step is creation of ledgers. We are going to create all these ledgers, right? So accounting info, ledgers, and I am selecting multiple ledger, okay. So all items and create chesi ikkada prati oka ledger create cheddam manam, okay. Vinay and Vijay started a partnership business with 2,50,000 each. So I am writing Vinay capital under capital. Next Vijay capital under capital account, okay. Next one, deposit in Canara Bank under bank accounts. Next, paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. So rent deposit, ikkada manamu rent deposit gurinchi pay chestunnam kabatti manamu rent deposit chesukovali. So always remember that whenever you are paying anything amount to any person, don't see the person who is taking the amount, just see the purpose. అంటే మీరు ఎవరికి పే చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దేని గురించి పే చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ అకౌంట్ని దాని గురించి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, paid cash towards purchase of computer with Tally software. So I am creating as computer, okay, under fixed asset. Computer fixed asset. Next is paid cash towards furniture work. So furniture under fixed asset. Check received towards loan from Shriram Chit Funds. Shriram Chit Fund loan. So it's an loans liability. Loans and advance ఉంది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే when we are గివింగ్ లోన్ టు అదర్ పర్సన్. మనం వేరే వారికి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనం వేరే వారి దగ్గర నుండి మనం లోన్ తీసుకుంటే లోన్స్ అండ్ లయబిలిటీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ పే టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ద నెక్స్ట్ బాక్స్ ఈజ్ అబౌట్ పర్చేజ్, రైట్? పర్చేజ్ ఫర్ ద మంత్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పర్చేజ్ ఫర్ ద మంత్. సో క్రియేట్ పర్చేజ్ అండర్ పర్చేజ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాము? గోద్రేజ్. గోద్రేజ్ అండర్ సండ్రీ క్రెడిటార్స్. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటామో క్రెడిటార్స్, ఎవరికైతే అమ్ముతామో డెటార్స్. నెక్స్ట్, బాంటియా ఫర్నిచర్ అండర్ సండ్రీ క్రెడిటార్స్. నెక్స్ట్, రాజ్ ఫర్నిచర్స్ under sundry creditors. Okay, now this is completed. Now go for the next one, sales for the month. So create sales under sales account. Next, Z solutions under sundry debtors, because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in Tally. Next one is RRD College under sundry debtors. Right. Next, paid transportation towards transportation on purchases. So create transportation on purchase under direct expenses. Next, paid cash paid towards transportation on sales. So transportation on sales under
indirect expenses. Next, cash check received from Z Solutions, already Z Solutions we have done. Cash paid transportation to purchase, already we done. On sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia Furniture, Bantia Furniture is done. And balance is discount received. Okay, so create discount received under indirect income. Next one is again here transportation on purchase, transportation on sales, check received from RD College and balance is discount. Okay, so check receive చేసుకుంటే discount allowed అవుతుంది. చెక్ పేడ్ చేస్తే చెక్ వరకు ఇష్యూ చేస్తే మనకది ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ then discount is allowed, discount allowed is expense. When we are paying cash we receive discount, so discount received is indirect income, right? Next, again check issued to Godrej, Godrej account is done. Check issued to Raj Furniture, this is done. Okay, cash paid towards salaries under indirect expense. Okay, tea and snacks, so tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper, so newspaper bill you can accept as newspaper or you can take it as books and periodicals. Okay, under indirect expenses. Okay, so we have done almost all accounts. Now we are going to see the voucher entry. Right, so students, we have seen, so accounting process we have 5 steps. That 5 steps is creation of company, creation of ledger accounts, okay, creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory and voucher entry and what you say reports. So we have created the first 2 steps, that is creation of company and creation of ledger accounts, right? The next step is creation of inventory. Okay, so we have seen some transactions in that problem that paid for tea and snacks. సో ఇప్పుడు టీ అండ్ స్నాక్స్ అని ఉందనుకోండి, మీరు టీ అంటే టీ తెప్పించినప్పుడు టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, స్నాక్స్ తెప్పించినప్పుడు స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, లంచ్ వచ్చినప్పుడు లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, సమ్ అలా డిన్నర్ చేయించినప్పుడు ఏమైనా ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి మన ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఇంకా ఎవరికి కానీ డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, సో వాళ్ళకి టీ, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, మీల్స్ అలాంటివి ఏవి చేసినా దట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ కమ్ అండర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you are purchasing pens, when you are purchasing paper, when you are purchasing some erasers like that, so this all belong to stationery. So instead of maintaining pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, pen books account, papers account, there is no need to create. So this all belongs to stationery, so you have to put in stationery account. సో అలాగే మనము మంత్లీ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, సంథింగ్ న్యూస్ పేపర్ అని, ఓకే, మ్యాగజైన్ కొంటే మ్యాగజైన్ అకౌంట్ అని, ఇంకా అట్లా అలా సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేదు. దర్ ఈస్ అ హెడ్ కాల్ బుక్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దట్ బుక్స్ అండ్ magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account. Okay, so like this, for example repairs and maintenance undi manaki. So mana repairs and maintenance, for example computer manaki emanna repair vastundi, so మనం టెక్నీషియన్ తో రిపేర్ చేస్తాం, ఒక 1000 రూపీస్ 500 పే చేస్తాం. అలాగే చిన్న మెషినరీ ఏదో పాడవుతుంది, దానికి మనము ఏదో చిన్న పార్ట్ తెచ్చేసి ఒక 1000-1500 సంథింగ్ పార్ట్ తెచ్చి రిపేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఆ టెక్నీషియన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. సో దిస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు బుక్ అండర్ what you say repairs and maintenance. So whenever suppose some amount is paid towards salaries to Mr. X,
So don't record Mr. X account. So record for what purpose you are paying the amount. అంటే దేని గురించి పే చేస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం చూస్తే క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ నరసింహ ఫర్ రెంట్ డిపాజిట్ ఉంది. సో నరసింహ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి నరసింహ అకౌంట్ మన డెబిట్లో క్రెడిట్లో కానీ కనబడుతుంది, అంటే మనకు ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది అన్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్ ఇట్స్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇట్స్ అన్ అసెట్ అకౌంట్, రైట్. సో అందుకని ఏ పర్పస్కి ఇచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆ పర్పస్ పైన మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి, రైట్. సో నౌ సీ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ద inventory. So please see the screen now. So see the screen. Okay. So the next is inventory info. So stock item create cheyalem, first man units of measures create chestam. So create units of measures. Okay, units of measures ikkada manaki table, almaras, chairs, tables. So this are we are going to sell in numbers, right? Numbers. Okay. తర్వాత ఐటమ్. ఓకే, సో స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ అల్మారా. ఓకే, యూనిట్స్ నంబర్స్. తర్వాత చైర్స్ నంబర్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఫర్ FIFO I can go for FIFO మెథడ్. సో ఇందాకది కూడా ఆల్టర్ చేద్దాము. అల్మారా క్రియేట్ చేస్తాను, అది యావరేజ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ FIFO. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్లో ఉండి మీరు మిగతా ఏమైనా ఆల్టర్ చేయాలంటే జస్ట్ పేజ్ అప్ యూజ్ చేయండి. మీ కీస్లో మీ కీబోర్డ్లో పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అనే బటన్ ఉంటుంది, అది యూజ్ చేస్తే అంతకుముందు చేసినవి మనకి కనబడుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేబుల్స్, numbers, FIFO method. Okay, next sofa set, numbers, FIFO. Center table, sorry malli table marchipoyanu. Center table, FIFO. Next one, display table, numbers, FIFO. Bookshelves, numbers, FIFO. Next, writing table, FIFO. Next, writing patches, ఓకే, రైట్. సో సేమ్ ఏవైతే ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసాం అవే సేల్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్, రైట్. సో ఫస్ట్ we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with 2,50,000 each, and iddaru 2,50,000 investment పెట్టారు. సో ఇద్దరు పైన రిసిట్ రాసుకోవాలి కదా మనము. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, F6 రిసిట్, క్యాష్, Vinay capital. Okay, 2,50,000. Okay, next again cash, Vijay capital 2,50,000. Next, deposited in Canara Bank, F4. So Canara Bank lo deposit chesamu. So what is increasing? Canara Bank balance is increasing, cash account is decreasing. How much we are depositing? 2,50,000. Next is rent deposit. So paid cash. So payment, cash, rent deposit. Okay, 34,500.
Okay, if you want you can write paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. Next one, cash paid towards purchase of computer. Cash paid, cash is going out, cash, computer we have purchased. What is the amount? 35,000. Okay, I am not writing narrations. Okay, paid cash towards furniture work. So furniture work ante furniture work మనం చేయిస్తాం కదా, దాని క్యాష్ పేమెంట్ పోతుంది. సో క్యాష్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో సెలెక్టింగ్ ఫర్నిచర్ వర్క్ 25,000. సపోజ్ 3,50,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో కనబడుతుంది. క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు కనబడుతుంది? బికాస్ we don't have cash but we are paying it, so that is why it is showing as red color. Okay, 2 lakhs, so actually we have paid 25,000. If you observe now, it is 1,55,500 is debit balance. So like that you can have current balance. So what is the current balance of cash? It is 1,55,500. Okay, సో అట్లా రెడ్గా వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం అలర్ట్ అయిపోవాలి, అంటే అన్నెసరీగా మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఏమైనా పే చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది. ఓకే, so check received towards loan from Sriram Chit Fund. Check received, we are receiving, so go for F6. So check, so Canara Bank. Okay, from Sriram Chit Fund loans, select Sriram Chit Fund loans. How much amount is 5 lakhs. Okay, so here if you are transferring cash, check, how we are doing it, you can write instrument number is nothing but check number. Okay, next, paid stationery, cash paid towards stationery. So paid, FI, payment, cash, stationery. Okay, 5,000. Okay, next one, purchase for the month of. So these all are comes under purchase. Okay, ఇక డేట్, రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, ఏం ఐటమ్ కొన్నాము, క్వాంటిటీ ఎంత, రేట్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్చేస్. రైట్, సో సింపుల్ F9 పర్చేస్. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది, రిఫరెన్స్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పార్టీ సప్లై ఇన్వాయిస్. అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎంత బిల్ నెంబర్ 50, డేట్ 1st April. ఓకే, సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అబోవ్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇది మనం ఏమంటాము అంటే ఎంట్రీ డేట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే మీకు డేట్ కనపడుతుందో అది బిల్ డేట్ అనమాట. సో ఈ రెండు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇదేమో మనం ఏ రోజు ఎంట్రీ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక డిఫరెంట్ డిస్టిక్, ఒక వేరే డిస్టిక్ నుండి కానీ వేరే స్టేట్ నుండి కానీ మనం పర్చేస్ చేసాము. ఓకే, సపోజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే, సో బెంగళూరులో ఒకటే రోజులో రీచ్ అవ్వవు కదా మన స్టాక్. సో బెంగళూరుకు 2 days, మ్యాక్సిమం 2 days or మ్యాక్సిమం 3 daysలో స్టాక్ రీచ్ అవుతుంది. సో తను ఏ రోజు చేస్తాడు, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ పెట్టామో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు డిస్పాచ్ చేస్తాడు. అంటే సపోజ్ he is dispatching material on 1st April, but we will receive stock on 3rd April, right? సో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తాము, 3rd April రోజు ఎంట్రీ చేస్తాం. సో 3rd April ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ బిల్ ఏ రోజు చేశాడు తను, 1st Aprilకి చేశాడు. సో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ డేట్ కన్నా ఇది ముందు ఉండాలి, ఎంట్రీ డేట్ కన్నా తర్వాత ఉంటే తీసుకోదు. అంటే ఎంట్రీ డేట్ ఏప్రిల్ ఉండి బిల్ డేట్ 2nd April ఎట్లా ఉంటుంది, ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మనం ఎంట్రీ చేస్తుందేమో 1st April, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 1st April కన్నా ముందు ఉంటుంది, కానీ 1st April తర్వాత ఉండదు. అంతేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ టు 2nd April, సి ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, ద స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 1st April, it is accepting. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆన్ 31st March also it is accepting. 31st March 18 it is accepting, బికాస్ మన ఎంట్రీ డేట్ ఏమో 1st April ఉంది, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 31st March ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 31st రోజు తను మనకి మెటీరియల్ పంపించాడు, మనం దాన్ని 1st Aprilకి ఎంట్రీ చేసాం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కానీ ఇలా పాసిబుల్ ఉంటుందా మనకేమన్నా?
ఏప్రిల్లోనేమో మనము మెటీరియల్ తెచ్చుకొని సెకండ్ ఏప్రిల్కి బిల్లింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందు గురించి ఈ రెండు ఇచ్చాడు అనమాట. సో ద రైట్ కార్నర్ వాట్ ఎవర్ సీయింగ్ హియర్ దట్ ఈస్ ఎంట్రీ డేట్, వాట్ ఎవర్ ద డేట్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఈస్ బిల్ డేట్. ఓకే, పార్టీ నేమ్ ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, గోద్రేజ్, సెలెక్ట్ గోద్రేజ్. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తామంట, ఆర్డర్ ఏమైనా ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్, ఓకే, సప్లై అడ్రసెస్. మీరు గోద్రేజ్కి ఆల్రెడీ సప్లై ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, పర్చేజ్ అకౌంట్, పర్చేజ్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, వాట్ ఎవర్ పర్చేసింగ్, అల్మారా. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఏమైనా వస్తే నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టేసండి, నాట్ అప్లికబుల్. క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ 10. ఓకే, వాట్ ఈస్ 2500. ఓకే, రైట్. సో ఇంకొకటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటెం ఉంది, అల్మారా, చైర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చైర్స్ అని కొట్టాగానే నాకు ఇంకో స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు వెళ్తుంది, ట్రాకింగ్ నెంబర్ అని ఎందుకు ఉంది, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్లో మనకి సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అనేది ఎస్ ఉంది. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఆర్డర్ అడుగుతుంది అనమాట. సో టాలీ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ because you have activated here orders. So against that order you are getting the material. So that is the reason whenever you are selecting the item it is asking for order. See now I have deactivated that order. So rightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right? Chairs, the 250, rate is also 250, right? So ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనము ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో, క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఇంకొక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళేసి అది ఏ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా వచ్చిందని డీటెయిల్స్ అడిగింది. ఎందుకు అడిగింది అంటే మనము ఏం చేస్తాము, అక్కడ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ యాక్టివేట్ చేస్తాం కాబట్టి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను నేను. సో ఆ సేల్స్ ఆర్డర్, పర్చేస్ ఆర్డర్ మన సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వీటి గురించి. ఓకేనా. నో టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ 25, అమౌంట్ ఈస్ 5000. ఓకే, సో 2,12,500 is the total amount. సో దీనికి వల్ల అడిషనల్ మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్, పర్చేజెస్, సేల్స్ అవి ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ద అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్వాయిసెస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆన్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ బీన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. ఓకేనా, బిల్ నంబర్, వైడ్ bill number, okay, something rasi. Okay, this is first. Second one is Bantia furniture, reference number is 105. So reference number is 105, party name is Bantia furniture, purchases, name of the item is sofa set, 5 numbers we have purchased, rate is 5000, right? Next one is sofa set, center table, the next item is center table, 10, 2500. Okay, the third one is display table, 5, 3500, 67,500. Next 98, party name is Raj Furnitures, purchase account, item is bookshelf, quantity is 15, 3500. Again writing table, quantity is 100, 500, sorry 500. Okay, writing pad shades, 250, 300, 250, 300. So 1,77,500. Okay, so now sales is completed, purchase is completed, purchase is completed. Now we are going to have the sales also. Sales he is giving, so reference number 1 means 1 invoice, and reference number 1. So if I go to F8 sales, reference number is 1. Okay, oka reference number undante adi oka invoice ani ardham anamata. So party name is cash. Okay, if you write here you can have the party name, Mr. Kumar. You can write Kumar account. Okay, sales, name of the item almara. Okay, quantity enni konnadu 2,
రేట్ ఎంత 3750, right? Khatam. Sorry, this is right. Now invoice number 1 is complete. Now invoice number 2. Okay, invoice number 2. Party name is cash. Okay, item whatever selling chairs, any 15 number chairs ammamu enta 400, 6000. Next is cash, sorry, tarvata table ammamu, table any 5, 6250. Okay, next Z solutions, select the party name Z solutions. ఏమేమి అమ్మాము Z సొల్యూషన్స్కి అల్మారా అమ్మాము 5, 3500. మళ్ళీ చైర్స్ 50, 350, టేబుల్ 5. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6250 ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే టాలీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న దేనికి అంటే ఎంత రేట్కి అయితే సేల్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్గా మనము చైర్ని టేబుల్ని టేబుల్ని 6250కి అమ్మాము. సో అందుకని లాస్ట్ ప్రైస్ 6250 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటెడ్ టాలీలో 6250 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో 65,000. So it is 6000. Go and change for 6000. Next one is again party name cash. Sofa set 3, 6500. Center table 8, 4000. Display table 3, 5000, 66,500. Okay, right? So we have done with sale. Now sixth one is RRD college. We are selling to RRD college. Sales RRD college ki bookshelf 14 mm 4500. Next writing table 75. రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ చైర్స్ 225, 225, 450. నెక్స్ట్ చైర్స్ 150, 350 వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్ కమ్మాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ 15, 6,000. So 3,78,000, right? So 3,78,000 we have done. This is your invoice, right? So మళ్ళీ ఇదే మీకు ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితేసి వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ టు పీ కొడితే విత్ ప్రీవ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ టాలీ ఫార్మాట్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్. సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్. ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టీ. ఆ జిఎస్టీలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, రేట్ కాలం కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ invoice. Okay, the next one is cash paid toward transportation and purchase paid. Okay, FI payment, cash, transportation on purchases. Transportation on purchases anta 2,500 khatam అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,500, cash on sales amount is 1,500. Okay, నెక్స్ట్ వన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జీ సొల్యూషన్ F6 చెక్ అన్నాడు. సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 65,000 ఇచ్చాడు.
ఓకే. సో అగైన్స్ రిఫరెన్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో స్టూడెంట్స్ మీకు అగైన్స్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఈ అగైన్స్ రిఫరెన్స్, ఈ అడ్వాన్స్, ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా. రైట్. క్యాష్ paid towards transportation on purchases, FI, cash paid towards transportation on purchases, transportation on purchase 3,500. Well, cash paid transportation on sales 1,900. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త ఉండండి. చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ 65,000, బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో బ్యాలెన్స్ అంటే బాంటియా, చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్. సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే 67,500. కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము? 65,000 పే చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,500 is discount received. Okay. So here in this situation you have to post two entries, that is first payment. Okay. Canara Bank, Bantiya Furniture. So enta pay is 65,000. Okay. 65,000. Balance is discount annadu. Avuna? So discount is an adjustment entry, right? So we have to go for F7 journal. Okay. What is debit? Debit is Bantiya Furniture 2,500. Okay. Credit is what? Discount received 2,500. Been discount received. Okay. Right. Cash paid towards transportation on purchases, FI payment, cash, transportation on purchases, transportation purchases 2,000. Okay. But transportation on sales, amount in the transportation on sales 1,000. Next, check received from RRD College. Okay. F6 receipt, Canara Bank, RRD College. So 3 lakh RRD College నుంచి ఎంత రావాలి? యాక్చువల్గా మనకి RRD College 3,78,000 రావాలి, బట్ 3 lakhs మనకి వచ్చింది, 3,70,000 వచ్చింది, ఇంకా 8,000 ఇస్ డిస్కౌంట్. సో 3,70,000. ఓకే. బ్యాలెన్స్ ఇస్ డిస్కౌంట్, F7 journal. Okay. Here RRD College is should be discount allowed should be debited, that is 8,000. Okay. Discount RRD College should be credited. Okay. Next, check issued to Godrej, nothing adjustment, FI payment, Canara Bank, check issued to Godrej enta 2,12,500. Okay. Next, check issued to Raj Furniture, balance discount, Raj Furniture check issued annam, Canara Bank. Okay. Raj Furniture. So మొత్తం యాక్చువల్ రాజ్ ఫర్నిచర్కి ఇందాక మనం ఏం చేసాం, 1,75,000 ఒక ఎంట్రీ వేసి డిస్కౌంట్ ఇంకొక ఎంట్రీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా కూడా మనం ఒకటే ఓచర్లో కూడా డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అదే ఓచర్లో పేమెంట్ ఎంట్రీ 2 పాస్. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakhs అయింది, ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ చూసినట్టయితే రాజ్ ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి? 1,77,500, దానికి 1,75,000 పే చేస్తారు, అంటే ఆ బిల్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో అలాంటి అప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తే కరెక్ట్ అనమాట. సో రాజ్ ఫర్నిచర్ ఎంత పే చేయాలి? 1,77,500 పే చేయాలి, అవునా? సో దానికి ఏం చేస్తున్నారు అన్న డిస్కౌంట్ పే, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిస్కౌంట్ పే చేస్తాం, సారీ వీఆర్ పేయింగ్ హిమ్, సో విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్, రైట్? సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మైనస్ చేయండి, -2,500. ఓకే. క్లియరా? సో ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్ అంటే ఒకటే ఎంట్రీలు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట.
బట్ ఇది అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఒకటే దానిలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ 1,77,500 దానిలో 2,500 డిస్కౌంట్. సో టోటల్ ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చేసే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బెటర్ 2 entries can be two discount entry and payment can be done only in one entry when the settlement is full. Okay, paid for salaries, cash salaries, amount 10,000. Okay, next tea and snacks, cash staff welfare. What is the amount staff welfare? 2,500. Next, Shriram Chit Fund loans, Canara Bank Shriram Chit Fund loans. Enta pay చేసినాం 2,50,000. Sorry, 2,50,000. Okay, next cash paid towards daily newspaper. Cash daily newspaper books and periodicals and create చేసాము. So 150 is the amount. Okay, so students, we have done all the entries. Now let's check the transactions. So first I am going to profit and loss account, press Alt F1. See, you can see the gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125,450. You can see the closing stock 61,750, 61,750. Right, in balance sheet, come to balance sheet, press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands. Okay, bank account, cash account. So cash account balance ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది, something. So already college I have done with the cash. So it is bank, Canara Bank. Okay, now you can see the cash balance. Cash in hand is 236,700, 236,700. Bank accounts 4,82,500, 4,82,500. So this is the things we have done, right? Students, we have seen the total problem, right? అంటే ఒక కంప్లీట్గా మనం ప్రాబ్లం చెక్ చేసాము. అంటే గణపతి ఫర్నిచర్స్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అనమాట. తన బిజినెస్లో నుండి మనం ఏమైతే చేసామంటే తన బిజినెస్లో ఫర్నిచర్స్ అమ్ముతాడు. సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్, టేబుల్స్, ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్స్ సంబంధించినవి. ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఇందులో మీకు మనం ఇన్వెంటరీ చేసాము. ఓకేనా, అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా చూపించాను. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఎలా చేయాలి, అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్ అది చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు 2 entries పాస్ చేసే బదులు మనకి అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకేనా, సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి. సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ, టు సేవ్ ద టైమ్ వర్క్, సో హౌ టు డూ ద పేమెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఆర్ రిసీట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ వన్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో ఇన్ వన్ వాచర్ ఆల్సో ఐ హావ్ షోడ్ యూ. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి. రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం. సో అదే విధంగా మన వోచర్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh బిల్ అమౌంట్ 1 lakh ఉంది, ఆ 1 lakhకి 95,000 వచ్చింది, 5,000 ఇంకా మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ. సో ఒకసారి ఈ 1 lakhకి ఒకసారి 20,000 ఇచ్చి ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనేమో ఒకటే వోచర్లో చేయొచ్చు. బట్ ఆ 1 lakh బిల్నే ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి ఒకసారి 25,000 ఇచ్చి ఒకటి పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ వోచర్. ఓకే, యూ క్యాన్ గో ఫర్ జనరల్ వోచర్. So in today's class we have seen all these types of solutions with inventory. Okay, in tomorrow's class we are going to see some other classes like how to make the sales invoices, sales orders, purchase orders, etc. Okay, after completing some reports we are going to come with the GST classes also. So students, for today have a nice day. Tomorrow we will meet in the next class.
Hi, hello students. Good morning. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In yesterday's class, we have seen about some different types of vouchers. Right. We have seen almost 8 types of vouchers. 6 types of vouchers we have seen. That is sales, purchase, receipts, payments, contra, and journal. Right. So today in today's class we are going to see how to create a voucher class and voucher type. Right. Then what is this voucher type and what is voucher class, when it is used? Okay. General ga voucher type ante enti. So default ga manaki around 14 to 15 voucher types ఉంటాయి టాలీలో. అవి కాకుండా మనం ఓన్గా వోచర్ టైప్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ లైక్ మనకు వ్యాట్ కానీ ఎక్సైజ్ అలా ఉన్నప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఉండేవి. అంటే కమర్షియల్ ఇన్వాయిస్ అని, ఎక్సైజ్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ అని సపరేట్ టైప్స్ ఉండేవి. అలాంటి మన టాలీలో ఎలా చేయాలి అంటే, దానికి సపరేట్ నంబరింగ్ ఉంటుంది, దీనికి సపరేట్గా నంబరింగ్ ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్లో చూస్తే మనకి ఇప్పుడు రిసీట్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు మన క్యాష్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ మిస్టర్ ఎక్స్ అంటే సింపుల్గా వెళ్ళేది వోచర్ ఎంట్రీస్లో వెళ్ళి రిసీట్లో ఎంట్రీ చేస్తాం. బట్ ఐ వాంట్ రిసీట్ నంబర్స్ సపరేట్లీ, అంటే నాకు బ్యాంక్ రిసీట్ సపరేట్గా కావాలి, క్యాష్ రిసీట్ సపరేట్గా కావాలి. అంటే వోచర్ నంబరింగ్ అంటే ఇప్పుడు రిసీట్ ఉందనుకోండి, బ్యాంక్ అయినా క్యాష్ అయినా ఆ రిసీట్ వోచర్లోనే వేస్తున్నాము. సో మన సర్చ్ మన ఆడిటింగ్ అయినప్పుడు వాటిని సార్ట్ అవుట్ చేయాలి, వాటిని కరెక్ట్గా పెట్టాలి అంటే అన్ని క్యాష్ బ్యాంక్ అన్నీ ఒకటే దానిలో ఉంటుంది. సో అప్పుడు అలా కాకుండా నాకేం కావాలి అంటే, రిసీట్ వోచర్స్ అన్నీ సపరేట్గా కావాలి. అంటే సారీ లైక్ బ్యాంక్ రిసీట్ అన్నీ సపరేట్గా కావాలి, అలాగే క్యాష్ రిసీట్స్ అన్నీ సపరేట్గా కావాలి. అంటే నంబరింగ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. సో బ్యాంక్ రిసీట్స్ కానీ 1 2 3 4 కంటిన్యూ కావాలి. ఓకే. అలాగే క్యాష్ రిసీట్స్కి 1 2 3 4 కంటిన్యూ కావాలి. అదేవిధంగా చూసుకుంటే బ్యాంక్ పేమెంట్స్కి 1 2 3 4 5 6 కావాలి, క్యాష్ పేమెంట్స్కి 1 2 3 4 5 6 కావాలి. సపోజ్ నాకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ హోల్సేల్ సేల్స్, వన్ ఈజ్ రిటైల్ సేల్స్. హోల్సేల్ సేల్స్కి నంబరింగ్ సపరేట్గా ఉంటుంది, రిటైల్ సేల్స్కి నంబరింగ్ సపరేట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇలాంటప్పుడు కూడా వోచర్ టైప్ మనం సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా క్రెడిట్ సేల్స్కి సపరేట్ నంబరింగ్ కావాలి, క్యాష్ సేల్స్కి సపరేట్గా నంబరింగ్ కావాలి. వీటికి నంబరింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఎలా నంబరింగ్ మన సపరేట్ టైప్స్ ఆఫ్ నంబరింగ్స్ ఎలా కావాలి అది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వోచర్ టైప్స్లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు మన రిసీట్ వోచర్స్ చూస్తే 1 2 3 4 5 6 కంటిన్యూ వస్తుంది. ఆ రిసీట్ వోచర్కి కాకుండా సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్, అంటే దానికి ముందు దానికి తర్వాత ఏమైనా కావాల్సిన నంబర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే కొందరు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళ ఒక కంపెనీ ఒక షార్ట్ కట్కి SBA సంథింగ్ లైక్ షార్ట్ బిజినెస్ అసోసియేట్స్ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అంటే షార్ట్ బిజినెస్ అసోసియేట్స్ అని కానీ, లేకుంటే ఇంకేమన్నా ICPA సంథింగ్ అంటే షార్ట్ కట్ నేమ్ వాళ్ళ కంపెనీ నేమ్ పెట్టుకొని తర్వాత నంబరింగ్ తీసుకొని తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పెట్టుకుంటారు సైడ్లో. సో ఇవన్నీ ఎందుకంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను యూనిక్ నంబరింగ్ ఫాలో అవుతున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 యూనిక్ నెంబర్ ఫాలో అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే ఆ 10 నెంబర్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఉండొచ్చు, కంటిన్యూ అవ్వచ్చు, ఈ ఇయర్లో కూడా ఉండొచ్చు, మరి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్లో కూడా కంటిన్యూటీ అని ఉండొచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో ఆ 10 నెంబర్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఏ ఇయర్ది అనేది మనకు తెలియాలి. సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తాము అంటే, ఈ వోచర్ టైప్ క్లియర్ చేసుకుంటాం. ఈ వోచర్ టైప్లో మనకు కావాల్సిన ఒక నంబరింగ్ ప్రొసీజర్ని, నంబరింగ్ ఫార్మాట్ని మనము ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో హౌ టు డూ దట్ వోచర్ టైప్స్ నౌ we are going to see now. Please see the screen. Okay. So in the yesterday screen only, we are going the same yesterday companies I want to pay. For example, let me discuss. These are the voucher types. Okay. According vouchers ఉన్నాయి. ఓకే. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పేమెంట్ 9. ఓకే. రిసీట్ 2 నెంబర్ వచ్చింది. ఓకే. F4 కాంట్రా ఇస్ 4, F8 సేల్ ఇస్ 7.
సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టే 7 నెంబర్ ఉంది అవునా. ఈ నంబర్ పక్కన నాకు ముందు కొన్ని నెంబర్స్ రావాలి, తర్వాత కొన్ని నెంబర్స్ రావాలి. సో అది ఎలా చేయాలి, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో ఎలాగైతే మనం లెక్చర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ టాలెంట్లో ఇంకార్పొరేట్ అయ్యిందో, అలాగే మనం చేసే వోచర్ టైప్స్ కూడా ఎలా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి టాలీలో. అంటే వోచర్ టైప్స్ వెళ్ళినప్పుడు మనం పర్టికులర్ రిసీట్ కొట్టినప్పుడు మనం చేసిన వోచర్ టైప్గా కనబడాలి. సో అది ఎలా చేయాలి అనేది వాళ్ళు టాలెంట్ చూస్తాం. సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు డూ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వీ హ్యావ్ డన్ లెడ్జర్స్, వీ హ్యావ్ డన్ గ్రూప్స్, వీ హ్యావ్ డన్ లెడ్జర్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ voucher types. Okay, go for voucher types. Press enter, display. First we see what are the vouchers available in Tally. So these are the display. This contra, credit note, debit note, okay, delivery note, job work order in, job work out order, journal, material in, material out, memorandum, payment, physical stock register, purchase order, receipt note, rejection in, rejection out, reversal journal, sales order, stock journal. So these are the voucher types which are available in Tally. Now what we can do is we can make the separate voucher type, and that voucher type will be appear in this list of voucher types. So how to do that? So go for create. So once again repeating, accounting info, voucher types, create. So wow, suppose I want bank receipt, okay, bank receipt law. So receipt comes under receipt only, right? So select receipt. Okay, so ikkada method of voucher numbering automatic kavala, automatic, manual overriding. Okay, manual, మల్టీ యూజర్ ఆటో, నన్. ఏది వద్దంటే ఏది రాదు, మన ఇచ్చింది తీసుకుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఆటోమేటిక్? సో ఆటోమేటిక్ అంటే ఏం చేస్తుంది టాలీ, ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నంబరింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా 1 2 3 4 5 6 అకార్డింగ్ టు డేట్ వైజ్ ఆటోమేటిక్గా. అంటే నేను ఆ 1 to 10 చేశాము, లైక్ 27th December, వాళ్ళు 28th December, నిన్న 10 కంటిన్యూ అయింది కదా. సో ఇవాళ 10th స్టాప్ అయింది, 11th కంటిన్యూ చేస్తుంది. దట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా నంబర్ పికప్ చేసుకుంటుంది, అదే సీరియల్ నెంబర్గా డేట్ వైజ్గా నంబర్, దట్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్. ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఇక్కడ మనము మాన్యువల్గా ఇవ్వచ్చు, ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది, అంటే మనము ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చినప్పుడు, సారీ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే జనరల్గా ఆటోమేటిక్ అనేది ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, మాన్యువల్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో 2 టైప్స్ ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. మాన్యువల్ అంటే ఏమవుతుంది, సో ఆటోమేటిక్ అంటే నెంబర్ ఆటోమేటిక్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. మాన్యువల్ అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అది తీసుకుంటుంది, ఓకే. అండ్ ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మాన్యువల్గా మనం నంబర్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ నంబర్స్ రిపీట్ అవ్వవు అనమాట. సపోజ్ నేను 10 ఇచ్చాము, మళ్ళీ 10 కొడితే అది తీసుకోదు, ఓకే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మల్టీ యూజర్ ఆటో, వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీ యూజర్ ఆటో? సో మల్టీ యూజర్ ఆటో అంటే సపోజ్ మల్టీ యూజర్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 3 members ఉన్నారు, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ నేను 1 జనరేట్ చేస్తాను, నేను సేల్స్ ఇన్వాయిస్ 1 చేస్తున్నాను. సో ఆటోమేటిక్ నెక్స్ట్ చేసేవరకు 2 వెళ్తుంది, ఇంకొకరు చేసేవరకు 3 వెళ్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూ క్యాన్ లైక్ సెంట్రలైజ్డ్. సో ఇప్పుడు మీరు రిజర్వేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, రైల్వే రిజర్వేషన్స్ కానీ ఆర్టీసీ రిజర్వేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు సీట్ రిజర్వేషన్ చేసి మీకు 27 28 అలాట్ అవుతుంది. సో ఇంకో చోట్ల వేరే వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు ఎలా అయితే నెక్స్ట్ నెంబర్ అలాట్ అవుతుందో, ఇది కూడా మల్టీ యూజర్ కూడా అలాగే అనమాట. నన్ను అంటే ఏది ఇవ్వము, ఓకే. సో వన్స్ అగైన్ రిపీటింగ్, ఆటోమేటిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా టాలీ నెంబర్ని తీసేసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేయొచ్చు, కానీ డూప్లికేట్స్ అనేది మనకి తీసుకోదన్నమాట. అది మాన్యువల్ అంటే యూ క్యాన్ టేక్ ద మాన్యువల్, సో వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ గివ్స్ ఇట్ టేక్స్. మల్టీ యూజర్ ఆటో అంటే జస్ట్ లైక్ యువర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, సెంట్రలైజ్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, ఓకే.
సో యూజర్ నెంబర్ 1 ఒక 10 నెంబర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, యూజర్ నెంబర్ 1 బిల్ నెంబర్ 10 చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూజర్ నెంబర్ 2 ఆటోమేటిక్ లెవెల్ అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మల్టీ యూజర్ పనిచేస్తుంది. సో బెటర్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి ఆటోమేటిక్. సో సెలెక్ట్ ఆటోమేటిక్. ఓకే, సో యూజర్ అడ్వాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎస్. సో ఇక్కడ ఎస్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో సో నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, ఎస్ నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 1. విత్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ పార్ట్ అంటే మీరు ఆ ఇయర్లో ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ చేస్తున్నారు. సపోజ్ 1000 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000కి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి, 4 digits. సో ఇఫ్ యూ గివ్ your 4 digits, the tally will accept 9999, 999 యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 5 ఇచ్చారనుకోండి 9999 అని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో అలా మీరు ఇవన్నీ ఇవ్వాలంటే అని ఇవ్వచ్చు. ప్రిఫిల్డ్ విత్ 0, ఇఫ్ యూ పుట్ ఎస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ప్రిఫిల్డ్ విత్ 0 అంటే ఆ నంబర్కి ముందు 0 అంటే 1 ఉంది అనుకోండి, 001, 2 ఉంటే 002, 10 ఉంటే 0010, 100 ఉంటే 010, అట్లా ముందు 0 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుండి అప్లికబుల్ కావాలి. ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ 1st April 2018. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ నెంబర్ 1. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ నెంబర్ 1. ఒక మీరు 10 ఇచ్చారనుకోండి 10 నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది, 20 ఇచ్చారనుకోండి 20 నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇయర్లీ, వీక్లీ, నెవర్, మంత్లీ, డైలీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్? డైలీ అంటే డైలీ ద నంబరింగ్ విల్ బి చేంజ్. అంటే ఇవాళ 1 to 10 ఇచ్చాము అనుకోండి, రేపు మళ్ళీ 1 to 10 స్టార్ట్ అవుతుంది. డైలీ ఇస్తే డైలీ నంబరింగ్ విల్ బి చేంజ్ అవుతుంది. మంత్లీ ఇస్తే మంత్లీ చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ డిసెంబర్ 1st నుండి 30th వరకు 50 బిల్స్ చేస్తారు అనుకోండి, 50 నెంబర్స్ తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ జనవరిలో మళ్ళీ 1 2 3 4 స్టార్ట్ అవుతుంది. నెవర్ అంటే ఇంకా అసలు స్టార్ట్ అవ్వదు, ఇంకా కంటిన్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది నంబరింగ్ విల్ బి కంటిన్యూ. వీక్లీ అంటే వీక్లీ చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ యూర్ పుట్టింగ్ మండేస్ వీక్ టు స్టార్టింగ్ డే, సో మండే నుండి సండే వరకు 100 అయింది, మళ్ళీ మండే నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇయర్లీ ఏమవుతుందంటే ఇయర్లీ మొత్తం నంబర్ కౌంట్ ఉంది. వెన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చేంజెస్, then again the number restarts. Okay, for example 1st April to 31st March 2019 ఒక 2560 వరకు చేశారు. సో 1st April నుండి మళ్ళీ నంబర్ 1 నుండి కౌంట్ అవుతుంది. అంటే డైలీ అంటే డైలీ ద నంబరింగ్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, ద రిస్టార్ట్ నంబర్ విల్ బి డైలీ. మంత్లీ అంటే ద రిస్టార్ట్ నంబర్ విల్ బి మంత్లీ. నెవర్ అంటే నెవర్ ఇట్ విల్ బి చేంజింగ్. వీక్లీ అంటే వీక్లీ ద నంబరింగ్ విల్ బి చేంజింగ్. ఇయర్లీ అంటే ఇయర్లీ ద నంబర్ విల్ బి చేంజింగ్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఇయర్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడో ఇయర్ పెట్టుకోండి. ద వాట్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ అంటే మీరు నంబరింగ్ 1 2 3 ఇస్తున్నారు కదా, 1 2 3 ముందు ఏం కావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ సో బ్యాంక్ రిసీట్ కాబట్టి నేను సింపుల్గా BR అని పెట్టాను. ఓకే, అని స్లాష్ పెడుతున్నాను. తర్వాత సఫిక్స్ అంటే తర్వాత మీకు ఏం కావాలి ఆ నెంబర్ తర్వాత. సో ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ 1819, సో ఐ వాంట్ టు పుట్ యాజ్ 1819. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్ రిసిట్ అనేది చేశాను. ఓకే, నౌ లెట్ వి సీ వాట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ వోచర్, ఇప్పుడు రిసిట్ ఉంది. సో రిసిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే చూసారా మనం చేసిన బ్యాంక్ రిసిట్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ రిసిట్ number 2 it is coming, right? If you are selecting receipt, if you select bank receipt, press enter, then you can see BR. So I am putting BR, numbering BR వచ్చింది. So 0001 1819. So the number will be changing. Okay, so the number will be changing అన్నమాట. సో మన ఆటోమేటిక్ నెంబర్ 2 వచ్చింది. సో ఇలా మీరు నంబర్ కావాలన్నప్పుడు ఇలా చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ automatic number will goes. Suppose the same thing we can alter also. Suppose accounting info voucher types, I want to alter the sales. A sales mundu నాకు కావాలి. So this is my Ganpati, right? So yes కొడుతున్నాను. Starting number is right, I am putting 4. Okay, yearly ముందు ఏం కావాలి. సో గణేష్ ఫర్నిచర్ కాబట్టి GF అని పెడుతున్నాను. ఓకే, సఫిక్స్ తర్వాత ఏం కావాలి 1819. సో రైట్, సేల్స్ ఆర్డర్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే చూడండి ఇక్కడ F8 సేల్స్
GF 007 వచ్చింది, అక్కడ 7 వచ్చింది. ఓకే, 89. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్. సో వోచర్ నంబరింగ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో సారీ, ఇది ఒకసారి అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, వోచర్ టైప్స్, ఆల్టర్ సేల్స్. సో ఐ వాంట్ go for automatic, pre-filled with 0, yes అంటున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ F8 సేల్స్, సి చూసారా అక్కడ 0007 ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. సో క్యాష్ సేల్స్, ఓకే. సో స్టాక్ సంథింగ్ టీవీ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు మేక్ దిస్. సో ఆల్ట్ P కొట్టి చూసుకోండి. సో మీ నంబరింగ్ కూడా ఇక్కడ GF గణేష్ ఫర్నిచర్స్ ఆర్ గణేష్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 00. సో యువర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ విల్ బి దిస్ ఫార్మ్. సో ఈ విధంగా మనం నంబరింగ్ అనేది ఈ వోచర్ టైప్స్తో చేసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎనీ నంబరింగ్ ఆల్టరేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ వోచర్ టైప్స్. ఓకే, సో అలాగే మన ఇంకా కొన్ని అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో వోచర్ టైప్స్ క్రియేట్. I want to cash payment. Okay, payment. I want to make manual here. Okay, prevent duplicates. Yes, prevent duplicates. Then what happens here? Prevent duplicates. See, FI payment, cash payment. చూడండి ఇక్కడ మనం ఇచ్చే నంబర్ వస్తుంది, చూసారా? వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ కమ్స్ హియర్, ఇట్ విల్ బి టేక్. సో ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు, అంటే మాన్యువల్ అక్కడ మనము ఎందుకు ఇచ్చామో ఇందాక మీరు రిసీట్ చూసినట్టయితే బ్యాంక్ రిసీట్లో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ వస్తుంది. ద కర్సర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ దే, అక్కడ కర్సర్ అక్కడ వెళ్ళట్లేదు, చూసారా? కర్సర్ అక్కడ వెళ్ళట్లేదు. అదే FI పేమెంట్ ఇచ్చి క్యాష్ పేమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ నెంబర్ అక్కడ వెళ్తుంది. ఎందుకు అలా వెళ్తుంది? బికాజ్ అక్కడ మనము వోచర్ టైప్లో ఆ మాన్యువల్ ఇచ్చాము. సో వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ వాంట్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ 1 2. ఓకే, ఓకే, సాలరీస్ 500. సో క్యాష్ పేమెంట్ 1 2 మళ్ళీ 1 2 ఇచ్చాను, డూప్లికేట్ నెంబర్ అని చూపిస్తుంది, చూసారా? అది. సో ఇది మాన్యువల్. సో అలాగే అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో వోచర్ టైప్స్ ఆల్టర్ కాదు క్రియేట్ చేద్దాము. క్యాష్ పేమెంట్ అయిపోయింది, క్యాష్ రిసీట్ అయిపోయింది. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ యాజ్ బ్యాంక్ పేమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పేమెంట్. ఓకే, now what? Automatic manual overriding. ఏమవుతుంది? prevent duplicates, yes. Okay, use advanced configuration, yes. So whatever you want, numerical part 4 prefilled with 0, yes. Starting number 1. So bank payment కాబట్టి BP అని ఇస్తున్నాను. Okay, 18.9. So here whatever you want you can do, right? వోచర్ ఎంట్రీ FIలో. సో నేను ఒక బ్యాంక్ పేమెంట్, సో పేమెంట్ దిస్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. క్యాష్ పేమెంట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ మాన్యువల్ నంబరింగ్. ఓకే, బ్యాంక్ పేమెంట్ నౌ వీఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ ఆటోమేటిక్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూసారా, అదే వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ మనం చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ రైడింగ్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ నెంబర్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూస్. ఓకే, 3 ఆటోమేటిక్ చూసాను, నెంబర్ 3 వచ్చింది. దీన్ని మాన్యువల్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, 5 ఇట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ ద వోచర్ టైప్స్ హియర్. సో వోచర్ టైప్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలో హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. అంటే వోచర్ టైప్ అనేది ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము అంటే సింపుల్గా మనకు నంబరింగ్లో కొంచెం చేంజెస్ కావాలి అన్నప్పుడు. జనరల్గా మనము ఇందాక ఏదైతే వోచర్ టైప్స్లో అన్ని చూస్తున్నామో నంబరింగ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అట్లా నంబరింగ్ కనబడింది. సో 1 2 3 4 కాకుండా
దాని ముందల మనకి మన కంపెనీ నేమ్ కావాలి, లేకుంటే ఇంకేమన్నా యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ నంబర్ ముందు కానీ నంబర్ తర్వాత కానీ, ఓకేనా, ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట, ఒక యూనిక్ నెంబర్ ఫాలో అవ్వడానికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్స్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మీకు 12 digits 16 digits కోడ్ ఉంటుంది, నంబర్ ఉంటుంది. ఆ అకౌంట్లో మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ కోడ్స్ లైక్ బ్రాంచ్ కోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత చూస్తే కరెంట్ అకౌంట్కి అయితే 099 అని, ఓకేనా, సేవింగ్స్ అకౌంట్ అయితే 1355 అని, ఇంకేదో సంథింగ్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఉండేది తర్వాత మీ అకౌంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అట్లా చాలా కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అలాగే మెయింటైన్ చేస్తారు. సో అలాగే మనకు కూడా వోచర్ నంబరింగ్లో అలా ముందు అంటే నంబర్ ముందు కానీ నంబర్ తర్వాత కానీ ఏమైనా సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ వోచర్ టైప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అలాగే మనకు కావాల్సిన వోచర్ టైప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే బ్యాంక్ రిసిట్ ఉంది, రిసిట్లో బ్యాంక్ రిసిట్ సపరేట్ నంబరింగ్, బ్యాంక్ పేమెంట్ సపరేట్ నంబరింగ్, క్యాష్ పేమెంట్ సపరేట్ నంబరింగ్, క్యాష్ రిసిట్ సపరేట్ నంబరింగ్. సో అట్లా మన డిఫరెంట్ అంటే ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఆడిటింగ్ అప్పుడు కానీ అలా ఈజీ ఉంటుంది. అంటే ఆడిట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు రిసిట్ ఉందనుకో, ఆ రిసిట్లో అన్నీ అక్కడ పడేస్తారు, ఆ రిసిట్లో అన్ని ఫైలింగ్ చేసి ఆ ఫైల్ తీసుకొచ్చి అక్కడ మీరు స్టోర్ చేస్తారు. సో అప్పుడు అందులో నాకు ఓన్లీ బ్యాంక్ సంబంధించి చూడాలి అన్నప్పుడు ఆ రిసిట్లో అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అందులో ఏది బ్యాంక్ అనేది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాము మనం చూడలేము. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవరికైతే చాలా బ్యాంక్ రిసీట్స్ చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండే, క్యాష్ రిసీట్స్ చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్పుడు సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, సో దిస్ విల్ ది బ్యాంక్ రిసీట్. సో బ్యాంక్ రిసీట్ నంబరింగ్ ఏం డిస్టర్బ్ కాదు. సో డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ నెంబర్ తీసుకొని మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్యాష్ పేమెంట్స్ కానీ క్యాష్ రిసీట్స్ కానీ సపరేట్ ఫైల్ ఉంటుంది, సపరేట్ నంబరింగ్ ఉంది, సార్ట్ అవుటింగ్ ఈజీ ఉంటుంది, ఆడిటింగ్ కూడా ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇలా వోచర్ టైప్స్ అనేది మనము మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వోచర్ క్లాస్. వాట్ దిస్ వోచర్ క్లాస్ ఈస్? సో వోచర్ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అన్ స్మాల్ ఆటోమేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ యువర్ వోచర్ టైప్. అంటే ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మనం ఏం చేసాము, బ్యాంక్ రిసీట్ అని బ్యాంక్ పేమెంట్ అని సపరేట్గా 2 వోచర్ టైప్స్ చేసాం, అవునా? సో వోచర్ టైప్స్ 2 చేసినప్పుడు టాలీ ఏం చేస్తుంది, అది పేమెంట్ కాబట్టి బ్యాంక్ పేమెంట్ అంటే మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకున్నాం, యాక్చువల్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, దట్ ఈస్ బ్యాంక్ పేమెంట్ ఓన్లీ బ్యాంక్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ and in cash payment only cash should be recorded, right? That is our purpose. That is the reason why we have maintained 2 voucher type, that is bank payment and cash payment or cash receipt or bank receipt. So పొరపాటున ఏమవుతుంది, sometimes what happens is tally doesn't know, just we are going payment, if you in bank payment if you accept cash also it accepts bank also it takes because it's a payment, right? బట్ ఐ వాంట్, సో అప్పుడు బ్యాంక్ పేమెంట్లో క్యాష్ రికార్డ్ చేసేసాను, టాలీ తీసేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు సార్టింగ్లో వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంక్ పేమెంట్ కనబడుతుంది కానీ క్యాష్ అకౌంట్ ఉంటుంది అక్కడ. సో మళ్ళీ మనకి ఆడిటింగ్లో చిన్న ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఓకే, రైట్. దెన్ హౌ టు హౌ టు రెక్టిఫై దిస్ సొల్యూషన్, హౌ టు సార్ట్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? నథింగ్ బట్ ఫర్ దట్ ఎ వోచర్ క్లాస్ ఈస్ డన్. What is voucher class? For it is a voucher class is nothing but an automated program. ఓకే, అంటే మనకి ఆ వోచర్ టైప్లో ఏం కావాలి, ఏ లెక్చర్స్ తీసుకోవాలి, అలాంటివన్నీ ఈ వోచర్ క్లాస్లో పెట్టవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జిఎస్టీ ఇన్వాయిసెస్ చేస్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నాను. సో ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఐటమ్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఐటమ్స్ కింద మనకి ట్యాక్స్ వస్తుంది, సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ట్యాక్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ ఎవ్రీ టైం మనం ప్రెస్ చేసిన అవసరం లేదు. అంటే ఈ వోచర్ టైప్ వచ్చినప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టేస్తే ఆ వోచర్ టైప్ మనం క్రియేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో మళ్ళీ మనం దాన్ని అక్కడ మళ్ళీ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ మనకి ఒక కస్టమర్ ఉన్నాడు, పర్టికులర్గా ఆ కస్టమర్ ఎప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఆ ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకెళ్తాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాము, ఆ ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ కస్టమర్ పేరు పైన ఒక చిన్న క్లాస్ రాసి అందులో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ వోచర్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకేమవుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ మనము ఆ క్వాంటిటీ కానీ అవి చెప్పేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో లైక్ దిస్
we can have different types of voucher classes. Okay, now let we do some small voucher class. Okay, so please see the screen now. Right, so this is voucher type. Okay, so bank payment undi, right? Bank payment lo meer observe chesinatte access bank ochindi, cash ochindi, but bank payment only bank accept kavali. Okay, or అట్లాగే FI క్యాష్ పేమెంట్లో ఓన్లీ క్యాషే రావాలి, బట్ బ్యాంక్ కూడా వస్తుంది. నా హౌ టు మేక్ దిస్? సో అకౌంటింగ్, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, voucher types, and I am making alter for cash payment. Okay, so this is thing and voucher name of the class. So ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఒక voucher class అని ఇక్కడ మీకు ఒకటి వస్తుంది, అక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వండి. So I want to define a program, so that is called cash payment. So I am putting as cash payment as voucher class. So ikkada include these groups, అంటే ఏ గ్రూప్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని అడుగుతుంది. సో క్యాష్లో క్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఉండదు, నాకు ఓన్లీ బ్యాంక్ క్యాష్ అండ్ మాత్రమే కావాలి. సో ఓన్లీ అది మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సారీ ఎక్స్క్లూడ్ అనేది, exclude this group. What you want to exclude? I want to exclude bank. I want to exclude bank OCD. I want, okay, and okay, include this group. What you want to include? Cash in hand. End of list. Okay, so ఇది సరిపోతుంది. Okay, so what you want to add? Okay, here I want to add only cash. Now let me go for that. Voucher entry, FI payment, cash payment. So ikkada voucher class adutundi, ఏ క్లాస్ కావాలి? క్యాష్ పేమెంట్ క్లాస్ కావాలి. సి ఇక్కడ నంబర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టే ఓన్లీ డైరెక్ట్గా క్యాష్కి వెళ్ళిపోయింది. చూసారు కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ క్యాష్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, బికాస్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ద voucher class. వితౌట్ voucher class are not applicable. సో voucher class not applicable పెట్టాను కాబట్టి అది అడుగుతుంది. So like this we can have the voucher class. Right, so this is how to maintain a voucher class. So మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, ఫర్ క్యాష్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద సేల్స్ ఇన్వాయిస్, సేల్స్. సో సేల్స్ ఆర్డర్ ఊక అంటే సేల్స్ ఊకకి సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ నో వన్. సో సేల్స్ చేశాను. ఓకే, టీవీ సేల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, 50 టైప్ చేయాలి, 500 టైప్ చేయాలి. మరి దీనికి కింద ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి, అవునా? సపోజ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ యాజ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అండర్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ గుట్టింగ్ యాజ్ 18% హియర్. ఓకే, సో వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ వాంట్ టు డూ. సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ నేను పార్టీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. పార్టీ నేమ్ అంటే కంపల్సరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, బికాస్ అక్కడ క్యాష్ ఉంటుంది. క్యాష్లో మనం అమ్మొచ్చు, క్రెడిట్లో అమ్మొచ్చు, క్రెడిట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఉంటాయి కంపల్సరీ. బట్ సేల్స్ ఈజ్ కంపల్సరీ. అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ రెండు కంపల్సరీ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ సేల్స్ అకౌంట్, ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్యాక్స్ అకౌంట్. రైట్, ఈ కంపల్సరీ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్. So time waste process. So what I do is accounting info, voucher types, alter, sales. Okay, I am writing a class name, cash sales. Okay, so cash sales lo నాకు ఏం కావాలి? What I want to exclude? Bank. This I want to exclude. Exclude, and what I want to include? Cash in hand. That's all. Okay, so sales ledger correct ga undali. Okay, taxes em kavali manaki, duties and ikkada మనం ఏం tax యాడ్ చేయాలి? సేల్స్ ట్యాక్స్ యాడ్ చేయండి. ఓకే, సో నార్మల్గా మనం ఏం తీసుకున్నాం అక్కడ? ఆన్ వాల్యూ బేస్ తీసుకున్నాం కదా. టోటల్ సేల్స్. సో క్యాష్ సేల్స్కి నేను పెట్టాను ఇక్కడ. సో వెన్ ఐ కమ్ ఇన్ టు FI సేల్స్,
వోచర్ క్లాస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను, క్యాష్ సేల్స్ అని ఇచ్చాను, క్యాష్ సేల్స్. ఓకే, 309 పార్టీ నేమ్ క్యాష్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు చూడండి, క్యాష్ ఒక్కటే వస్తుంది, మిగతా రావట్లేదు. ఓకే, సో ఓన్లీ వీ క్యాన్ సెలెక్ట్ క్యాష్. సో అంతేనా, ఇక మీరు జస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇస్తారు అంతే. ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చిందా, మళ్ళీ మేము ట్యాక్స్ ఎంట్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాష్ సేల్స్ అంటే ఇప్పుడు క్రెడిట్ సేల్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాష్ నేమ్ ఒకటే వచ్చింది, బట్ ఐ వాంట్ టు క్రెడిట్ సేల్స్, దాని అప్పుడు నాట్ అప్లికబుల్ పెట్టి చేసుకోండి, అప్పుడు అన్నీ వచ్చేసింది. క్రెడిట్ సేల్స్ వచ్చింది, అన్నీ అందరికి వచ్చింది. లేదా అట్లా చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ క్యాష్ సేల్స్, సారీ ఎఫెక్ట్ సేల్స్, క్యాష్ సేల్స్. సో క్యాష్ సేల్స్ అన్నప్పుడు మనము ఆ క్యాష్ సేల్స్కి ఏం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాము, ఫర్ దట్ క్యాష్ వోచర్ క్లాస్ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ క్యాష్ అకౌంట్. లైక్ దట్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆల్సో, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, వోచర్ టైప్స్, ఆల్టర్, సేల్స్. ఓకే, ఒకటి వోచర్ నేమ్ క్లాస్ ఇచ్చాను, క్యాష్ సేల్స్ ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఇంకోటి బ్యాంక్ సేల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ సేల్స్, వాట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్, వాట్ టు బి ఎక్స్క్లూడెడ్. సో బ్యాంక్స్లో క్యాష్ ఉండదు, ఐఎమ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దట్. అండ్ బ్రాంచ్ డివిజన్స్ వద్దు, క్రెడిటార్స్ వద్దు, డెటార్స్ వద్దు. ఓకే, వాట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్, సిసి అకౌంట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. I want to include only this. సేల్స్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. డ్యూటీస్, సేల్స్ ట్యాక్స్, టోటల్ సేల్స్. రైట్, వోచర్ టైప్ ఎఫెక్ట్ సేల్స్ కొడితే ఇప్పుడు మనకి 2 types ఆఫ్ వోచర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసాము. ఒకటి క్యాష్ సేల్స్. క్యాష్ సేల్స్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ క్యాష్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. అలాగే బ్యాంక్ సేల్స్ చేయాలనుకున్నారు, బ్యాంక్ సేల్స్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 బ్యాంక్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి. సో వాట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇస్ కమ్ డమ్, యూ గో ఫర్ యాక్సిస్ బ్యాంక్. ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ something like sales with transport, what include what అన్నీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ ఏం అవ్వద్దు, ఇంక్లూడ్ మాత్రం అన్నీ అవ్వాలి. సో అందరికీ ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్ట్స్. ఐ వాంట్ ఇంక్లూడ్ ఆల్. సేల్స్ అకౌంట్, లెడ్జర్ అకౌంట్, ఓకే, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ సేల్స్. దీంతో పాటు ఇంకేం యాడ్ కావాలి నాకు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్. ఓకే, యాజ్ అడిషనల్ ఎక్సైజ్ ఫ్లాట్ రేట్, యూజర్ డిఫరెంట్, మన ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వోచర్ ఎంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ సేల్స్, సేల్స్ విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సేల్స్ విత్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనం ఏమి యాక్టివేట్ అన్నిటికీ యాక్చాము, షా ఎంటర్ప్రైజెస్. రైట్, ఏం ఐటమ్స్ కావాలి నీకు, 50 క్వాంటిటీ. సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చిందా, ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత కావాలంటే అంత ఇవ్వచ్చు. రైట్, so this is the use of your voucher types and voucher classes. Okay, right. So students, we have seen how to create the voucher class, how to create the what you say voucher type చేసాము, voucher class కూడా చేసాము. సో voucher type అన్నప్పుడు మీరు ఎలా కావాలన్నప్పుడు అలా, అంటే వోచర్ క్లాస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే నథింగ్ బట్ యాడ్ ఆన్ ప్రోగ్రామ్, అంటే అందులో ఆ వోచర్లో పర్టికులర్ ఈ లెడ్జర్సే కావాలి,
ఈ ట్యాక్స్ అని ఇలాగే కావాలి అన్నప్పుడు ఈ వోచర్స్ క్లాస్ యూస్ చేసుకుని ఆ వోచర్ క్లాస్ అప్లై చేసినప్పుడు అవి మాత్రమే ఆ వోచర్లో కనబడతాయి, మిగతావి కనబడవు. సో టు ప్రివెంట్ డూప్లికేషన్, టు ప్రివెంట్ this all type, we get only this thing, right? Next one, okay. So this is how we are going to have a voucher types and voucher class, right? Right. So in this voucher type, suppose I want to make interest also. Just I am adding an interest. Suppose accounting info ledgers create. Okay. ఒక లోన్ చేస్తాను. ఈ వోచర్ క్లాస్ ఇంకోటి ఎలా కూడా యూజ్ అవుతుంది అంటే, సపోజ్ ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్లో అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో వెళ్ళాము. ఓకే, యాక్టివేట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్, లోన్ తీసుకున్నాను అండర్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే, యాక్టివేట్ ఇంట్రెస్ట్, ఎస్. సో మీకు కావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ రేటు 12% అనుకుందాం. 35 days ఇయర్, ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటివరకు? 31st March 19 వరకు ఆర్ 20 వరకు ఇదే రేట్ ఉందా అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్ లోన్. ఇప్పుడు ఆ లోన్ రిసీవ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దీని గురించి మళ్ళీ డెప్త్గా వెళ్దాము. ఫర్ జస్ట్ ఫర్ వోచర్ క్లాస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సారీ, F6 రిసీట్. ఓకే, క్యాష్ లోన్, ఒక 1 lakh రూపీ లోన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, 1st April 1 lakh రూపీ లోన్ తీసుకున్నాను. డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్. సో లోన్ తీసుకు ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ కాబట్టి పేయబుల్ కొట్టాను. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు కావాలి? 31/9 కొడితే ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ అయింది. సో 31/3/19. సో దిస్ ఈజ్ 12,000 ఇంట్రెస్ట్ యూ గాట్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ని మనం పోస్టింగ్ చేయాలి. సో ఇంట్రెస్ట్ని పోస్ట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము? వోచర్ ఎంట్రీకి వెళ్ళేసి డేట్ చేంజ్ చేసి 31st March 19 అని చేంజెస్ చేసి అండ్ F7 జనరల్లో వెళ్ళేసి డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని రాసి 12,000 డెబిట్ చేసి క్రెడిట్ లోన్ చేస్తాం. సో జనరల్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్. బట్ హౌ దిస్ వోచర్ క్లాస్ హెల్ప్స్ అస్? అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, voucher types, alter. So what I am doing is, so when we are debiting the interest, so credit note, we have to issue a credit note because we are crediting, sorry, సో లోన్ తీసుకున్నాం. ఇక లోన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఎక్కడ రాస్తాం? ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ సైడ్లో రాస్తాం. సో క్రెడిట్ నోట్, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, voucher types, alter, go for credit note. And this is for interest class. Interest and bettunnanu. Allow interest class for accounting, yes. Okay, so INTE interest. Okay, ఇప్పుడు చూడండి క్రెడిట్ నోట్ వేసాను కదా నేను. వోచర్ ఎంట్రీకి వెళ్ళేసి క్రెడిట్ నోట్ క్లిక్ చేస్తాను, ఇంట్రెస్ట్ వోచర్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో 31st Marchకి లోన్. సో ఆటోమేటిక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది చూసారా, క్యాల్కులేట్ అయ్యి వచ్చిందా? సో ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్, రైట్? జస్ట్ ఐఎమ్ ఎంట్రీ. ఇప్పుడు F2కి ఉంది, విచ్ డేట్ యూ వాంట్? ఐ వాంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 31st 12. సో ఆటోమేటిక్గా లోన్, క్రెడిట్ లోన్, debit is interest. So here in this voucher class what is happening is, whatever the interest we are doing, that is automatically calculated and showing in the voucher type. Okay, so this is the use of your voucher class. మన voucher class ఒక యూజర్స్, ఇది voucher class ని ఇలా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అలాగే
సో డిఫరెంట్ టైప్స్ కొన్ని మన డిఫరెంట్ ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ ఆల్టర్ జర్నల్లో కూడా చూసుకుంటే అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో వోచర్ టైప్స్ ఆల్టర్ జర్నల్. సో జర్నల్లో కూడా మనకు కావాల్సిన జర్నల్లో క్లాస్ ఉండదు అనుకుంటాను. సో ఇన్ జర్నల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ వోచర్ క్లాస్. జర్నల్లో కాకుండా స్టాక్ జర్నల్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోచర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆల్టర్లో వెళ్ళదు అనుకుంటా. ఓకే, I'll create something. Create stock journal. It is showing duplicate, right? So something stock manufacturing journal. Stock journal. Okay. వోచర్ క్లాస్ రావాలి అంటే ఎఫ్లైన్ ఫీచర్స్లో వెళ్ళేసి గోడౌన్స్ యాక్టివేట్ చేస్తే వస్తుంది. Accounting info voucher types alter stock journal. గోడౌన్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసుకో. యూజ్ ద ఇంటర్ క్లాస్ గోడౌన్. ఎస్. సో దే ఆర్ సమ్ డిఫాల్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ voucher class in the voucher types. You can create the program inter transfer. So yes, so these are some of the different classes available in Tally. అలాగే ఇవాళ క్లాస్లో మనము voucher types అవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ how to create the voucher types, how to create the voucher class. So once again we have quick look for that. Voucher type ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే మనకు డిఫరెంట్ అంటే voucher typeలో డిఫరెంట్ నంబరింగ్స్ కావాలి అన్నప్పుడు. సో టాలీ అనేది నార్మల్గా సీరియల్ నంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 ఇస్తుంది. ఓకేనా? ఆ నంబరింగ్ ముందు కానీ తర్వాత మనకు కావాలన్నప్పుడు ఈ voucher టైప్లో ఆల్టర్లోకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్లో వెళ్ళేసి ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ నంబర్స్ చేసుకోవడానికి voucher టైప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. వోచర్ క్లాస్కి దేనికి యూజ్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ వోచర్ టైప్లో నాకు ఈ లెడ్జర్స్ మాత్రమే ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలి, ఈ లెడ్జర్స్ మాత్రం వద్దు. సో అలాంటివి ఏమన్నా మనకు ప్రోగ్రామ్స్ అలాంటివి కావాలి అన్నప్పుడు ఈ వోచర్ క్లాస్ అనేది యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఆర్డర్ వాట్ యు సే పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అండ్ సేల్స్ ఆర్డర్స్. అంటే సో పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎలా చేయాలి, అసలు పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఎందుకు చేస్తాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎందుకు చేస్తాము, వీటి కోసం రేపటి క్లాస్లో మనం ప్రాక్టికల్గా డిస్కస్ చేస్తాము. సో దాని వెళ్ళే ముందు ఒక బ్రీఫ్ డిస్కషన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ దట్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్? సో పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైనా రా మెటీరియల్ కొనాలి అన్నప్పుడు లేదా మనం ట్రేడింగ్ గూడ్స్ కొనాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఆర్డర్ పెట్టాలి. అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని కంపెనీస్లోకి మనం మాన్యువల్గా ఒక మెయిల్ అట్లా మామూలుగా పెట్టేసి మాకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఈవెన్ దో యూ ఆర్ పేయింగ్ ఇన్ క్యాష్, ఈవెన్ దో యూఆర్ పేయింగ్ ద చెక్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆల్సో, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ అన్లెస్ యూ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్ టు దెమ్. అంటే మనకు ఆర్డర్ పెట్టాలి వాళ్ళకి. చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఎక్సెల్లో కానీ వర్డ్లో కానీ టైప్ చేసేసి పర్చేస్ ఆర్డర్ అని పెట్టేసి మనం ఏమేమి క్వాంటిటీ కావాలి, టర్మ్స్ కండిషన్స్ అవన్నీ మెన్షన్ చేస్తూ
వాళ్ళకి ఆర్డర్ పెడతారు. ఓకే, ఈ ఆర్డర్ పెట్టడం బాగానే ఉంది, మనం ఒక వర్డ్లో చేసేస్తాం, ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం. హౌ టు ట్రాక్ దట్ ఆర్డర్? మనం ఎన్ని పెట్టాము, అందులో ఆ ఆర్డర్లో బేస్లో మనకి ఎంత వచ్చాయి. ఓకే, ఈవెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ ఒకటే రేట్ ఉంటే మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇన్ సమ్ మెటీరియల్ ద రేట్ విల్ బి చేంజ్డ్. అంటే మనము సో అండ్ సో పీరియడ్లో ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక రేట్ ఉంటుంది, సో మళ్ళీ ఒక 3-4 months ఇచ్చినప్పుడు ఒక రేట్ ఉంటుంది. అంటే రేట్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. సో మనకి ఫస్ట్ ఒక ఆర్డర్ పెట్టిన ఆర్డర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఆ రేట్తోనే మనకి రావాలి. మళ్ళీ తర్వాత తన రేట్ చేంజెస్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్ హౌ టు ట్రాక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టాలీ has developed purchase orders and sales orders also. So here what happens is we can track the purchase orders. అంటే మనం ఎవరికి పర్చేస్ ఆర్డర్ పెట్టాము, ఏం క్వాంటిటీ పెట్టాము, ఆర్డర్లో ఎంత రిసీవ్ అయ్యింది, మళ్ళీ మనకి ఎంత రిసీవ్ వచ్చింది, ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది. సో ఆర్డర్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి, అప్పుడు ఒకవేళ ఆర్డర్లో బ్రేక్ అవుతుంది, మనకి క్వాంటిటీ నచ్చకనో మనము ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. లేదా దీనే ప్రీ క్లోజర్ అంటారు. ఆర్డర్ క్యాన్సిలేషన్ ప్రీ క్లోజ్ అంటే వీఆర్ క్లోజింగ్ ద ఆర్డర్ బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ ఇట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ క్లోజర్. సో ఆర్డర్ని ఎలా మనం ప్రీ క్లోజ్ చేయాలి, ఓకేనా, ఇంకా ఎంత పెండింగ్ ఉంది. సో ఒకసారి మన డ్యూ డేట్ ఉంటుంది, సో అండ్ సో డేట్లో మనకి ఆర్డర్ రావాలి, సో అండ్ సో డేట్లో మనకి ఆర్డర్ రావాలి. డ్యూ డేట్ ఏంటి, ఆ డ్యూ డేట్ తర్వాత వచ్చిందా, డ్యూ డేట్ బిఫోర్ వచ్చిందా. సో ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే కొన్ని వాటిలో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆర్డర్ బేస్డ్ డ్యూ డేట్స్ ప్రకారం మనకి డెలివరీ అంటే పెనాల్టీ ఛార్జెస్ పడవచ్చు. సో డ్యూ డేట్ అయిపోయింది, సో అండ్ సో కరెక్ట్ టైంకి వచ్చిందా లేదా. సో ఇవన్నీ కోసం మనం ఆర్డర్లో చూస్తాం. అట్లాగే సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉంటాము, మనకు వచ్చిన ఆర్డర్స్, ఓకే, మనకి ఎవరు ఇచ్చారు ఆర్డర్, దేనికోసం ఇచ్చారు ఆర్డర్, ఓకేనా, వచ్చిన ఆర్డర్లో మనం ఎంత సప్లై చేస్తాము, ఇంకెంత సప్లై చేయాలి, దీని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫర్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్ for voucher types and classes. Tomorrow we are going to see sales orders and purchase orders. Okay, till then have a nice time. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. Today's session we will going to discuss about storage management. Generally we will going to keep office files in cupboard. It's very difficult to keep hundreds or thousands of files in cupboard. That is nothing but it's a very difficult task to manage or keep and maintain hundreds of office files in cupboard. Whenever it comes to computers, as a user of computer we will going to keep or store thousands of files in computer hard disk drive easily. When we require to access any file, we will going to access and modify that file by accessing in fraction of seconds. Computer hardware platform is specially designed to keep thousands of files. Moreover, arrangement of files is easy task. So that reason today we will going to discuss storage management. Just look at slide. Today's session is storage management. What is the general meaning of storage management? Management is nothing but study of storage, study on computer storage. Whenever user from computer try to create number of files, those files will be going to store in secondary storage devices such as magnetic disk or optical disk drives or else flash storages. Computer operating system will be going to store in magnetic disk, which is called as a HDDs. Moreover, users personal data also stored in computers HDD. So that reason we have to discuss storage management of computers. That is nothing but computer storage management. Whenever time to discuss storage capacity of computer hard disk drive, it will be going to measures in bits or bytes or kilobytes, megabytes and gigabytes. These are generally called as a metrics to measure computer hard disk drive storage capacity. What is the general meaning of bit? One of the smallest storage unit of computer hard disk drive is bit.
Bit will be going to represent either 0 or 1. What about byte? Byte will be going to comprise with 8 bits. Byte will be going to represent a letter, alphabets or numerics or special character. For example, I would like to type a capital letter. That will be going to occupy the storage capacity of hard disk drive in the form of bytes. Byte is nothing but 8 bits. 1024 bytes is equal 1 kilobyte. Generally, the term kilobyte will be going to pronounce with the kilobytes. Kilobyte, 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. Next to largest storage unit of computer hard disk drive is kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabytes. 1024 megabytes is equal 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal 1 terabyte. Normal computers hard disk drive storage capacity available in the form of terabytes. It depends on hard disk drive and capacity of storage. You can able to get different amount of storage capacity from computer hard disk drives. Normal computers such as laptops and desktop storage capacity is available in the form of terabytes. 1 terabyte or 2 terabyte. Recently I purchased one brand new laptop. The storage capacity of the brand new laptop from Dell, which is holding around 2 terabyte storage capacity. It depends on manufacturer, depends on computer model or laptop model, you will going to get some amount of storage capacity. In this session we have to talk about storage management. Storage management is nothing but study on computer storage. Earlier we discussed computer hard disk drive storage capacity. How to improve computer performance? Computer performance is nothing but computer data processing will be going to depends on processor speed, amount of RAM memory and type of hard disk drive. Hard disk drive storage capacity use it to read a data and write a data. Reading data is nothing but accessing data. Writing data is nothing but modifying data. If user want to create and store 1000 MB capacity file in computer hard disk drive, that will be going to written. That will be going to written is nothing but that will be going to modify. Once we store any file with some amount of capacity, that will be going to written on computer hard disk drive. Later, as per user requirement, we can able to access the pre-created files or folders from computer hard disk drive, that is called as a reading file. Once we read a file, we can able to modify existed files on computer hard disk drive by adding new information. This is generally called as a computer data reading and writing. There are different types of hard disk drives are available in the market. Those different types of hard disk drives can be used in computer hardware platform. Just focus on different type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform. On the screen you can able to see different type of hard disk drives. First generation or first type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform is EIDE. EIDE stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. It's the first generation hard disk drives. This hard disk drive storage capacity or else hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. IOPS speed is nothing but input output operations per second. Computer hard disk drive performance will be going to depends on number of RPMs of hard disk drive. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. Moreover, computer hard disk drive performance will be going to depends on RPM speed of HDD. First generation of computer hard disk drive is EIDE. RPM speed of EIDE is very less. It might be 4500 RPMs to maximum 7200 RPM. What about IOPS speed? IOPS speed of EIDE and SATA hard disk drive is very less. It might be 70 to 100 IOPS. Coming to next generation hard disk drive which can be used in computer hardware platform, SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. Generally SATA hard disk drives are used in old type computers or such as laptops or desktops. IOPS speed of SATA is 70 to 100 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed, probably we can able to say RPM speed of SATA hard disk drive is 7200 to 10,000 RPM speed. We are discussing about RPM, revolution per minute.
The performance of hard disk drive will be going to depends on RPM speed. RPM speed is nothing but number of rotations of magnetic disk on HDD is called as a RPM, revolution per minute. Hard disk drive performance will be going to depends on number of spinnings of magnetic disk on HDD is called as a RPM. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS, input output operations per second. I hope you guys are understood EIDA and SATA IOPS speed. It depends on RPM. And second or third generation hard disk drives which can be used in computers is SCSI. SCSI stands for Small Computer System Interface. Probably we can able to expect IOPS speed from SCSI disks is 150 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed from SCSI hard disk drive is 10,000 RPM. Per second, magnetic disk from SCSI will be going to rotate itself maximum number that might be 10,000 RPMs. And fourth generation hard disk drives which can be used in computers, SAS. SAS stands for Serial Attached SCSI is called as a SAS. SCSI and SAS type hard disk drives size is small and moreover thin compared with SATA and EIDA. SAS hard disk drives are specially designed to keep or maintain huge amount of storage capacity. It might be terabytes, it might be petabytes. Available amount of RPM speed from SAS hard disk drives is approximately 10,000 RPM to 15,000 RPMs. It depends on manufacturer of hard disk drive. And IOPS speed of SAS hard disk drive is 210. Currently we are using latest type of hard disk drives in brand new computers such as laptops or desktops. Those hard disk drives are SSD. Whenever time comes to discuss about SSD or SSHD hard disk drives, we have to discuss a little bit about types of hard disk drives, types of magnetic disk of computer storage. Two types of hard disk drives are available in computers. Number one is HDD, number two is SSD. In HDD type hard disk drives, you can able to identify magnetic disk that will be going to rotate itself is called as a RPM. The security of HDDs is very less, more chances to corrupt the HDD type hard disk drives. Means we will going to lose our personal data which is stored in HDDs of particular computers. Second type of hard disk drives which is called as a SSDs, solid state drive. Fifth generation hard disk drives which can be used in computers is SSD, solid state drive. Solid state drives or SSDs or SSHDs are generally used to store data. Moreover, data reading writing is very fast and IOPS speed also more compared with earlier hard disk drives. RPM, expected amount of RPM speed from SSD and SSHD is 10,000 RPM to maximum 2,20,000 RPM. So that reason, as a user of computer which is running with SSD hard disk drive, expect reading writing is very fast. SSD and SSHD. SSD and SSHD hard disk drives less likely to corrupt, less chances to corrupt SSD and SSHD. Moreover, SSD and SSHD storage capacity is flash storage. That is nothing but some number of microchips can be used to store the data in SSDs and SSHDs. These are the different types of hard disk drives which can be used in computers hardware platform. And the screen you can able to identify one thing, as performances increases so does cost. In order to improve your computer performance, you need to replace your computer hard disk drive, old type hard disk drive with the newer types such as SSD or SSHD by spending more money. On the slide you can able to see one built-in tool of Windows operating system. Built-in tool of Windows operating system is generally called as a disk management tool. I need to clarify something from you. If you have a laptop with hard disk drive, single hard disk drive, storage capacity is 1 terabyte. As a user of particular laptop, how you will going to manage and control storage capacity of your computer HDD? Available storage capacities, for example, 1 terabyte. If your laptop is running with the Windows operating system, in Windows operating system built-in tool is called as a disk management tool.
As a user, as a technical savvy from computer, you can able to use built-in tool to manage and control storage capacity of computer hard disk drive. In order to access and manage and control storage capacity of computer's HDD, you need to use disk management tool. On the screen, you can able to see one more tool, built-in tool of Windows operating system called as a storage pool. Storage pool is another built-in tool which is available in Windows, used to access storage capacity of computer HDD. Especially storage pools are available in server operating systems, Windows Server operating system. Probably we are using laptops with client operating system. Client operating systems are example Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. These operating systems are generally called as a client operating systems. As per user requirement, you can able to choose and install Windows particular client operating system with edition. If we are using client operating system in our laptops from Microsoft, we have to use built-in tool to access storage capacity of computer hard disk drive, which is disk management tool. Disk management tool is a common built-in tool which can be available in client operating system as well as Windows Server operating systems. The specialty of Windows Server operating system, you can able to get one more built-in tool. That tool is called as a storage pools. Look at screen, everybody. On the screen, I'm going to, as a user of this laptop, I'm going to access storage capacity of my computer HDD by using built-in tool which is disk management tool. How to open disk management tool in computers? Open run by pressing Windows or else go to search and start type run. By typing run, you can able to see the run, open run. Same window will be going to open on the screen, or else shortcut key to open run is Windows or. On run, I would like to type one command, that is shortcut command to open disk management tool, that is diskmgmt.msc. This command is used to access built-in tool of computer hard disk drive. My computer is working with 2 hard disk drives. 1 minute, I would like to make some modifications in this computer. Everybody look at slide. In my computer, I am using 2 hard disk drive. One hard disk drive in the computer is recognized with one name. That name is disk 0. First disk, it is nothing but primary disk which is inserted or connected to this computer. The first disk is formatted or else partitioned in the form of different drives or partitions. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. These are the different types of partitions. Okay. Under this primary disk in disk management tool of this computer, you can able to identify one more disk. That this disk storage capacity is approximately 50 GB. Here I connected one more disk to my computer. The disk has recognized it in this console with the disk 2 name. I would like to create one partition. How you will going to create a partition? In order to create a partition, first you need to create partition table format. What is this partition table format? How to create partition table format on computer HDD? Let's discuss. On the slide, you can able to see the different type of partition tables. My doubt is, what is the general meaning of partition table? Partition table is a table created on computer HDD by operating system. For example, I am using Windows 10 operating system in this computer. Windows 10 operating system from this computer is responsible to create a partition table format or else partition table type on computer HDD. This partition table format will be going to define partitions which can be created on computer HDD. Without creating any partition table, you can able to run your computer hard disk drive in computer OS. If you haven't created any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of partitions are only 3. Those are especially primary partitions.
You can able to create one more partition along with the first 3 primary partitions. That fourth created partition is generally called as a extended partition. So that reason partition table format is a table created on computer HDD by operating system, especially Windows operating system. Without creating any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are only 3. You can able to create one more partition along with first 3 primary partition. That fourth partition is generally called as a extended partition. What is this primary and extended partitions? Primary partitions are generally used to store computer OS or else our personal data. As a technical savvy, I recommended you to store your computer operating system in primary partitions only. Extended partitions are generally used to create number of drives or volumes to store user personal data. What you understood, partition table is a table created on computer HDD by operating system. Partition table will be going to define partitions on computer HDD. Partitions are 2 types, primary and extended partitions. By default, you can able to create 3 primary partitions on computer HDD without creating any partition table formats. If you try to create one more partition on your computer HDD, is called as a extended partition. As a user in this computer, my requirement is I need to create more number of primary partitions. That might be 4 or else more than 4 primary partitions. Along with more than primary partitions, 4 more than primary partitions, I would like to create extended partition. In order to create more number of primary partitions in your computer HDD, you need to create one partition table. Simply I can able to say one word. The main purpose to creating partition table on computer HDD is to create more number of primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions. Earlier I said without creating partition table format on computer HDD, we can able to create only 3 primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions or else more than 4 primary partitions. In this case, I need to create partition table format. On the screen, on the slide, you can able to see 2 types of partition table formats. Number 1 is MBR. MBR is standard partition table format since used early 1980s. As per my experience, I can able to say one word. This MBR, master boot record, is introduced in 1980s. Till we are using this MBR partition table format on computer or server HDDs. So that reason it is called as a standard partition table format. Since early 1980s it is introduced. Till we are using MBR. And moreover, support maximum number of primary partitions are 4 for each drive. In the computer, I connected one more hard disk drive, that is disk 2. The disk 2, I can able to create one partition table format. After creating partition table format, especially MBR, I can able to configure 4 primary partitions. Along with 4 primary partitions, I can able to create one more partition called as a extended partition. Moreover, each partition a disk up to 2 terabyte. For example, in my computer HDD, I created MBR partition table format. After creating MBR, I can able to size the disk up to how much? 2 terabyte. Let's see how to create MBR partition table format. Before creating MBR or GPT partition table format on your computer HDD, we have to talk about one more type of partition table format, that is GPT. GPT stands for Global Partition Table. GPT is the successor of MBR partition table. Means recently GPT partition table format has introduced by Microsoft. Supports maximum number of primary partitions are 128. If I created GPT partition table on my computer or server HDD, I can able to create maximum number of primary partitions up to how many? 128. You can able to create one more extended partition to configure number of drives or volumes. Each partition a disk up to 16 hexabyte. The main difference, the noticeable difference between first partition table MBR and GPT is, if you created MBR partition table on computer HDD, you can able to
size the disk up to how much partition or its drive size up to how much 2 terabyte only. If I create a GPT partition table on computer HDD, I can able to disk the size of volume up to 16 hexabyte. This is the main difference. So that reason GPT partition table format will be going to created in server HDDs. Why? Because server hard disk drives required each drive or volume with huge amount of storage capacity. It might be hexabytes or petabytes. So that reason IT administrator from servers, especially Windows servers, they will going to create GPT partition table on servers HDDs. Let's see how to create partition table format on computer HDDs. Earlier I accessed disk management. The disk management, here you can able to see second disk, the disk is disk 2. Primary disk is already sectioned into different drives. I don't want to disturb primary disk of this computer. I would like to show this lab or this configuration part on computer by using second disk. My second disk storage capacity is 50 GB. On the second hard disk drive, I would like to create partition table format. How to create? In the left side pane, you can able to see some information, disk 2 information. Right click, select and right click disk 2 on left pane. Click on initialize disk. Click on initialize disk. By clicking initialize disk, here it is asking to creation of particular partition table format. It might be GPT or MBR. As a technical savvy, as a IT administrator, I would like to create GPT partition table format on disk 2. Why? Because my requirement is I need to create more and more number of primary partitions. I can able to create number of primary partitions in disk 2 up to 128. Let's see how to create drives or volumes, or else how to create number of partitions on disk 2. Select and right click unallocated space of disk 2. Here you can able to see new simple volume option. Click on new simple volume option, click on next. How much space you want to utilize from disk 2 to create a drive? I would like to utilize only 5 GB. So that reason I would like to give 5000 MB. 5000 MB is approximately 4.8 GB. Out of 50 GB, I would like to create a drive by specifying storage capacity 5000 MB. Approximately size is 4.9 GB. Click on next. Which drive letter you want to specify for newly created drive? I would like to give any drive letter, that is L. Click on next. By clicking next, which file system you want to create? In next slides we will going to discuss about file system. Blindly I would like to create a file system in this drive, that is NTFS, and I would like to change the name of newly created drive. I would like to give a name for this drive is practicals. What was that? Practicals. Click on next. Click on finish. In disk 2, out of 50 GB, one drive has created by allocating amount of storage capacity, which is 5 GB, 4.88 GB. If I created any drive, that created number of drives or volumes will be available in computer mount point. That computer mount point is nothing but my computer. Open my computer. Here you can able to see one more drive. The drive is L. Can you able to delete this drive by accessing my computer or this mount point? No, we can't delete this drive. In order to create drive in this computer HDD, again you need to access disk management. Select the drive which is created on particular computer HDD. By accessing disk management, select and right click, delete volume. Delete volume. I deleted. If I deleted any drive, that drive will be going to disappear from computer, my computer list in computer. This is the way to creating different types of partition table formats to create number of primary partitions. Look at screen everybody. This time I am creating this drive letter with drive with a different drive letter 1, 2, 3. Click on next. Click on finish. Like that you can able to create a number of partitions. I created one more drive. Like that you can able to create maximum number of partitions. First 128 partitions are primary. If you try to create one more partition after 128,
129th partition is generally called as a extended partition. I hope you guys are understood how to create partition table on computer HDD. What is partitioning? In today's session, we have to discuss disk partitioning. For example, my computer is working with 1 terabyte storage capacity HDD. As a user of this laptop, I need to create number of drives or volumes in my computer HDD. In order to divide available storage capacity of computer HDD in a separate areas is called as a disk formatting. Disk formatting is nothing but, disk partitioning is nothing but the process of logically dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. Disk partitioning is nothing but dividing available storage capacity of computer HDD into separate drives or volumes is called as a disk partitioning. On the screen, you can able to see a physical disk is sectioned into separate partitions is called as a disk partitioning. A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. What is the general meaning of this sentence? A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. Means without creating any partition table format on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are 3. If you try to create one more partition, that is called as a extended partition. On the screen, you can able to see extended partitions are subdivided into logical drives. Disk partitioning is nothing but creating number of logical drives or volumes is called as a disk partitioning. On the slide, you can able to see number of drives. Excuse me, sorry. My hard disk drive storage capacity is sectioned into separate areas is called as a primary and extended partitions. Extended partition is generally used to create number of logical drives or volumes. This is disk partitioning. How many of you know about formatting? As per today's session, we have to discuss formatting. What is the general meaning of formatting? Most of the users, most of the technical savvies have knowledge on formatting. In order to erase data from any drive in computer HDD, we have to perform one task. The task is called as a formatting. Formatting is not only erasing data from drives. When a user will be going to format data, whenever data from particular drive is affected with virus, one of the last troubleshooting step to remove the virus from data on particular drives is formatting. Formatting is not only erasing data from drives in computer HDD. Professionally, I can able to say formatting is the process of creating file system on drives. What you understood? Formatting is the process of creating file system on computer drives. On the slides, you can able to see the definition for formatting, the process of creating file system on drive. File system defines creation or storing files and folders. My clarification, my doubt is why we need to create file system on computer drives. The main intention to creating file system on computer drives is to file system will be going to define, file system will be going to tells how files and folders will be created on drives of particular computer HDD. Let's see, I would like to show one practical in this computer. I would like to access my computer. On the my computer list, you can able to see different drives. Earlier I created one drive, the drive is G drive and J drive. I would like to create one file system on D drive of this computer HDD. I would like to use this D drive to store my personal data. Before going to store my personal data, I would like to create a file system on this drive. Select and right click drive, click on format. Whenever I attempt to format a drive, it will be going to prompt a message in one pop-up, that is nothing but in second field it is asking to creating file system. Probably in your laptops or desktops, you can able to see the different type of file systems. You can able to create different type of file system on computer drives.
Those file systems are FAT, FAT, NTFS, and one more file system is REFS, REFS. As per user requirement, you can able to create any file system. What is the difference between FAT, NTFS and REFS? We will discuss differences between these types of commonly used file systems in Windows operating system later. Now this time I would like to create one file system, that is NTFS. In your laptops you can able to see the different file systems in this field by clicking drop down box FAT32, NTFS or EFS. As per my laptop settings, I can able to see only one file system, which is NTFS. I would like to create one file system, NTFS file system on this drive. Click on start, click on OK. It is giving warning to me, while creating file system on drive you will going to lose your data. No problem, already I took a backup. Click on OK. Moreover, I don't have any file or folder in this drive. Now I am creating a file system in computer drive. Format is completed. Click on close. Select the drive, particular drive, right click, click on properties. By clicking properties, in the properties list of this drive you can able to see the created file system, which is NTFS. As per this slide information, what you understood, formatting is the process of creating file system on drives. Formatting is not erasing data from drives. Understood? File system will be going to tell us how files and folders to be created or stored on computer drives. Example to understand file systems, FAT, NTFS or EFS. As per slides information, you can able to see different type of file systems. Look at slide. On the slide you can able to see the different types of file systems. First type of file system, which is most commonly used file system in Windows operating system drives, that file system is FAT. FAT stands for file allocation table. It's a basic file system which can be created on computer drives. On the FAT file system, partition size limitations are there. What is the general meaning of partition size limitations? As a user of computer drives, I would like to create one file system. That file system is FAT. To understand partition size limitations from FAT file system, just go through with example. I would like to access disk management tool. In the disk management tool, I created number of drives on different HDDs. That can be accessed by using mouse point, that is nothing but my computer. See here, earlier I created one file system in this drive. The drive name is D drive. Instead of creating NTFS file system, if I created FAT file system, as a user of this D drive, if I created FAT file system, in this drive I can able to create a maximum size of file. I can able to create maximum size of file. That file size, it might be 4 GB. How much? 4 GB. You can able to create maximum size of file in FAT partitions or FAT drives in computer HDD. The size is 4 GB. If you try to modify something on this file, if the file size will be going to become a large, if the file size in FAT partition will be going to become a large up to 4 GB. That is nothing but, as a user of particular computer, in order to create maximum size of file in FAT partitions, you can able to create it up to 4 GB. 4 GB. Moreover, in order to create or configure any drive, by selecting FAT file system, you can able to allocate maximum amount of storage capacity for this drive is 8 terabyte. What was that? 8 terabyte. I can able to section a drives by allocating amount of storage capacity from computer HDD maximum up to 8 terabyte. That is called as a partition size limitation. FAT file system will be going to contain partition size limitations such as maximum file size 4 GB, maximum partition size is nothing but 8 terabyte. As per slide, you can able to see FAT file system. FAT32 is enable larger disk. That is nothing but FAT file systems are available with the different subsystems. Those are generally called as a
FAT12, FAT16, FAT32, exFAT. These are the different file systems from FAT. Especially FAT32 file system will be going to enable larger disk. For example, as a user of this computer in D drive, I would like to create a FAT32 file system. Definitely I can able to create maximum size of file is 4 GB file. In order to create maximum size of drive or volume 8 terabyte with the help of FAT32 file system. Under slide you can able to see the exFAT. Instead of creating FAT32 file system on computer drive, if I created exFAT, definitely exFAT will be going to develop for flash drives. That is nothing but USB drives are created on the basis of one file system, that is exFAT. Moreover, exFAT file system will be going to support user to create a more than 4 GB file size, and you can able to create a partition size more than 8 terabyte. This is FAT file system. Second file system which can be created on computer drives is, especially in Windows, NTFS, new technology file system, which will be going to support metadata. What is this metadata? Metadata is nothing but data will be going to, that data which provides information about other data is called as a metadata. For example, in my computer drive, if I created any file, the file properties are generally called as a metadata. If you created any file, that file contains different information about properties, that is nothing but file properties information, such as file name, file created date and time, file size, file partition, file formatting, and file size, file extension. This information is generally called as a metadata. For example, if I access that particular file created on drive of computer, that accessing time, first access time, last access time, least access to files, last modified file, this information is generally called as a metadata. Metadata is nothing but properties of particular file is called as a metadata. Who will be going to provide this metadata information? NTFS file system. Administrator of particular server, IT specialist of particular server, they will going to check the particular file. How many times this file has accessed by users, in order to check maximum access times, least access times of particular file which can be created or stored in server. Definitely your server drive or volume need to create with one file system. That file system is called as a NTFS. NTFS will be going to provide information about file properties, is called as a metadata. And moreover, NTFS file system will be going to provide data auditing and journaling. Data auditing is nothing but data verification. Data journaling is nothing but error correction. Data verification is nothing but, for example, I created NTFS file system in one of the drive in my server. All users data is redirected and stored in my server drive. The drive has configured with NTFS file system. As an administrator, as the IT engineer from server, I can able to see the all users data which is created on particular server drive. The drive is configured with NTFS file system. NTFS file system will be going to provide, or NTFS file system will be going to support administrator to check the number of files which can be created on particular drive. That is called as a data verification. And error correction. Unfortunately, your drive data has corrupted with virus. You can able to remove the virus by using disk emergency repair disk tools, ERD tools. The ERDs, the supporting to using ERD tools will be facilitated with the NTFS file system. NTFS file system will be going to support administrator to create different type of file system. Especially if we created NTFS file system, that will be going to support to remove the virus from NTFS partitions by using ERD tools. Using ERD tools will be supported by NTFS file system. Last file system from today's session is REFS. REFS file system can be created in servers operating systems only, which is not available in client operating system. Probably REFS file system is available. Might have a chance to use REFS file system in Windows 10 operating system only. As a user, you can able to create one more file system on drive. If your computer OS is Windows 10, you can able to create REFS. REFS stands for Resilient File System. The features of REFS file system: backward compatibility support for NTFS.
Earlier, if you created any file system, especially NTFS file system on computer drive, you can able to downgrade your drive file system NTFS2 or EFS. That is called as a backward compatibility support for NTFS. And REFS file system will be going to enhance the data verification and data journaling. And moreover, REFS file system will be going to support for larger files. Earlier we discussed maximum size of file in FAT partitions is 4 GB. What about maximum size of file in NTFS partitions? You can able to create maximum size of file in NTFS partition is 16 GB. What about partition size in NTFS? 16 hexabyte. As a user, as a technical savvy, my requirement is I need to create one file, the file size more than 16 GB. Definitely I need to create one file system. That file system is REFS on my computer drives. If you created REFS file system on your computer drive, definitely you can able to create maximum size of file more than 16 GB. Moreover, you can able to create number of partitions by allocating space more than 16 hexabytes. So that reason REFS file system is generally used to support for larger files, directories and volumes or drives. This is today's session. I hope you guys understood today's session. Thank you for your great patience to listening my presentation through this online presentation. See you tomorrow with new topic. Have a great day. Bye. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to discuss about software. The users or its technical savvies who are using computers, frequently they will going to deal with softwares. There are bunch of softwares can be used in computers. In computer architecture, third layer is software. So that reason, as a technical savvy, as a IT engineer, you should must have knowledge on software. What is the general meaning of software? Softwares are generally called as the programs, or else other operating functionalities is generally called as a software. Software is a program. Many programs can be used to run your computer. Probably computers are using to process given input instructions. CPU will be going to use different programs and softwares to process given input instructions by user. So that reason, bunch of applications and softwares can be used and installed in computers. In this session, we will going to discuss about what is software, how to install softwares, and how to uninstall softwares. As per today's session, we will going to talk about software. For example, as a user, if you try to restart your computer will be going to boot up by performing sequencing booting orders. This booting process will be going to done with the help of one program that is called as a BIOS. BIOS is a built-in program which can be installed directly on computer hardware platform. BIOS is used to perform post and identify operating system which is available on hard disk drive. Once operating system has identified, that will be going to temporarily located or loaded on computer RAM. This total task will be done by software or else program. In computers, computer functionality and computer processing will be going to depend on